Hi and welcome. We are bringing you live action from Pallekele International Cricket Stadium for the day 2 of the 118th Battle of Maroons between Dharmaraja College and Kingswood College. The toss for the day was won by Kamage, the captain of Kingswood College, and he decided to bowl first. And Dharmaraja College were able to collect 253 runs on the day 1 with only 70 overs being bowled due to rain interruption. But still, two of the batsmen who are at the crease, they both are centurions and they are trying to accumulate much more runs in this first session of the day. Now the players are making their way out into the middle. Now let's take a look at the pitch report for the day. Rolling. Good morning everyone, welcome to the day 2 of 118th Battle of the Maroons between Dharmaraja College and Kingswood College. We have similar conditions to day 1 except for the fact the sun is out here. This is still a very good wicket to bat on. The pitch has held up despite the rain overnight. The covers have been on in the middle as well as the straights. So it's guaranteed that the batters will enjoy the outing today. Everything is ready for start. Lakwin Abesing and Tarindo is ready. The two centurions on your screen as we see the Kingswood team coming in to the field. 253 for the loss of 2 wickets, and probably Dharmaraja will look to accumulate a couple of quick fire 50s, probably 150 runs more, and they'll probably give Kingswood the opportunity to bat. And everything is ready. We are starting early today, 9:45 start, because there was only 70 overs bowled yesterday, and looks like it'll be Kamage who will be starting things. He bowled 27 overs yesterday, and he was when the rain interrupted Kavin, he was bowling his 28th over. He was into his 28th over, has bowled 2 deliveries, and he has to finish this over. But on the other hand, for the Rajans, it cannot get bigger for these two batters who have reached their hundreds on day 1, and they will try to collect more runs as soon as possible in session 1. Yeah, the Dharmaraj coaching panel would have said to these two centurions, get runs quickly, probably bat 1.5 sessions more, and let's give Kingswood the opportunity to bat. And like last time, they probably can get the 20 wickets. Absolutely, Kavin. You can see the enthusiasm which blooms into your face as you are a Rajan. But still, these two batters straight away starts off with a couple at least. Will they collect 3 runs? Good running from Lakwin Abesing, just 2 runs. He was driven on the up and through extra cover. A slight misfield as well. And Lakwin starts off from where he left off yesterday. Dharmaraja looking to accumulate runs at a pace. It will be a quick single as well. Good running between the wickets. That is what we saw yesterday. The running between the wickets between these two batsmen was really, really good. And they faced around 100 balls before they came up to a decent strike rate. Yes, Kavin. You can straight away see the intent they've shown here, because in the first 2 deliveries of the day, they have already collected 3 runs, and they've made their statement to their opponent, Captain Kavija, who's been bowling here. But still, if they can add another 100 more runs in this wicket, if they can emulate what they did in the last year, it will be easy for them to be the victorious side in this year too. Both the batters have passed the 100-run mark, so they have an idea about this pitch. So if they can use it for their maximum ability, and if they can collect runs in a more free manner, so they can capitalize on this position. Tarindo batted really early on yesterday. Here's Kavija bowling wicket to wicket. That's what we've seen, and that's the end of the 71st over. 257 for the loss of 2 wickets.
හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. Kavijagamage started things off. He finished the over that wasn't unfinished yesterday, and there was 6 runs scored off that. Dharmaraja looking to score quickly, as we see Yosat. He was the wicket taker who took the early wicket of Pulindu Pereira yesterday. Bowled a beautiful line and got Pulindu Pereira with a lovely delivery, and he'll probably look to get one of these centurions out. Tarindu 106 runs of 189 balls, and Lakwin Supasinghe, what an innings. He's played 113 of 187 balls. He came after Tarindu, but the strike rate from Lakwin Supasinghe has been really good. In comes Yosat to bowl his first delivery of the day from the Rike Lagaskada end. Out of the 7 bowlers who have bowled for the Kingswood, he has been the only bowler who looked threatening throughout the day 1. But let's see whether he can start the day 2 in a positive manner for his side. If he can get 1 or 2 wickets here, then it somewhat can get some positive momentum coming towards the Kingswoodians, which they'll expect. Yeah, the first hour of play is really important in this Pallekele wicket, because that's the only time where they'll get assistance just outside the off stump, cut away to extra cover, but no run. Pallekele wicket, the first hour and a half is the only assistance the bowlers will get. Otherwise they'll have to put in a lot of effort, and Kingswood bowlers weren't helped by their fielders. They dropped 3 chances yesterday, and they caught 1, but that was off a no ball as well. So 4 chances gone begging yesterday for Kingswood, as Yosat arrives and delivers to Tarindu. He drives it on the offside, but no run yet again. As you rightly mentioned, Kavin, because if they are to put on a comeback in this game, they need to be more disciplined with their fielding and with the bowling. But as you can see, as it rained overnight, the pitch has become a little tacky and the ball is not coming to the bat easily. So it won't be easy for the Kingswood batters as well. But as the day progresses, if they can survive the first hour and first 2 hours, they can collect runs in a more regular manner. That is straight to the fielder. They'll collect a single of that delivery. Was a full toss, tried to whip it on the mid-wicket boundary, but only managed to get it to mid-on. Yosat trying to get a bit more swing, trying to pitch it up. This is not what he did yesterday. He tried to bowl good line and length, and that is what got the wicket of Pulindu Pereira. Pulindu Pereira, had he survived a little more, a century was surely coming for him as well. Of course, Kavin. But Yosat wouldn't mind that single very much, because he loves bowling to the left-handers. So he has taken Lakwin back into the strike. He's coming in to bowl the penultimate delivery of his first over of the day. That's the line he bowled to Pulindu Pereira. It was a touch close that time, but this time it went across. He tried the same ploy yesterday. He tried to pitch it on that off stump line of the left hander and swing it away towards the slip corner. The final ball of the 72nd over. And see Yosat sticking to his plans here. Let's see whether he gets rewarded for his efforts. In comes Yosat to bowl the last delivery of his over. That's very well played, but straight to the fielder. At the end of 72 overs, Dharmaraja College are 258 runs for the loss of 2 wickets. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. රුපියල්
පනහයි මැල්බර්න් සේවරි පොඩ්ඩු එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Looks like there's a change in bowling. Heshan, who picked up a wicket yesterday, just bowled 2 overs. Very interesting call from Captain Kavija Gamage, because he got the wicket and then he was taken immediately off the bowling. Wonder if there was an injury, but he looks to be all right on the second day. Let's see whether he can get another wicket and put their team back on track here at Pallekele, because it was all about the Rajan batters yesterday. Soon after the second wicket fall down, these two have put on a superb show for the Rajans. But let's see whether beg your pardon, let's see whether Heshan, he start off with a very wide delivery, and that's been called a wide. That was very wide. He tried the same ploy Yosat applied, but it was a little too wide. He's bowling to the right hander. Tharindu Waranakulage. He's trying to create that angle, but wasn't been able to pitch it up in the right place. But let's see whether he can come up really well here. That's really well played. Will that be the first boundary? No. There's a fielder deep. Straight to the fielder. Only 1 run collected. Driven on the up. Good shot from Tharindu. A massive partnership of 216 runs of just 325 balls. Good going from these two batsmen. They started off slowly and then capitalized on the loose deliveries and did manage to get over the line, get over the 100 mark, and the ploy for Dharmaraja, the coaching staff would have said, get some quick runs, let's put Kingswood into bat really quickly. This will be interesting to see how Heshan attacks Lakwin, because he's very strong on the offside. There are only 2 fielders in the ring and there's 1 in the deep. He'll surely go after the bowlers, and this will be an opportunity for Heshan as well if he is to pick up another wicket. But let's see how Lakwin handles. That's well played, but straight to the fielder. Heshan has bowled 2.2 overs and he's conceded 16 runs. That probably is why Kavija might have not opted to go for him. But overall, he picked up a wicket. Should have been given another over. That should be highlighted, Kevin, because they had only 2 wicket takers yesterday, but they have given only 2 overs for one of their wicket takers. So that's quite surprising. But that's well played for another single by Lakwin. Good drive. If it had a little more power, that should have gone to the boundary, but good fielding from the mid-off fielder for Kingswood. Cut it down really quickly. It looks like they came in with a plan like Tharindu attacking the fast bowlers, while Lakwin is more strong for the spinners. But still, now 2 fast bowlers operating from each ends. Let's see how Tharindu goes about his business. He has 3 more deliveries coming up in this over. They've already collected 3 runs. But let's see whether he'll be able to find a boundary, because boundaries will be expected by them as Centurions. Let's see how Heshan comes back. He comes in to bowl his 4th delivery. That's the line he should be bowling. Outside the off stump, try to swing it away. Try to implement that drive from Tharindu. He hasn't been an aggressor. Yesterday it was all about accumulation of runs. Singles and 2s was the way Tharindu went with his innings. Lakwin was the aggressor. And just the second over, and hence Dharmaraja probably will look for about 5 overs before they and a direct hit would have had him
It was a good quick throw from Yosat. And straight into the field. I believe he had some more time to aim at the stumps, but still he was hurried up to throw it. But that was an opportunity early on in day 2, which was missed by the Randalls. Yeah, the Kingswood fielding is what have let them down even yesterday. 3 drop catches and plenty of fielding errors, and yet again edged to gully, just short. Good fielding that time, and that's the end of the 73rd over. Dharmaraja 262 for the loss of 2 wickets. Introducing the Kiehl's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, providing you with nature's purest. For a truly premium, sustainable drinking experience. Perfect for a single serving. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. It'll be Yosat. To start things off. Yosat coming in from the Rike Lagaskada end. Tarindu on strike, he has scored 109 runs. What we can guarantee is the upcoming hour is going to be very eventful. There will be boundaries scored. There might be wickets falling. But more importantly, we are bringing you live action here from Pallekele Stadium. Sohesh Yosat coming into bowl. It's going down leg side. That should have been put away. There were 4 runs on the shot because there's no one in the boundary in the leg side. Just a tickle would have carried the ball to the boundary. But unlucky from the point of Tarindu Waranakulage. Just missed it. Yosat needs to be patient with his line and length. That's well played. On the up, that's a boundary. Tarindu is showing his class. He moves on to 113 and the total now is 266. He makes no mistake there. There was a packed offside field, but there was no one in the deep. Driven on the up, inside out shot, and brilliantly, there was no fielder there. And the first boundary of the second day comes the name of Tarindu. Why settle for one flavor when you can have 4 in 1 pack? 9 minutes for that spicy kick, garlic for bold flavor, cheese and onion for cheesy delight, chicken sausage for classic taste, 40 cocktail sausages, 10 for each flavor, perfect for parties, gatherings or birthdays. This platter is the secret to celebrating with your loved ones. More than sausages, it's a celebration. After the boundary was a good dot delivery. Tarindu trying to take the attack on the Kingswood bowlers. Yosat. That's very well bowled. The pace was taken off that delivery, and rightly so. Tarindu was up to the task. He bailed away at the last moment, but I feel like the leg side field is somewhat a trap for Tarindu because they might be targeting him to use a fall shot on the leg side and to pick up a wicket. Let's see whether he falls into that trap. Bowling outside the off stump, trying to drag it to the leg side. Probably is the ploy, and there again, edged. Dropped again, through the hands, to the boundary. This is what we saw yesterday. 3 drop catches yesterday, and early on, yet another drop from Kingswood. Not an easy chance, but these chances are to be taken if Kingswoodians are to come back into this game. That's a regular catch. Regulation catch as we saw yesterday as well. Through the hands. You can see the disappointment in his face.
Still, the chances will keep coming for the Kingswoodians, but they have to hold on to them. In comes Yosat to bowl the last delivery of his second over of the day. That's well left. 74 overs done, 270 for the loss of 2 wickets. Crystal clear, super stylish. Luvia V60 design. අවසකට දැනන්න එක පාරක් ගහන්න Gold Dio Spray. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තු මිසර විහිදේ ප්‍රකසිත බන්දා ෆයිනල් ෆැෂන් දපේ හිටක බදේ හොටේ හොටස් සිකස් මාතේ රසේ ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆාම් තමයි. Good start from Dharmaraja. 17 runs of 3 overs in the second day. And already a drops chance for Tharindu. Tharindu has been dropped a couple of times, 3 times rather. One by the spinner and twice by the fast bowler, and all at first slip. And a run-out opportunity too was missed early in the morning. In comes Heshan to bowl the second over of the day for him. That was on the leg side. Lakwin could have flicked it, but decided to pad bat it. Lakwin surely looking to eat up some balls and then probably then get the strike rate up. There's only 2 fielders on the onside and both of them are inside the ring. So Lakwin, who's more strong on the offside. That's another single collected. Looks like Tharindu wants to be the aggressor here. Rightly so, he's collected 2 boundaries in the previous over as well. So they are backing him to find the boundary more than Lakwin. But let's see whether he can do the job for his team, because he's on 117 runs now. He has overtaken Lakwin. Today it was Tharindu who's collected 12 runs in the day. Lakwin only has taken 5. Lakwin normally starts slowly, and then he antes up the strike rate. Heshan bouncing over, probably high experienced umpire Ruchira Pallekele says not out. Probably it was too much bounce. Kingswoodian have been clumsy in the field. Now we can have the look at the drop chances. That was to be taken at the slip yesterday. There was an opportunity of Kashyap, and then this was early on in today morning. Tharindu's chance going bagging. And yesterday too, just before the century of Tharindu, there was a catch put down at slips of the spinner. Now another single collected. Score moves up to 272 runs. Lakwin on 115 and Tharindu on 118. Lakwin has a packed field on the offside, but there's no one at the deep on the onside. But as we have already mentioned, Lakwin favors more towards the offside because he's more strong on that. Yeah, and all the fielders are from Kingswood on the 30-yard circle. And yet again, lovely shot to deep extra cover. Just a single, but Lakwin trying to step out. He's showing the aggression straight away because you can clearly see the intent from the Rajans. From the word go, they've been trying to collect singles and then rotate the strike. And these things have been done in a regular manner, more frequent than yesterday. So they are trying to go at a rate of nearly 6 runs per over at least. And if they can bat out around 10 to 15 overs, they can collect and add more 60 to 80 runs to their total. In comes Heshan to bowl the final delivery. His second over, that's very well played, but straight to the fielder. No run collected at the end of 75 overs. Rajans are 273 for the loss of 2 wickets. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. Hamasitakma pipide, rasa lemon rasa ye. Jeevithayama mihirai. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff. Chill when a lemon.
surface එකට දැනන්න එකපාරක් ගහන්න Gold Dio Spray. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රසයක් බැහැය. Chirpy Chips. රිදෙන්නේ දැනෙන රස. Yosat to bowl his third over of the day. Kavija Gambage will be banking on him to pick the breakthrough for their side. In comes Yosat to bowl from the Rikila Gaskada end. That's well bowled but straight to the field. Will there be an opportunity for a run out? He's in on time. They'll collect another single. Yeah, Kingswood need to be mindful of the singles that Dharmaraja take. Everyone is on the 30-yard circle. They are preventing, not preventing the singles. They are just looking to cut out the boundaries. But these two batsmen have really taken the singles really well. And if they do manage to keep this on, they'll probably score at a good rate. Yes, Kamil, they are going well today because in today morning they have already collected 21 runs. Or will there be another single collected? Yes, that's very sloppy from the wicket keeper out there. They'll collect another single. Not a good start from Kingswood. The fielding has let them down. Captain seems to have been disappointed with that effort by the wicket keeper. That brings back Lakwin on strike. Both the batters are having identical numbers here. In comes Yosat to bowl the third delivery. That's well bowled. Straight back to the ball. Anchor Newdale highlights the importance of gut health for overall well-being, immunity and mental focus, especially for athletes. The gut is linked to the brain and influences mood, anxiety and performance. Anchor Newdale offers a new range of products. In comes Yosat to bowl the fourth delivery of his over. That's very well played. There'll be a couple, no, only a single. Another run added to the tally. Already 3 runs collected in this over. 2 more deliveries to come up. Tharindu back on strike. Yosat bowling the penultimate delivery of his over. That's a good effort by the bowler. The second time the ball has been pushed back to the bowler and he's rightly so stopped it. He's bowled 2 dot deliveries in this over and given away 3 runs. Only 1 more delivery to be bowled. Let's see whether how he closes up this over because this has been a rare boundaryless over in today morning. Yosat charging up. Outside the off stump yet again. That has been the ploy so far in the morning, and that's the end of the 76th over. Dharmaraja 276 for the loss of 2 wickets. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. Detol Coop Sales අංශක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව. Now we are about to start the 77th over of the innings. Heshan coming into bowl. Lakwin on strike. Straight away, he goes out the mark, but still a single collected. Yeah, Lakwin is showing intention. He is charging down the pitch and facing the delivery up on, and he's
rotated strike brilliantly. Tarindu has been the aggressor, but Lakwin has slowly crept in as well. Although Tarindu has scored a couple of boundaries, Lakwin has scored most of his runs through singles as Heshan charges in outside the off stump, cut away, just another single. This time good fielding from Kingswood. Not something we could have said throughout the game. They have really let themselves down in the fielding department. Dropped 4 chances, couple of run-outs, and a lot of chances given away. A lot of runs leaked as well in that department. As Heshan runs in, Lakwin Subasing on strike yet again. Comes in. Both the batters on 119 runs. Kavin. Lakwin was throughout this morning. Lakwin is happy to get away singles and give the strike back to his partner Tarindu. But in this over, he's charged on the wicket twice. And once he was able to collect a single. Last delivery was a dot ball. I think an interesting delivery coming up this delivery. Cut away, just a single. There was the third man. Initially thought it was going for the boundary, but just a single. That has been the story so far in the morning. Dharmaraja trying to score quickly. Although they've scored only a couple of boundaries, they've managed to rotate strike brilliantly. In comes Heshan to bowl the penultimate delivery of his over. That's very well bowled. There won't be any runs collected of that delivery. One more delivery to come up in this over. Tarindu on 119, Lakwin is on 120. Now the partnership is to 135. Ishan comes in to bowl the last delivery of his over. That's well bowled. Another single added to the tally. Dharmaraja College are 280 for the loss of 2 wickets after the end of 77 overs. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor New Deal. ගට් එක ready කරන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. දවසකට දැනන්න එකපාරක් ගන්න Gold Dio Spray. Tarindu Varnakulage on strike. To be Yosat from the media box end. They haven't been able to pick up any wickets. But the Rajans have collected 27 runs. There seems to be a slight delay in the field. The scorer having a word with the umpire, the on-field umpire. Sat is yet to deliver his first ball of the next over. Tarindu on strike. He's on 120. He's been given some chances, but apart from that, he's capitalized on the loose deliveries which were put in front of him. And that's again well played. Will that be another boundary? No, cut away. Another single added to the tally. Brings back Lakwin on strike.
two good fielding positions for both these batsmen. Third man and a point sweeper back. Lakwin has played the offside brilliantly. That is why there's a couple of fielders in the deep for him. Lakwin 121 of 212 deliveries. They're going with the same ploy for Lakwin. It's a stacked offside field and no one in the deep in the leg side, but it's straight to the field. Will that be another run out chance? No, they'll collect an easy single. The singles have been coming way too easily for Dharmaraja. All Kingswood fielders have been drawn back to the 30-yard circle. Looks like Kavija Kamagi is giving these batsmen singles at will, and they're trying to cut back the boundaries, but the runs are already flying. Yes, Kind, but sooner or later, Kavija will have to turn back to his spinners, and then they'll start to collect runs. That's a boundary. That's the third boundary of this day, and that too has come off Tarindu's bat. Now he moves on to 125 runs. That's very well played, because there was no much pace, but he negotiated it really well to collect another boundary. Picked up the slow ball really well, and it was a loose delivery on the leg side, and you can't really bowl that when you don't have a fine leg and anyone on the leg side. Tarindu only had to turn it over into the leg side, and it was always going to run to the boundary. Yes, Kavin, when you're having these kind of a field, you should be very careful with your line, because on that occasion he was on the leg side. He was put away for a boundary, and rightly so. After a boundary, he collects another single. The runs keep flowing for the Rajans. At this rate, by lunch, probably 350, close to 400. Kingswood might be batting way sooner if this partnership goes on like this. Already 7 runs conceded in this over. Of course, Kavin. That's straight to the field. Yesterday we saw both the batters were so comfortable playing the spinners, so they'll be wanting Kavija to turn up to his spinners if they are to up the run rate more than this. But this is the 7th over of the day. Sooner, I believe Kavija will turn up to his spinners too. Last delivery coming up of the 78th over. Yasat bowling the 3rd over of the day for him. That's very well played. That looks like a boundary. Yes, it is. That's a classic cover drive of Lakwin's bat. He too moves on to 125 runs at the end of 78 overs. Rajans are 291 for the loss of 2 wickets. Introducing the Kiehl's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශරික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන move spray keep moving. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor Noodle. ගට් එක ready කරන්න. Now we can see the crowd starting to pull up as the day progresses. Tarindu on strike, he's on 126. It's still Heshan. Both the wicket takers are operating from each end. In comes Heshan to bowl the first delivery of his over. Yesterday Heshan picked up the wicket of Kashyap. Now he coming in to bowl to Tarindu. They'll collect another single there. That single gets Lakwin back on strike.
Now the partnership is on 248 runs. There have been milestones pouring throughout this partnership. Both the batters have reached 100. They are nearing a 250 run partnership. Heshan coming in from the Hunnasgiriya ends. That's very well played, but unfortunately it was very accurately played straight into the stumps. It cannot get more straighter than that. Right on the middle stump. You can see the frustration in Lakwin's face. Let's see what he does in this delivery. Again, well played. Oh, that should have been cut. That should have been cut away. That's a boundary. I think it's the captain, Kavija Gamage, this time. That has been the story of the game. Kingswood fielding has been really poor. The ground fielding and the catching as well. They've leaked a lot of runs. And that brings up the 250 run partnership between these two batters. Lakwin is now on 129, Tarindu on 127. But more importantly, they've already added 43 more runs to their tally in this first session of play. That's another good shot, but straight to the fielder on this occasion. But they'll collect another single. Lakwin moves on to 130s. What an exciting game it's been so far. Fold your cheers with the delicious crunch of Melbourne Savoury. Whether you are in the stands or watching the game from home, grab your favorite Melbourne Crisco, Melbourne Chickpeas, Melbourne Cheese Bits and Melbourne Snackers and add some extra spice to the match. Melbourne Savoury, the perfect companion for your thrilling match. Would you like a packet of Melbourne Savoury, Aman? Surely, Kavin. With the way Rajans are going about their business. Oh, that's another boundary. As we were mentioning about Melbourne Savoury, the game is spicing up. They move on. They reach their 300 run mark. Just 8 overs into the day. They've collected 48 more runs today. And both the batters have reached 130s. Now you can see the replay. That's very well played. You can see the pacers. They are tiring up. So sooner, I hope we can see the spinners coming into play. Tarindu on strike for the last delivery of the over. Yeah, and the new ball is coming in just an over. It's available for Kingswood. Probably they'll take it. And the new ball might have some assistance in the morning. It has been all Dharmaraja so far in the first morning, and that's the end of the 79th. Dharmaraja 301 for the loss of 2 wickets. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades to help you stay hydrated wherever you may roam, to provide healthy hydration for your whole home, and to nourish your growing family. With island-wide distribution, we've reached the homes and hearts of every Sri Lankan, ensuring healthy hydration for all. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. Kavija back into the attack. But as you were mentioning, Kavin, the new ball will be available from the next over. But as both these batters are set for a long time, they won't mind the new ball coming because the runs will start flowing with the new ball. So they'll be eyeing to not lose any wicket before the new ball is taken by the Kingswoodians. In comes Kavija. That's a change of ends for him. He was bowling in from the Hunnasgiriya end yesterday, and now he's trying it from the Pallekele International end. Lakwin on strike. Kavija. He's been bowling wicket to wicket. That has been the story so far from yesterday. 28 overs for just 74 runs. No wickets, but he's kept things tight at one end.
goes Kavind. He has bowled really well. He has led from the front, but unfortunately wasn't been able to take any wickets. But still, he hasn't got any support rather than Yosat bowling in that first spell of yesterday. After that, there hasn't been any support, any real support for him, because when it comes to test matches, the bowling partnerships too are important if they are to pick up any wickets. And on that occasion, they'll collect another couple, and Lakwin moves on to 132 runs. He was slightly leggish with that delivery, and rightly so. Lakwin was able to put it away for another couple. Now the total is 303. They have collected 50 more runs in the morning. Yeah, the run rate has been pretty good. Kingswood need to cut the runs down. If no wickets fall in the next 30 minutes, it's a very strong position for Dharmaraja to be in. 303, just 2 wickets. That has been the story in the last big match as well. 325 for the loss of 2 wickets declared. Isuru Pannila and Onijit scored centuries in that game, and Pulindu Ferreira scored 70 odd runs as well. And this time it's Lakwin, Abesing and Tarindu, and that's the end of the 80th over, and the new ball is available. It's 304 for the loss of 2 wickets, Dharmaraja. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. Your favorite chair. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍යයකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතේ Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. පන්දුවර 80යි ලකුණු 304යි කල්ලු 2යි. යතරවාරේ මා සමගින් එක්කෙනවා ලසිත ලක්ෂා. ලසිත සුබෝදෑසනක්. සුබෝදෑසනක් තාරුක. මේ වන විට තරගයේ පාලනය ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ සතුයි ලකුණු 304යි කඩලු 2යි. පන්දුවර 80ක් අවසන් වන විටදී මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් මේ තරගයේ පාලනය කරනවා. මේ වන විට ලකුණු 260ක සම්බන්ධතාවයක් දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ලක්වින් අබේසිංහ සමගින් තරිඳු වර්ණකුලගේ ඉතාමත් හොඳ මතක හිටින සම්බන්ධතාවයක් මේ 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ අද මේ මහනුවර පල්ලකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේදී. ට්‍රයි කිරීම එක ලකුණක් සම්පූර්ණයි එක්වන්නේ 305 වන ලකුණ. පන්දුවර 80යි ලකුණු 305යි කල්ලු 2යි. දෙවන කඩුලේ සම්බන්ධතාවය 261යි පන්දු 392ක් තුළ පිටුකරන දෙනාම ශතකලාභී. මේ දිනේදී ලකුණු 44ක් වන විට කඩලු දෙකක් බිඳ වැටුණා. ඉන් අනතුරුව කිසිවක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම උඩපන්දු කිහිපයක් මාත හැරුණා. ඒ වගේම දුවද්දී දෙවියන් දවා ගැනීම වලට තිබූ අවස්ථා කිහිපයකුත් මග හැරුණා. ඩ්‍රයිව් කිරීම එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. ඉතින් එවැනි අවස්ථා ලබාගත යුතුයි තරගයක රැඳී සිටීමට. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් මැඩ පැවැත්වීමට නම් අර හම්බෙන හැම අවස්ථාවක්ම උපරිම වශයෙන් ප්‍රයෝජනයට ගත යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම යතර වාරේ නැවතත් කේනුල. සිය දසවන පන්දුවර යොමු කරමින් සිටිනවා. නිලකෝ පන්දුවක්. අසිත ඔබ කොතරම් හොඳින් පන්දු යවුවත් වැඩක් නැහැ. ඔබ කොතරම් හොඳ තීරණ ගතත් වැඩක් නැහැ. ඔබේ පන්දු රකින්න ඔබට සහයෝගය ලබා දෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් එහි ප්‍රතිඵල කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ අත්විඳින්න තිබුණා. ඉතින් ධර්මරාජයේ දැන් හොඳ ලකුණු පුරක් දැනටම නිර්මාණය කර අවසන්. නැවතත් කෙනුල. විඩෝන් කලාපයේ පන්දුව එක් ලකුණක් කරා පාසුවෙන් ප්‍රතිමාරු කරන සිරිසියක එකගයි තාරුක ඔබ කියු කතාවට පන්දු රැකීම කියන්නේ තරගයක තියෙන තීරණාත්මක සාධකයක්. ඒ ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක පවත්වා ගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි තීරණාත්මක මහා තරගයක ක්‍රීඩා කරන විට ඒ පිළිබඳව වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඊදීදී කාසියේ වාසිය ජයග්‍රහණය කර කිංස්වුඩ් නායකයා විසින් ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමයි තීරණය කරන්නේ.
ආරක්ෂාකාරී පහරක් නිලකුණු පන්දුවක් තාම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 307 වෙනදී තිබෙන්නේ. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් දැන් නම් හොඳ පසුබිමක් නිර්මාණය කර අවසන් සිය කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ලක්වින් අබේසිංහ 135යි. තරුදු වර්ණකුලගේ ලකුණු 132යි. ලකුණු උත්සාහ කරනවා නමුත් අවසරයක් නැහැ. නිමාව දකින්නේ 81 වෙනි පන්දු වාරයේ ලකුණු 307යි කඩලු 2යි. පිටියේ හතර අතේ ඔත්තුමි රැවුදෙන්නේ සික්සර් උඩයා වී වටේ හොට් හොට් දඟ පන්දුව හොට් ස්පයිසි උඩ පන්දුව ෆන් කප්ස් අපිනේ විවේ ප්‍රීමා කොතුමි තමයි. A savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. ලකුණු 307යි කඩලු 2යි පන්දු වාර 81ක් අවසනදී අස්ත නව පන්දුවේ කැඳවීම පන්දු වාර 80 අවසන් පෙර පන්දු වාරේ ලබා ගත්තේ නෑ. දැන් එන්න උතුරු පල්ලිකුරු මහතා සතුව තිබෙනවා නව පන්දුව. ඉතින් දැන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට අවස්ථාවක් ලැබී තියෙනවා නව පන්දුවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. නව පන්දුවක් භාවිතා කරන්නේ ඒ වගේම අපි සිටින්නේ අද දෙවන දිනේ පළමු පැය ඇතුළතයි. තරමක් සිසිලසක් තිබෙනවා අපට වායු ගෝලයේ. ඉතින් වේග පන්දුවට හොඳ සහායක් ලැබෙයි. හැබැයි කැඳවන්නේ නග පන්දු යවන්නේ නායකයා තීරණය කරනවා තමන්ම නව පන්දුවේ පළමු පන්දු වාර යොමු කරන්න. නමුත් ලසිත නව පන්දුව තිබෙන්නේ අහස් කුස වලාකුලින් බරයි. ඇයි ඔබ ඔබේ හොඳම වේග පන්දු යවන්නාට පන්දුව ලබා දෙන්නේ නැත්තේ? අනේක තමයි ප්‍රශ්නේ. වේග පන්දු යවන්නේ කැඳවුවා නම් වඩාත් උචිත වෙයි කියලා අපට හිතෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ විනිසුකතුමන් නව පන්දුව සංඥා කරන ආකාරය දැන් කණ්ඩායම් නායකයා සූදානම් නව පන්දුවෙන් ප්‍රථම පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. හොඳ පන්දුවක් කඩුල තුළටමයි පන්දුව. වේගයක් තිබුණා. ආරක්ෂාකාරී පහට යමුනේ පිටේ යටි අග්‍රධාරයේ වැඩි ඉක්මන් ලකුණක්. ලසි සඳහන් කළ යුතු මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ කඩලු අතර දිව යාම අතිවිශිෂ්ටයි. ඉතාමත් හොඳ සාධකයක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා මෙවැනි සාර්ථක කිරීමක් ගොඩනැගීමේදී ඔවුන් දෙදෙනා මේ එක ලකුණ දෙක ඉතාමත් හොඳින් සංවේදනය කරගනිමින් හොඳ අවබෝධයෙන් කඩලු අතර දිව යනවා. ඉතාමත් වේගයෙන් කෙටි ලකුණ ලබා ගැනීමේදී ඉතාමත් හොඳින් කඩලු අතර දිව ගියා. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. ඒ ඉතාමත් හොඳ සාධකයක්. අර පෙරත් කතා කරපු දේ හරියාකාරව පන්දු රැකගත්තේ නැහැ. එවරත් යස්ති සිදුවීමක් වුණා. පන්දු රැකීම පිළිබඳව කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ සමස්තයක් වශයෙන් ඉතාමත් අවධානයක් යොමු කර යුතුමයි. පිටතාග්‍රේ වැදුණු පන්දුව එවරත් එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා. එකවර පන්දුව රැකගන්නේ නැහැ. නිසා අර එක ලකුණ ලබා ගැනීමට තවත් පහසු වෙනවා පිටිකරුවන් යුගලයට. රසිත පිටිකරුවන් දෙකින් දිගටම පිටිකරන අන්තහුව මාරු කරද්දී ලකුණු ලබා ගද්දී පන්දු යවන්නට මෙන්න පන්දු රකින්නට තරමක පීඩනයක් එල්ලන. ඒ පීඩනය තමයි අපි දකින්නේ. ඔවුන් සෑම විටම උත්සාහ කරන්නේ ඉතා ඉක්මනින් පන්දුව රැගෙන බාර කරන්න. පීඩනය තිබෙන්නේ දැන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය පැත්තේ. තවත් ඩ්‍රයිව් කිරීමක් පහසුවෙන් එක් ලකුණයි. හෙමින් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 350 සීමාවට ළඟා වෙමින් පවතින මේ වන විට තත්ත්වයේ ලකුණු 310යි කඩලු 2යි. උන්ට හැකියාවක් තිබුණොත් ලකුණු 350න් එහාට මේ ඉනිම රැගෙන යන්නට ඉතාමත් හොඳයි. මේ තරගයේ ජයග්‍රහණයට වඩා වැඩි වාසි තමයි පාසල පැත්තේම රඳවා ගැනීමට ධර්මරාජ ක්‍රීඩකයන්ට හැකියාව ලැබේවි. නාදත් කවිජ ආරක්ෂාකාරී පහරක් කවිජ නව පන්දුවෙන් දඟ කැවීමට වඩා වේගය රඳවාගෙන පන්දුවීමට උත්සාහ කරන. ඉතින් නව පන්දුව දඟ කැවීමට පහසු නෑ. දඟ පන්දු යවන්නට නමුත් ඔහු උත්සාහ කරන තමන් සතු තියෙන ඔක්කොම තුරුම් පුටික් ගහනවා. ඉතින් ඩ්‍රයිව් කිරීම එක්ස්ට්‍රා අවශ්‍ය සිටි ක්‍රීඩකයාට රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. උඩ පන්දුවකටයි උත්සාහ කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඒ අතර වාරයේදී ලකුණු දෙකක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කරවන හිමවන්නේ 82 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 312යි කඩලු 2යි. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක.
ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. ශරික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා. හඳුන්වා දෙන Move Spray. Keep moving. ලකුණු 312යි කඩලු 2යි පන්දුව රසු 2ක් නිමයි ධර්මරාජ ප්‍රථම ඉනිමයි ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින ඊයේ දිනේදී කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා විසින් ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමයි තීරණය කරගත්තේ. ප්‍රථම පැයේදී කඩලු 2ක් දබා ගැනීමට සමත් වුණා ඊයේ දිනේදී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමින් අනතුරුව සම්පූර්ණයෙන්ම තරගයේ පාලනය Taman අතට ගැනීමට මේ පිතිකරුවන් යුගලයේ සමත් වුණා. තරිඳු වර්ණකුලගේ සමගින් ලක්වින් අබේසිංහ දෙදෙනාම ශතක වාර්තා කරමින් තවමත් නොදැවි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. 44ට කවුල් දෙකක් බිඳ වැටුණු විට අපි දිනේ සඳහන් කරා ලක්වින් අබේසිංහ පැමිණ ඉතා වේගයෙන් පහරවල් එල්ල කිවන පටන් ගත්තා. ලසිතර මානසිකත්වයේ ඉතා වැදගත් ක්‍රීඩාවක්. ක්‍රිකට් කියන මානසික ක්‍රීඩාවක්. ඉතින් පිතිකරුවන් මත පීඩන තියෙන ලක්වින් අබේසිංහ පන්දියවනට බාර දුන්නා. එතනින් පස්සේ නම් ඒ පීඩනය අනික් පැත්තට දෙන්න කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට හැකි වුණේ නැහැ. මොකද අපි ලක්වින් ගැන කතා කර යුතුයි. ඔහු ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු නිමා වූ 19 ආසියානු කුසලානේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉතා ඉහළ දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙක්. අවුරුදු 19 පායින දෙසින් පන්දුව එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කරගන්න කඩු රකින්නට පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. 22 ලකුණක් වශයෙන් තමයි එම ලකුණ එක්වන්නේ අමතර ලකුණක් වශයෙන්. යතර වාරේ නැවතත් විසුතුමන් අවවාදයක් ලබා දෙනවා පන්දියවන්නට කරුණාකර තන තීරුවට හානි කරන්න එපා කියලා. ඊයේ දිනේදීත් මේ අවවාද දුටුවා. මේ පන්දුව හරියාකාරයෙන් රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ පෙර පන්දුවේදී කඩු රකින්නට. පන්දුවන චනුල් වේග පන්දියවන්න ඉතින් වේග පන්දුවනට අවස්ථාව ලබා තිබෙනවා. නව පන්දුවෙන් Tamanට කල හැකි උපරිමය කරන්න. බලමු චනුල්ට හැකියාව ලැබෙයිද අවශ්‍ය වූ කඩුල්ල දවා ගැනීමට නැවතත් චනුල්. එවර හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවක්. අයිචුන් පන්දුව කඩු රකින්න රැකගන්නේ පිටතක්‍රේ අස්සලින්මයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඒ වගේම තවත් වේග පන්දු යවන්නේ සිටිනවා යසත් අබේකෝන්. ඊයේ දවසේ ප්‍රථම කඩුල්ල දවාගත් ක්‍රීඩකයා. නැවතත් විනිශ්චයකාරතුමන් විසින් තනතිරු පරීක්ෂා කරන ආකාරය පුනරුපණය ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. දෝලනයක් සහිතයි නව පන්දුව. කාලගුණයක් වේග පන්දුවන්නට වාසිදායකයි. එසේදතා කවි ජගමගේ ප්‍රථම පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරේ මේ නව පන්දුවෙන් නැග පන්දුවන්නේ ඔහුම තමයි පන්දුව යොමු කරේ. ඊට වඩා මම හිතන්නේ චනුල් සමගින් යසත්ට අවස්ථාව ලබා දුන්නොතින් අන්ත දෙකෙන් වේග පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට වඩා වැඩි ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබේවි. අපර ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථකයි. ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයටයි. එක් ලකුණයි. එක්වන්නේ 314 වන ලකුණ. එසේද වම පිතිකරුවෙක් සහ දකුණත් පිතිකරුවෙක් පිතිකන්නේ දෙන්න ඉතින් සෑම පන්දු දෙක තුනකට සැරයක්ම වූ පිතිකරන අන්ත හුමාරුස් දුකනති පහසු නෑ. මේ කිංස්වුඩ් ක්‍රීඩකයන් කිංස්වුඩ් නායකයාට සිදු වෙනවා ඔහුගේ පන්දු රැකීමේ සැලැස්මත් මොහොතින් මොහොත වෙනස් කරන්න. ඉතින් ඒ අමතර වෙහෙසකුත් තිබෙනවා. වෙහෙසත් සමගින් තමයි මේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. දවස් දෙකක් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා වමත් දකුණත් සංයෝගය කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට ඉස්සරදයක් වෙමින් පවතින්නේ. තවමත් මේ සම්බන්ධතාවය නවතාලීමට ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි උඩ පන්දු කිහිපයක් අතහැරුණා. ඒ විශේෂම කාරණේ වගේම දුවද්දී දෙවියාමකට ආසන්න අවස්ථාවක් අද උදෑසන එයත් මග හැරුණා. අවස්ථා ලබා දුන්නා මේ පිතිකරුවන් යුගලේම. හැබැයි සාර්ථක කර ගැනීමට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන්ට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. මෙන්න පියවරක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. පහරකට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ආරක්ෂිත පහරක් ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. ඊපස්සේ අපි මේ පන්දුවාරේ පන්දු සියල්ලම දුටුවේ එක්ක පිටින් ඉලක්ක කරගනිමින් නැත්නම් කඩු ඉලක්ක කරගනිමින්. නමුත් ඇයි නව පන්දුවෙන් උත්සාහ කරන්නේ නැති බවුන්සර් පන්දුව? බඩි ෆයිල් එකේ ක්‍රීඩකෙක් අඳවා තිබෙනවා. පිතිකරුණොත් ඉහළ මානසික මට්ටම සිටින් ඉතින්. ඔවුන් කෙටි පන්දු දුර තැනින් පහරකට යන්න තියෙන ඉඩ වැඩි අතර වාරේ channel. බලමු. මෙය කෙටි පන්දුවක් වේ හැකිද? නෑ. පායින දෙසින්
ස්ථානගත කිරීම සරසීම වාසන්නේදී පන්දුව රැක ගන්නවල් ලකුණු 3ක් කරා පහසු වෙන්න පිතිකරුවන් යුගලයේ හොඳ කඩළු අතර දිව යාමක් ඒත් සමගින් 83 වන පන්දු වාරයයි අවසන් වන්නේ ලකුණු 317යි කඩළු 2යි හරි ඉන්ජෙක්ෂන් එක බයද ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා ඉඳගන්න උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද පන්දු අරසුව තුනයි ලකුණු 317යි කඩළු 2යි ක්‍රීඩා පිටියේ ඇතුලේ පිතිකරුවන් ලකුණු රැස් කරද්දී ක්‍රීඩා පිටියේ ඉවතත් බොහෝ දේ සිදු වෙනවා ඉතින් අතුලත් ප්‍රශ්න එළියෙත් ප්‍රශ්න මෙන්න කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයන් තමයි මේ තම පාසලේ දජය සමගින් රැඳී සිටින්නේ ඊයේ දවසේදී වර්ෂාපතනයෙන් අනතුරුව මේ විශාල දජයක් අපි දැක්කා මේ ඊයේ දවසේ තෙමෙනවා වෙනවතත් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ඉනිම ගැන කතා කරොතින් මේ වන විට ලකුණු 140 තවත් ලකුණු 10ක් පිටුපසින් සිටින්නේ ලකුණු 150 සඳහා පන්දු 222ක් වැය කර තිබෙනවා. ඩ්‍රයිව් කිරීම ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා එක් ලකුණයි එක් වන්නේ 141 වන ලකුණ දැන් අන්තය තර්ජුට. තර්ජු තාම පළමු වසර ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක්. රසිත ඉතින් හැබැයි ඔහු කඩළු බිඳ වැටෙන විට ලක්වින්ට හොඳ සහායක් ලබා දෙමින් ලකුණු පෝරුවත් ඉහළ නැංගුවා හොඳ අනාගතයක් තියෙන ක්‍රීඩකෙක්. නැතත් කවිජ. ඉඩෝන් කලාපයටයි පන්දුව පහසුවෙන් එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්න. තනදු වර්ණකුලගේ මේ මහා තරගයේ වාර්තා වූ එකම 6 පහර වාර්තා කරගන්නේ ඔහු විසින් ඔහුගේ පිටෙන් වාර්තා වන්නේ නැවතත් පන්දුව ලෝංගන් ක්‍රීඩකයා අතට තවත් එක් ලකුණක් එක්වන්නේ 142 වන ලකුණ කවිජ යොමු කරමින් සිටින්නේ ඔහුගේ 31 වන පන්දු වාරය. තාම කඩුල්ල අදවාගන්නට හැකියාව ලැබී නැහැ. රසිද දැන් පන්දු යවන්න අලුත් සැලසුම් සකස් කර යුතු මේ පන්දු වලට මොන් හොඳින් මුහුණ දී තිබෙන්නේ. නැවතත් ඉදිරිපාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීම. එවර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ මුලින්ම ඉතින් දැන් ක්‍රීඩකයන් හොඳින් ලකුණු රැස් කරමින් සිටින්නේ. කණ්ඩායම් නායකයන් මුලින්ම තීරණය කරන්න ඕනේ කොහොමද මේ එක ලකුණු දෙක නවත්තන්නේ කියලා. නිලකුණු පන්දු යොමු කරලා පීඩනයක් ඇති කර යුතුයි. නමුත් අපි තාමත් දකින්නේ එහෙම පීඩනයක් එල්ල වෙනවා. හොඳ පන්දුවක්. පිටියේ සැකසීමේදී අපි දකින්නේ තරම් පීඩනයක් එල්ල කරනවා කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ විසින්. ඒ නිසා ධර්මරාජ විද්‍යාලයට ඉතාමත් පහසුවෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට හැකියාව මේ වන විට උදා වී තිබෙනවා. පන්දුවටත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. නිමවන්නේ 84 වන පන්දු වාරය ලකුණු 320යි කඩළු 2යි. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. Flexible as eggs, and I love mushrooms because ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. 320යි කඩළු 2යි ThePapare හරහා ඔබ රැඳී සිටින්නේ අපත් සමගින් අද දිනේදී ඔබට Papare හරහා මහා තරඟ 5ක අත්දැකීම ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. මහා ක්‍රිකට් තරඟ 4ක් සහ මහා ක්‍රිකට් තරඟ 4ක් රබ්බි කණ්ඩායම රබ්බි තරගයක් පැවැත්වෙනවා. ඉතින් ඔබට මේ තරඟ සියල්ලම සජීවී නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙනවා ThePapare ඔස්සේ. සුපහැදිලි දසුන් සමගින් සජීවී විකාශය ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare හරහා ඔබට උදා වී තිබෙනවා. ලකුණු 320 කඩළු 2යි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේ අපි සිටින්නේ. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 85 වන පන්දු වාරය.
මෙවැනි විට මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර පන්දු 416කින් ලකුණු 277ක නොබිදුණු සම්බන්ධතාවය. මෙවර විට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා විසින් පන්දු යවන්නන් 7 දෙනෙක් උපයෝගී කරගෙන තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් තවමත් මේ සම්බන්ධතාවය නවතාලීමට ඔවුන්ට හැකියාව උදා වී නැහැ. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. චනුල් පිටතාග්‍රය අසලින්මයි පන්දුව ගමන් කරන්නේ. තව සෙන්ටිමීටර් කිහිපයක් එහාට මෙහාට වුණා නම් උන් බලා සිටි ඒ කඩුල්ල දබා ගැනීමට අවස්ථාවක් උදා වන්නට තිබුණා. අනිවාර්යයෙන්ම ලසිත මෙයයි නව පන්දුවෙන් ඔබට ලැබෙන වාසිය. ඉතින් ඔබ නව පන්දුවේ වාසිය හොඳින් ලබා ගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් කඩුල්ලේ ස්ථාවරව තිබෙදී නැවත චනුල් හොඳ පන්දුවක් ඉදිරිපාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරේ. පිටිකරුවාගේ පිටත අග්‍රයේ පරයමින් කළු රකින්න අතර පන්දුව හොඳ පන්දු දෙකක් දැන් යොමු කර අවසන්. දැන් තරමක පීඩනයක් තියෙනවා පිටිකරුවා මත. ඉතින් පන්දියනෙක් වශයෙන් මේ පීඩනය දිගින් දිගටම පවත්වා ගත යුතුයි. මොකද පීඩනය මතින් තමයි කඩලු නිර්මාණය වන්නේ. පුනරූපණය. තාමත් හොඳ පන්දු යවීමක්. third man සහ ෆයිනල් එකේ පීඩකින් දෙදෙනෙක් රඳවා ගනිමින් පන්දු යවන්නේ. නැවතත් හොඳ පන්දුවක්. දිගින් දිගටම පිටිකරුවා පන්දුවට ක්‍රීඩා කිරීමට සලස්වන හොඳ පන්දුවීමක් චනුල්ගේ මේ වන විට අපි දක්නට ලැබෙමින් තිබෙන්නේ. පීඩනයක් නිර්මාණය කරමින් සිටිනවා තරඳු වටා. තරුක මගේ මතය අනික් අන්තයෙන් යසත් අබේකෝන් පන්දු යැවීමට කැඳවුවොත් වේග පන්දු යවන්නේ වශයෙන් කවිජ ගමගේ තම පන්දු යැවීම බාර කරොතින් ඒ ඉතාමත් උචිත වේවි මේ ප්‍රථම පැයේ පන්දු යැවීමෙන් සිටින නව පන්දුවේ. වරත් ඩ්‍රයිව් කිරීම තුවද්දී දැවී යාමකට ආසන්න අවස්ථාවක් පිතිකරු සෑහෙන්න ඈතින් සිටිය සීමායිරට වඩා. කෙසේ වෙතත් සියල්ල ක්‍රියාත්මක වන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයට වාසි සහගත විදිහට. බලන්න සෑහෙන්න ඈතින් පිතිකරු සිටින්නේ. කඩුල්ලේ වැදුනා නම් ලක්වින් අබේසිංහට නැවත ක්‍රීඩාගාරයට යෑමට සිදු වෙනවා. නමුත් ඔහු වාසනාවන්තයි. නැවතත් තනිදු චනුල් පන්දු යවන්නා. පිටේනට යොමුන පන්දුව එළවා ගොස් පහර දීමට උත්සාහ කරන්නේ. හානියක් නැහැ, ලකුණුකුත් නැහැ. 85ක නිමාව 321යි කඩලු 2යි. රුපියල් 50 මැල්බර්න් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශරික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන move spray keep moving. පන්දුව 85යි 321යි කඩ 2යි. නැවතත් කවිජ පිතිකරුවා ලක්වින් අබේසිංහ. සම්බන්ධතාවය 277යි. ඩ්‍රයිව් කිරීම ස්ට්‍රකවස් කලාපයටයි එක් ලකුණක් පහසුවෙන් සිටින්නේ දෙවන දිනේ මේ 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමය නුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය සහ ධර්මරාජ විද්‍යාලය අතර අද විවේකී සෙනසුරාදා දිනය හොඳ ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් අපේක්ෂා කරනවා මේ මහනුවර පල්ලෙකැලේ ක්‍රීඩාංගණය සඳහා. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් පිටේ දැවටුණා මං හිතන්නේ පන්දුව. නිසා විශේෂකාරතුමන් තරම් උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැහැ. වේග පන්දු යවන්නේ කැඳවිය යුතුයි. ඒ තමයි මගේ මතය. පුනරූපණය. සිල්කිනට උත්සාහය පන්දුව පායින හැරගිය පන්දුවක් ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ලකුණකට උත්සාහය සාර්ථකයි. 223යි. එම ලකුණ තරදුටයි. තරදුගේ 138 වන ලකුණ. සමහර තීරණ තියෙනවා තාරුක අවශ්‍ය වෙලාවේ අවශ්‍ය මොහොතේ ලබා ගත්තේ නැත්නම් මේ කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඉතින් කණ්ඩායම් නායකයන් පුහුණුකරුවන් සමගින් කතා කරලා ක්‍රීඩාවේ කරද්දී ඒ අත්දැකීම් උපයෝගී කරගෙන අවශ්‍ය තීරණ අවශ්‍ය මොහොතේ ගන්න ඕනේ. නව පන්දුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ තවත් ඉක්මන් ලකුණට උත්සාහය අපි දුටුව අවසන් පන්දු කිහිපෙහිදී ලක්වින් අබේසිංහ අනවශ්‍ය කලබලයක් පෙන්වන කරන විශේෂයෙන් කඩලු අතර දිවයාමේදී පැහැදිලිව මම හිතන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පිළිබඳව තමයි උන් වඩාත්ම සැලකිලිමත් වන්නේ.
ඩ්‍රයිව් කිරීම පන්දු යවන්න විසින්ම පන්දුව රැකගන්නේ. ඔවුන් දෙදෙනා හොඳ ස්ථාවරයකයි සිටින්නේ. දැන් ඔවුන්ට නිදහසේ පන්දුවට පහර දිය හැකි මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාට. ඉතින් උත්සාහ කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තරමක් ඉහළ නංවා ගැනීමට. මේ අතරවාරේ පායින්න දෙසින් පිතිකරුවන් දෙදෙනා පළමු ලකුණු පහසුවෙන් දෙවන ලකුණට ඉඩක් නැහැ. අතරතුර 86 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 323යි කඩලු 2යි. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades. Made to be shared between friends. To fuel your next move. For a festive family meal. To help you stay hydrated wherever you may. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. මේ තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද? හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තුමි සර විහිදේ හික් එක සිත බැන්දා මාතේ ෆයිනල් ෆැෂන් දපේ ඉත්තක බදේ හටස් විකස් මාතේ රසේ ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆාම් තමයි. පන්දුවර 86යි ලකුණු 324යි කල්ලු 2යි සම්බන්ධතාවය ලකුණු 280යි පන්දු 427ක් තුළ සිටින පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ මේ අද දවසේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මේ ලකුණු පූර්ව දිනේ ප්‍රථම කඩුල්ල වශයෙන් නාග පුලිඳු ලකුණු 3කට දවා දීමට සමත් වුණා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් විසින් ඉන් අනතුරුව කාශ්‍යප ලකුණු 19කට දැවී ගියා. ඉන් අනතුරුව ඉනිම සම්පූර්ණයෙන්ම ස්ථාවර කිරීමට මේ පිතිකරුවන් යුගලයට හැකියාවක් ලැබුණා. තරිඳු පන්දු 237කින් ලකුණු 138ක් ලක්වින් පන්දු 229කින් ලකුණු 145ක්. ඉතාමත් ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවයක් තුන්වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් පන්දුවාර 86ක් අවසනදී අමතර ලකුණු 19ක්ද සමගින් ලකුණු 324යි කඩුළු 2යි මේ වන විට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මෙන්න කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දුවේම යොසත් පන්දුවාර 16යි ලකුණු පන්දුවාර 2යි ලකුණු 65යි කඩුල්ලයි අනෙක් කඩුල්ලා බියා හේෂාන් පන්දුවාර 6යි ලකුණු 35යි කඩුල්ලයි ඔහු තරමකට ප්‍රහාරයක් ලක් වෙමින් තිබී පන්දු යවන්නේ. නායක කවිද පන්දුවාර 32යි නිලකුණු පන්දුවාර 4යි ලකුණු 88යි අතිරේක ලකුණු 19යි පන්දුවාර 86යි 324යි 2යි කඩුළු බිඳ වැටීම පළමු කඩුල්ල ලකුණු 7ේදී දෙවන කඩුල්ල ලකුණු 44ේදී දෙවන කඩුල්ල තවමත් පිටියේ. පාත්වලට මෙම වෙන පන්දුව ෆ්ලික් කිරීමට උත්සාහය ලකුණකට අවසරයක් නෑ. තවමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 324. රසිද අපි කතා කරා පෙර පන්දුවාරේ මේ පන්දු පිතිකරුවන් දෙදෙනාම ඉදිරි පාදේ හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම පාත්වලට එම වෙන පන්දුවට හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් ඔබ නායකයා නම් ඔබගේ සැලසුම කුමක්ද මේ පිතිකරුවන් දවා ගැනීමට? පැහැදිලිව මම හිතන්නේ මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාම හොඳට පන්දුවක් දකිනවා. ඒ වගේම හොඳට කඩුලේ ස්ථාවර වෙමින් තිබෙන්නේ. ඒ වගේම වුන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කිරීමටත් උත්සාහ කරනවා. අර පෙර සඳහන් කර කාලේ තමයි තාරුක පහරකට කැඳවීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. කෙටි පන්දුවක් හෝ දෙකක් යොමු කරලා මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා දැන් හොඳ විශ්වාසයෙන් සිටින වුන් ලොකු පහරවල් වලට යන තරම් මැලිකමක් දක්වන්නේ නැහැ.
එවර කෙටි පන්දුවට පහරක් එල්ල කරනවා ඩීප් ෆයින් ලෙග්ගේ ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැගෙන බාර කරන විට එක් ලකුණයි අපි සඳහන් කරමින් සිටියා වුන් ඩීප් ෆයින් ලෙග්ගේ ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔහුට හැකියාවක් තිබෙනවා තවත් ක්‍රීඩකෙක් පොයින්ට් දෙසින් රඳවා කෙටි පන්දුවක් හෝ දෙකක් උත්සාහ කරන්න. මොකද පිටිකරුවන්ගේ විශ්වාසය දැන් ඉහළයි. ඉතින් ඔවුන් අනිවාර්යෙන් කෙටි පන්දු දුටු සැනින් පහරක් වලට යොමු වෙනවා. අනිවාර්යෙන් ප්‍රතිකරුවන් දෙන අවධානම ගන්න කැමති. ඔවුන් හොඳ මට්ටමක සිටින්නේ මේ වන විට. ඉතින් ඒ අවස්ථාව උපයෝගී කර ගැනීමට උපක්‍රමශීලී විය යුතුයි. පන්දු රකින්න කණ්ඩායමේ නායකයා සහ පන්දු යවන්න. එයාගේම ඔහුගේ මානසික ඒකෘතාවය බිඳවීමට කෙටි පන්දුව හොඳ අභියක් අතර වාරේ චනුල්. එවර හොඳ පන්දුවක්. ඉන් ස්විම් පන්දුව පිටිකරුවා තුලටම යොමු වන්නේ බොහෝ විට ඔහුගේ යටි අග්‍රධාරයේ වැදී නැවතත් පාදයේ වැදුනා විය යුතුයි. තරමක වේදනාවෙන් පෙළෙනවා. ඉතින් හොඳ පන්දුවක් චනුල්ගෙන්. ඉතින් යසිත පන්දුවට හැකියාවක් තිබෙනවා මේ පිටිකරුවාගේ නැවතත් පුනරූපණය. පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. හොඳ පන්දුවක්. මෙවැනි පන්දු යොමු කර යුතුයි පිටිකරුවා පීඩනයෙන් ලක් කිරීමට. ඉපිලිම උපයෝගී කරගත යුතුයි නිසක වශයෙන්. ගුඩ් ලෙන්ත් පතිත කරලා පන්දුව ඒ අවශ්‍ය තරමට බවුන්ස් කරන්නට පුළුවන් නම් පිටිකරු අපහසුයි පන්දුවට පහර එල්ල කිරීමට. එවර ෆුල් ටොස් පන්දුව හොඳ පන්දු රැකීමක්. අතර වාරේ එක් ලකුණක් පහසුවෙන් ලබා ගන්නවා මේ පිටිකරුවන් යුගලය. අපි කතා කරමින් සිටියා කෙටි පන්දු ගැන. ඉතින් අපි පන්දියවනට හැකියාව ලැබෙනවා නම් පිටිකරුවාගේ පපුව සහ හිස අතර කොටසට පන්දුවක් යොමු කරන්න. එවිට ඒක පිටිකරුවා පන්දුවට පහර දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔහු අපහසුයෙන් හෝ නිදැල්ලේ යවන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට මානසික ඒකතාවයේ ටිකක් යම් කිසි බලපෑමක් එල්ල කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පන්දුවෙක් වුණාම මෙන්න පන්දු සියල්ලෙන්ම ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ. අතර බාරේ චනු. පාදයේ වදින පන්දුව එක් ලකුණයි. සමගින් නිමාටපත් වෙනවා. 87 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 327යි කඩලු 2යි. Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff හැම සිතක්ම පිපිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill when lemon Dettol cool සෙල්සියස් සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව. Good morning, Yahat, and good morning, everyone. Good morning, Shiva. Dharmaraja College has extended the lead up to 327 for the loss of 2 wickets after 87 overs. Captain Kavija Gamage bowling the 88th of the game. Kavija has been looking for wickets since yesterday. Yahat, he is close to a milestone. Where does he stand right now? Yes, he took 98 wickets so far this season. He just needs 2 more wickets to complete the century of wickets this season. Kavija Gamage. He has been setting attacking fields since yesterday to pick wickets. It has been very unfortunate for him that he could not pick a wicket. He should be looking for it right now. Yes, both the batsmen are batting really well. Lakhin Abesing on 146 runs. He is inching closer to his next milestone. Now Lakwin 147 and Tharindu at 139. Punches it off straight to the fielder. The current partnership between these two batsmen is 284 runs. This has been a fantastic partnership for Dharmaraja College. Yes, they lost 2 early wickets, but these two batsmen set the tone for their innings. 328 runs for the rest of 2 wickets. And in the 5th delivery, the exchange ends comfortably for a single, and that brings back Lakwin back on strike at 147. Kavija. Lakwin could not time it properly, and end of 88 at 329 for the loss of 2 wickets.
Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්. Pace comes back. That's a very good delivery on the stump. Channel for Kingswood. He's got 8 overs so far. Shanul on his 9th over, has no wickets yet. Tarandu easily nudges it away and picks up a quick single and an overthrow. And the overthrow costs one more run. Tarandu 142 runs made out. Let's have a look at it again. This was the overthrow. The ball was successfully collected in the boundary line. Channel comes back. That was far from the stumps. Batsman had a go at it but has no opportunity of taking it away. Pretty close to a wide. Yes, Now, we have seen a good bowling attack yesterday, which resulted in 2 wickets, especially yourself. Yes, Isaka Begon, he took the big wicket of Pallekele, captain of the Dharmaraja side. And that's cut away. And the ball goes across the boundary line for 4 runs. The total of Pallekele goes up to 146 runs. Here comes the replay of that glorious shot. He picked that up with ease. And the ball bounces a few times before reaching the boundary line. Kandy shows his confidence there. Both the batsmen are 146 and 147. And a very good shot again. That clears the infield and goes almost to the boundary line, but results in just 2 runs. 148 runs now. Yes, Tarindu and Lakwin have been showing very positive intent. Last ball of the 89th over. That was a beauty of a delivery. Pitched in the stumps and then it moves to the offside beautifully. The batsman had no chance. The batsman who's standing on 147 had no chance for that delivery. It's 3-3-7 after 89 overs for the loss of 2 wickets. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor Noodle. ගට් එක ready කරන්න. Let's have a look at that final delivery of the last over. What a beauty that was. Some movement of the air. Kavijagamage comes back to the bowling attack. Lakwin rotates strike by pushing it to the leg side. He's on 148. Both batsmen are on 148. Let's see who clears the 150 mark first. Tarandu on strike. This could be 2 runs. Tarandu wants it and Lakwin sends him back. Tarandu on 149 runs. Now
Lakwin on strike, 148 runs. And there's also another milestone, 5 more runs for a 300-run partnership. Lakwin picks up his single and moves on to 149. Now both the batsmen are on 149 runs. Tarandu on 149. Kavija comes in. With ease, he picks up a single while the ball travels closer to the boundary line, and that brings up his 150. Tarandu crosses the 150 mark first. What a display of batting this has been since yesterday by the Dharmaraja batsman, and Tarandu is the first one to cross the 150 mark. He's 151 of 249 deliveries with 15 boundaries and a 6. Again, it's Tarandu facing. He picks up another quick single on the offside. So that puts Lakwin on strike. Lakwin basing on strike. He's 149 runs now. Can he get to his 150 in this over? He definitely would want to. Yes, of course. But we've seen him having a calm head on his shoulders. Even when he reached his 100, he was not in a hurry. Last ball of the over. He crosses the mark and picks up his 150th run. 150 comes for Lakwin by end of the 90th over. It's 344 for the loss of 2. With that single, there goes the 300-run partnership from these two batsmen, Lakwin are basing her, and Tarandu Warnakulage. Crystal clear, super stylish. Luvia V60 design. This is Tarandu who crossed the 150th mark first. We'll have an opportunity to look at his stroke play. A 300-run partnership between these two batsmen for the third wicket. What a monumental partnership this is for Dharmaraja College. A 300-run partnership in the big match. And the total has moved up to 344. All this coming in 90 overs. That's at 3.82 an over. A beautiful shot. A pickup shot to clear the boundaries, and that goes for 4. Lakwin moves to 154. Here comes the replay. Look at that shot. Beautiful shot into the leg side. And that's the boundary. Lakwin amazing. He's playing really well for Dharmaraja College now. Lakwin's confidence has got a boost after that 150. Dharmaraja College just 2 runs away from the total 350 runs. Channel running in. And again, he goes down the ground and a comfortable single in the... Oh, we'll have to look at that again. The ball hit the stumps and deflected away. And the batsman pick up another single. Sorry, another run. So that's a double. Now Lakwin has freed his arm in the final 2 deliveries. And he is looking to go big. Channel could go down the hammer, or he could create an opportunity. Lakwin frees his arm, picks up a very quick single, very good running again. Not just boundaries, they are also dealing in singles and doubles. Tarandu Warnakulage is on strike now, 152 runs from 250 balls. Since the departure of Kashyap, these two have put on a very good batting show. They started very slow, calm and calculated approach, but look at their numbers now, 152 and 157. It's unfortunate that we had rain interruptions throughout the day yesterday.
Tarindu goes big again. There was an opportunity, but the fielder could not hang on to it. Kingswood, they have to take these kind of opportunities in order to break this partnership. That was the captain. He was tracking back, but could not get hold of the ball. Now what could the Dharmaraja captain thinking? At which mark would they want to declare if they want to? Channel gets that onto his foot. Beg your pardon, it's Lakwin who gets it onto his foot. Shorter delivery. Channel gets an inside edge onto his foot. Last ball in the 91st over. Lakwin abasing on strike. A quick single to end the over. After 91, it's 352 for the loss of 2 for Dharmaraja College. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. Rakita joins me in the come box. Here comes the highlights from Tarindu. A beautiful cover drive to clear the boundary. And a missed chance that was put down and the ball travelled to the boundaries. This was a beautiful pick-up behind square. Gorgeous drive down the ground. This was hit with ease. All this display to bring 150 plus runs from Tarindu. And another opportunity, the ball goes to the boundary. That's 4 more runs for Lakwin and he moves to 162. Definitely sensible batting from Lakwin Abesinghe. Let's have a look at Lakwin's inning. That was a beautiful shot which went for boundary. And in the session 1 of day 2, we have seen the batsmen scoring more than 100 runs. It's 104 to be precise this morning. The runs have come in quick succession in just 21 overs. Another drive down the ground. The ball goes to the long off while the batters exchange ends. Really interesting stroke from Lakwin. Now Lakwin has scored over 1,000 runs this season. Yes, to be precise. Lakwin has put on a beautiful show this year, especially with this 163. Tarindu on strike. He goes big. And the ball clears the boundary. The fielder had a try, but he could not stop the boundary. It could have been a 6 if it was a little big. Definitely it was a good sweep from Tarindu. Marginally it was called a boundary. He was down on his knee, took the ball deep. Oh, inches away from the rope. Tarindu was ready to face that ball. He opened up a bit, but had no opportunity to meet the ball. Kaviji has brought himself into the attack and has costed 2 boundaries so far. There was an opportunity in the non-striker's end. A good comeback from the bowler after getting hit 2 boundaries. Tarindu goes again. Can he clear the boundary? Yes, he does. That will be a 6. After 92, it's 368 for the loss of 2. උස්වත්ත
උස්වත්තු පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. The replay of that 6. He connects his bat for a beautiful 6. That's his second 6 in this inning. The fielder tried to stop it, but he had no opportunity there. He was well beyond the line. And we see these batters showing a difference in their intent after 153. They were positive since morning, but after passing their 150 marks, they have been different. They're going for their shots freely. They're expressing themselves. Of course, they were defensive in the morning, but they seem aggressive after that 150 run. And that should be the approach, having 8 more wickets. He goes down the ground for a single. It's really vital for the bowlers to stay positive and pick up a few wickets and change the momentum towards their side. It's really exceptional from Tharidu Warnakulage because his past high score was 81 runs. And he has passed 150 runs, 163 currently. It's really exceptional, and it was some show of courage from Tharidu. And this is more than double that runs. He goes leg side again, behind square, and clears the boundary with ease. 167 off 256 balls. A right hand left hand combination that has gone beyond 300 runs. A beautiful shot. Tharidu seems to be chasing a 200 run. They both should be chasing that mark. Definitely at this stage of the game, Kavijagamage should be looking for wickets. Stepped down and the ball was a bit wider, so he had no chance of meeting the ball there. Chanul must be understanding the attack that has been taken forward from Dharmaraja College, and this will be a good opportunity for the bowlers to make an impact, and they should take those chances, and the field should be crisp. Definitely, Chanul Kodituakku with an economy of 4.82. That was an opportunity put down again. How costly is this? A batsman on 167 has been put down. Everything is working for Tharidu. A lot of luck. Since yesterday, Tharidu has been riding on that luck. 2 opportunities of Tharidu's bat put down this morning. One in the slips and one right now. The ball meets the toe of the bat. Pretty easy chance. What will be the strategy from the Kingswood skipper at this stage? Dropping catches, missing the chances of good wickets. Another shot that clears the boundary with ease. He takes charge in the cow corner and clears the boundary for a 6. A beautiful sweep from Tharidu Warnakulage. He's been aggressive. Let's have a look at it again. Beautiful shot. There's no way stopping something like that. It's the longest he hits so far. As we see people looking for the ball. Tharidu should be taking these risks given the luck he's riding on. And we don't see a positive intent from the Kingswood fielders. I think that was the opportunity in 2 balls ago. We saw an opportunity put down, and Tharidu doesn't want to slow down. He takes the charge straight away. He goes big again. Couldn't place it properly. So that will reach the fielder. And it's end of 93. Dharmaraja at 382 for the loss of 2. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ.
හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගත් එක කෝ දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගත් එක රෙඩි කරන්න. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. The run rate has gone up to 4.11. Tarindu on 176, Lakwin on 164. What a sensational partnership this has been. There's a message coming from the sidelines. The current partnership, 338 runs off 469 balls. Kavija wants to bring himself on and try to make a difference. Will Tarindu continue his charge against the captain? He goes through the square, but just for a single. Maybe the left-hander Lakwin will have a go at him. Lakwin has been spectacular since the first ball of this innings. He was maneuvering the ball around the wicket, using the crease to his advantage, coming down the wicket, going to his back foot. It has been a beautiful innings. That was very well bowled by Kavija, but could not stop the single. What will be the strategy of Kavija? Because this is his 36th over, conceding 114 runs. Kavija has been looking for wickets since yesterday. A big heave. He goes down on one knee and misses the ball. Kavija has been bringing in such spectacular deliveries on and off, but could not convert anything into an opportunity. Tarindu takes it big again. Clears the boundary ropes with ease for a 6. Another magnificent 6 from Tarindu. He moves to 183. Tarindu picks up the ball very early and takes it beyond the ropes with one knee on the ground. A beautiful stroke. His knee touching the ground shows how confident he is with his stroke play. A good defense and good response from Kavija. The over has gone for 8 runs of 5 deliveries. He pushes the ball to the covers and ends the over. 390 for the loss of 2 wickets. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. Crystal clear, super stylish. Luvia V60 design. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගත් එක රෙඩි කරන්න. Tarindu into his dream runs, chasing a 200 definitely. He scored a magnificent 50 with Lakwin yesterday, a century with Lakwin, and 150 runs both together, and 183 currently. He's definitely seeking a 200 run partnership. Apologies, 200 runs. Lakwin comfortably changes end.
That takes him to 183. And the next milestone for the batsman, it's 350 run partnership, 3 runs away. These 50 run milestones are coming very quickly. Kenula comes back. Tarandu drives it down and slowly exchanges ends. The run rate is 4.16 now. Anchor Newdale highlights the importance of gut health for overall well-being, immunity and mental focus, especially for athletes. The gut is linked to the brain and influences mood, anxiety and performance. Anchor Newdale offers a new range of products including yogurt, drinking yogurt. Here comes another boundary. That brings up 350 run partnership for Dharmaraja College for the 3rd wicket between Lakwin and Tarindu. What a milestone this is. That doesn't come in a fashion that the batter wanted, but still a boundary. That was definitely a chance for Kingswood. I believe Kavija isn't happy about it. Kendall comes back again to Lakwin. Lakwin tries big again. Quite a replay. He will find another boundary. And that brings up the 400 runs for Dharmaraja College. 400 runs in total, a 350 partnership. This has been a dream innings for Dharmaraja College, especially with Lakwin and Tarindu standing tall on 170 and 184 respectively. To be precise, this is the highest partnership in the Battle of the Maroons, more than 350 runs. And a 400 in the first innings puts Dharmaraja College in a very comfortable position to lead the way in this Battle of the Maroons, played 118th time. The ball travels to the long off. And that's 401 runs. 357 runs in a partnership. What a feast this is for these young batsmen. Kenwell comes back again for the final delivery. That was a very close one. And that's the end of the 95th. And it's 4-0-1 for the loss of 2 for Dharmaraja College. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. Naimeris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Keel's Crest Party Platter, making every bite a celebration. රුපියල් 50 Melbourne Savory පොඩ්ඩෝ එක match එකට set වෙන්න. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. go. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor Newdale. ගට් එක ready කරන්න. ලකුණු 401යි කඩලු 2යි මසමේ එක්කෙනවා ඉසුරු සුබෝදෑසන සුබෝදෑසනක් තාරුක 400 පහු කරලා ඊ දවසේ ආරම්භ වෙච්චි තුන්වන කඩලුවේ සබන්තාවේ දැන් බොහෝ දිගු සබන්තාවයක් වෙලා අවසానයි පල්ලකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ තානතිරුවේ ඉතිකරුවන්ට තිබෙන වාසිය උපරිමයෙන් ලබා ගන්නවා. පියවර කීපයක දිගට පැමිණෙල්ල කරන පහර ක්‍රීඩකෙක් නඳවා තිබෙනවා. 1 ලකුණයි එම ලකුණ ලක්වින්ගේ 172 වන ලකුණ. සමන්තාවය 358යි. වේගෙන් ලකුණු ලබා ගන්න උත්සාහ ගැනීමත් එක්ක නිකන් අපිට හිතනවා අර දිවා ආහාරයෙන් පස්සේ මොන් නිම්මා තිටවා විත කියන සැකේ තිබෙනවා. මොකද දැන් 400 පසු කර අවසానයි. අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩනැගිය යුතු ලකුණු පූර්ව ගොඩනග අවසන් නැවතත් පන්දු යවන්න. පසුපාදයේ ක්‍රීඩාකයන් ලකුණු පන්දුවක්. දැන් හැකියක්මයි ලකුණු රැස් කර ඉතින් ප්‍රතිවාදයට අවස්ථාව ලබා ගත යුතුයි. ඔව් මම හිතන්නේ අර ධර්මරාජයේ උන් දෙවෙනිම ගැන ක්‍රීඩා කිරීම අතහැරලා උඩ පන්දුවක්. නමුත් දෙවෙනිම ක්‍රීඩා කිරීම අතහැරලා උන් සමහරට
නැවත දෙරුන්වක් ක්‍රීඩා නොකර ඔවුන් මේ 400 අභියෝගය එල්ල කරන්න ඉඩකඩ තිබෙනවා. ඒ නිසා සැලැස්මක් ඇති ඔවුන් සතුව තවත් මේ ඉතුරු කාල සීමාව තුළ තවත් ලකුණු 50 60ක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. දිවාහාරයට පෙර ආතු වේගෙන් ලකුණු ලබා ගත්තොත්. පියවර කීපයකදී පැමිණ එල්ල කරන පාර ලොං ඔන් කලාප හරහා තවත් ලකුණු 6ක් එක්කනවා ලකුණු පුරුවට. එම ලකුණු 6 ලක්වින් අබේසිංහටයි එක්වන්නේ ලක්වින්ගේ 178 වන ලකුණ. ධර්මරාජ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 409යි කඩලු 2යි. දිවාහාරයට කලින් අපිට ද්විත්ව ශතක දෙකක් දක්වන්නටත් ගත පුනරූපණය පාද චලනය කාලයල් මැනීම සියල්ල සාර්ථකයි. දැවැන්ත ලකුණු 6ක් ලක්වින් අබේසිංහගෙන් ලක්වින් දැන් ලකුණු 178යි ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාටම අවස්ථාව තිබෙනවා ඔබ කියනවා වගේ. ඔව් ද්විත්ව ශතක දෙකක් දකින්නට ඉඩ කර තිබේ. එතෙන් පිට දිවාහාරයට පෙර මේ විදිහට වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමත් එක්ක ලකුණු පන්දුවක් 409යි කඩලු 2යි. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ Tamanට අවශ්‍ය පළමු ඉනිමේ ලකුණු රැස් කර අවසන්. දැන් මෙතනින් පස්සේ උන් ලබා ගන්න සෑම ලකුණක්ම ධන ලකුණු නැවතත් දොමිසයි. යරත් විශාල පහරකටයි උත්සාහය. නමුත් පිටේ හරියට පන්දුව දෙවටෙන්නේ නැහැ. ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩකයා අරගෙන පන්දුව බාර කරන විට ලකුණු 410යි කඩලු 2යි. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තු මිසර විහිදේ Fire fashion look Take a day what day spicy guess money Prima to me Fam tamai හැමදේම පටනේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. පන්දුව 96යි ලකුණු 410යි කළු 2යි පිටිකරන අන්තය. ලක්වින් අබේසිංහ ලකුණු 179 පන්දු 257කට මුහුණ දෙමින් විශේෂයෙන්ම මේ තනතිරුව තුළ තවමත් පිටිකරණයට අවස්ථාව තිබෙනවා. පිටිකරුවන්ට වෙන ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ සිසු ක්‍රීඩකයන් උන් උද්දාමයට පත්ව සිටින ඉතින් ලකුණු පුරවගෙන දෙදෙනෙක් පාවරණ පැලඳගෙන සිටිනවා. ඔවුන්ගේ ඉලක්කය ලබාගත යුතු සෑම ලකුණක්ම ලබා ගැනීම වේ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම පිටිකරුවන් දෙනාට පණිවිඩය දැගෙන ලැබී තිබෙන හැඩයි ඔවුන් දෙදෙනා අවසන් පන්දුවර කීපෙදී සෑම පන්දුවකටම වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. දැන් පන්දුව යන සූදානම්. පිටිකරන අන්තය ලක්වින් අබේසිංහ. හොඳ පන්දුවක් ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කිරීම සලස්වනවා පිටිකරුවාව. දැන් අර එක් දින තරගයක 20 තරගයක වගේ වැරෙන් පහරවල් එල්ල කරමින් ඕන ලකුණු සොයායාම තමයි සිදු කරන්නේ. හැබැයි තාමත් මේ තනතිරු පිටිකරුවන්ට ලකුණු තිබෙන බව තමයි පෙනෙන තියෙන්නේ. පන්දු වේවීමෙන් තරම් තර්ජනයක් නැහැ. නමුත් ඔබ විශාල ලකුණු පුරවක් ගොඩ නැගුවොත් අර ස්කෝර් බෝඩ් පෙස් එක දෙන්න පුළුවන් අනිත් කණ්ඩායමට නැවතත් කෙනුල. ඔරා ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. එක් ලකුණයි ලක්වින්ගේ 180 වන ලකුණ. 180යි තරිඳු 185යි තරිඳු 180යි ලක්වින්. ලකුණු 4කට ආසන්න හරියට එක් දින තරගයක වගේ දල ලකුණු වේගයක් තෝන් 4ටත් මතක් වැඩි වේගයක් පවත්වා ගන්නවා මේ දක්වා. හොඳ ධනාත්මක ක්‍රීඩාවක නිරත වෙනා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා කිසිම අවස්ථාවක ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා විලාසය වෙනස් කරන්නේ නැහැ. නැවතත් කෙනුල. ඉදිරිපාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීම එක් ලකුණයි එක්වන්නේ 412 වෙනි ලකුණ. ඒව ලකුණු තරඳුටයි. තරඳුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 186යි. දල ලකුණු වේගය 4.27යි. අපි අර කලින් අවස්ථාවේ දැක්කර මේ පිටිකරුවන් දෙන්නෙක් පාවරණ පැලඳගෙන උන් සූදානමින් ඉන්න බොහෝ දුර මෙතනින් කඩුල්ලක් බෙද වැටුනොත් නැවත උන් පන්දුවර පහදලා බොහෝ දුරට දිවාහාරයෙන් වේගෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම මේ සැලසුමක් ඇති උන් සතුව. අනිවාර්යෙන්ම සැලසුම් කරන අනුවයි ක්‍රීඩා කරමින් තිබෙන්නේ ලක්වින් අබේසිංහ. හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරුවා සම්පූර්ණ පරාදින පන්දුවක් ලක්වින් අබේසිංහ උත්සාහ කරනවා. කව කලාපයෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට එතන හිටසක් තිබෙනවා. යම් දඟ කැවීමක් මේ මොහොතේ තිබෙනවා. අවදිරුව තුළ මිඩොම් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා නැහැ. ඉතින් ලක්වින් උත්සාහ කරනවා මේ අවස්ථාවෙන් ඉතා පහසුවෙන් එක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට එය බිතුයි පන්දු යවන්නාගේ සැලසුම. දෙපාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීම ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි. තරතිරු යන දඟ කැවීමක් තිබෙනවා නම් ඒක ඉතාමත්ම ප්‍රසාදයටපත් වේවි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්. මොකද තවත් වැඩි වෙලාවක් යන්න ගහින් නෝන්ට තමයි පන්දු යවන්න මේකේ වාසිය තියෙන්නේ. පන්දු යවන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ.
කෙනුල 45ක් මේ දක්වා ලකුණු ලබා දී තිබෙනවා. ඔහුගේ 12 වෙනි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ සාර්ථක පන්දු ලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ 492යි පන්දු මේ දක්වා මේ සබන්තාවයේ පිටිකරුවන් මොහොත දී තිබෙනවා. පිටිකරන්නන්තේ නැවතත් තරඟු ලකුණු 186යි පන්දු 270කට මුහුණ දෙමින් නැවතත් කෙනුල 97 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම්යි. පසුපාදයක් ක්‍රීඩා කරන්නේ නිලකුණු පන්දුවක්. ඒ සමගින් නිමාව දකිනවා 97 වන පන්දු වාරය ලකුණු 413යි කඩලු 2යි. Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheeselicious Festival. No one can get this cheesy. Sixer udaya viwate. Hot tang pandu hot and spicy uda pandu. Fun cup savine vive. Prima kutuman tamai. 18 වන කඳුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනේ පළමු කාල සීමාව පිරෙන්නේ. මේ නව පන්දු වාරයක් ආරම්භ වෙන අතර වාරයේ 98 වන පන්දු වාරයේ 413යි කඩලු 2යි 98 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පායින දිසින් ඇදීන පන්දුවට ස්ථානගත කරමින් පහසුවෙන්ම ලකුණක් අත්පත් කර ගන්නවා. 414 වෙනි ලකුණ ලැබෙන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු පුරව එකින් එක ප්‍රතිවාදියාට ළඟා විය නොහැකි අසීරු ලකුණු අභියෝගයක් කරා ගමන් කරන ආකාරය තමයි තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ කාල සීමාව තුළ වේගයෙන් ලකුණු අතර පිවිසෙන්න උත්සාහ ගත්තා වුන් එවරත් සාර්ථකව පාරක් කෙල කරලා ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. එක ලකුණක් පහසුවෙන් ඇවිදගෙන වගේ ලකුණු අත සම්පූර්ණ කර ගන්නවා පිටිකරුවන්. මේක 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ කඳුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනේ ඊ දවසේ සවස් 5කදී වර්ෂාව නිසා යම් කාල සීමාවක් අහිමි වුණත් අද මේ දක්වා ඉතාමත්ම යහපත් පැහැපර කාලකුණයක් දක්වනු ලැබෙනවා පල්ලේකෙළි ක්‍රීඩා පිටියට. පන්දුව ස්ථානගත කරමින් තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. තරමක් ගුවනේ තිබුණා පන්දුව ස්ථානගත කිරීම කෙසේ නමුත් ක්‍රීඩකෙක් නැහැයි. කවිච මේ දක්වා 37ක් වන පන්දු වාරයේ ඔහුගේ ක්‍රියාත්මක වන ලකුණු 122ක් ඔහුට දෙහිව ලබා ගෙන තිබෙනවා පිටිකරුවන්. එවරත් පෙර පාදයට පැමිණීමෙන් පහසුවෙන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා යනුව ඒ ලැබෙන්නේ 417 වන ලකුණ 98 වන පන්දු වාරය තුළ අපි රැඳෙන්නේ පළමු දෙවන දිනේ පළමු සැසියේ අවසාන කොටසේ අපි රැඳෙන්නේ මේ වන විට ලකුණු 417යි කළු 2යි පිටිකරණාන්තය ලක්වින් අබේසිංහ. පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයා පැමිණ පන්දුව බාර කරන විට තවත් එක් ලකුණක් ලකුණු පූර්වට පන්දුව 98ක නිමාව ලකුණු 418යි කඩලු 2යි. රුපියල් 50යි මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Detol cool. සෙල්සියස් සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට Detol ආරක්ෂාව. Introducing the Kiels Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. 9 miris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Kiels Crest Party Platter, making every bite a celebration. 418යි කඩලු 2යි 99 වෙනි පන්දු වාරය ආරම්භ කිරීමට සූදානමින් පායින දිසින් එල්ල කරන පන්දු පහර පහසුවෙන්ම ලකුණක් ලබා ගන්න සමත් වන මේ 419 වෙනි ලකුණ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් දෙනාම දැන් ක්‍රමයෙන් තමන්ගේ ක්‍රීඩා දිවියේ විශාල කඩයිමක් ආසන්නයේ සිටින ඉතින්
පැහැදිලිව මිතාමත් අමරණීය ඉනිමක් ඔවුන් ක්‍රීඩාකාරී තමන්ගේ පාසල් ක්‍රිකට් දිවියේ මොකද මෙතරම් ලකුණු 375ක් දැන්ට මෙවැනි සබන්තාවයක් කියන්නේ ලේසියෙන් පාසල් ක්‍රීඩකින්ට ළඟා වීමටත් අසීරු සබන්තාවයක්. තවත් ඉක්මන් ලකුණක් එක්වන්නේ 420 වෙනි ලකුණ. තරුණගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 189. පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරගයක මෙවැනි සබන්තාවයකට ගොඩනගා ගන්නට ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාවක් ලැබීම ඉතාමත් වටිනා ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් දිවිය තුළ සුවිශේෂී කඩඉමක් සුවිශේෂී සම්දිස්ථානයක් විදිහට අපිට වාදින් හැදින්වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. නැවතත් පසුපාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර එකවර නතර කිරීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. 421යි ලකුණු පූර්ව. ඉතින් මීට පෙර ධර්මක ආබාධයට ලක් වී තියෙන හැඩයි. නමුත් ඉතින් ආශිපේෂී වල පොඩි ආබාධයක් විශේෂයෙන්ම තියෙන හැකි. ඉතින් මේ දිගින් දිගටම පන්දුවේ වැඩි වේසට පත් තිබෙන ගත කතා කරමින් සිටියා රිචර්ඩ්ස්ටක් ගැන. ඉතින් මීට පෙර ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සේනක දිසානායක වත්මන් පුහුණුකරු ලකුණු 210ක් රැස් කර තිබෙනවා 1983 වසරේ. ඉතින් ඉන්පසුව ඉතින් අපිට හැකියාව ලැබෙයි බොහෝ විට තවත් රිචර්ඩ් හතක දෙකක් දැක බලා ගැනීමට. ඉතින් ඒ අතර වාරේ ක්‍රීඩකයේ තරමක් ආබාධයට ලක්ව තිබෙන හැඩයි ඉතින් දැන් ප්‍රතිකාර ලැබෙමින් තිබෙනවා. පළමු මුලින්ම ලකුණු 200 ලබා ගන්නේ ලක්වින්ද නැත්තම් තරිඳුද දෙදෙනාම කරට කර ලකුණු ලබා ගන්න 189 185යි. උන් දෙදෙනා ශතකය ගන්න තැන ඉඳන් උන් දෙනා කරට කර ලකුණු ලැබුණා. දෙදෙනාම ලකුණු අතර පිවිසෙන උත්සාහ ගත්තා. ඒ නිසාම වෙන තත්ත්වයක් තිබුණේ ආබාධයට ලකුණු ක්‍රීඩකයාට බෞද්ධ චිකිත්සක ප්‍රතිකාර ලබා දෙනවා උට. විශේෂයෙන්ම මාංශ පේශී වල යම් යම් බැදීම් සහ විවිධ ආබාධ නිරන්තරයෙන් ක්‍රීඩකයන්ට සිදු වෙනවා. මොකද ඊයේ දවසේ පන්දු රකින්න පටන් ගත්ත ගමන් ඕන් තාමත් එදසමයි පිටිකරුණුත් එදසමයි. දෙවන කඩුල බිඳ වැටුනේ කාශ්‍යපගේ කඩුල්ල ඊයේ දැවියා මිනන්තුරුව මේ දක්වා ඔවුන් දිගු සබතාවයක පල්ලේකැලි ක්‍රීඩා පිටියේ 421යි කඩලු 2යි පන්දු වර 98යි පන්දු 3ක් මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක කර තිබුණා. අතර එක ලකුණු 25ක් සහිතව ඊයේ දවසේ දැවීගේ පොලිදුගේ ලකුණු 3 ඉනන්තුරුව කාශ්‍යප ලකුණු 19කට දැවීගේ ඇතැන් පටන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා තරිඳුට 189 පන්දු 274කින් ලක්වින්ට 185යි පන්දු 267කින් අකණ්ඩ නොබිදුණු සහ වාර්තාගත සබන්තාවයක් වටපත් කරගෙන තිබෙනවා. අවිශේෂම පන්දු යයිමේදී ඊයේ සාර්ථක ඵල ලබාගත් පන්දු යන දෙනා ගැනමයි කියන්න තිබෙන්නේ. යෝෂිත් 65ට එක් කඩුලක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම තමයි අනික් කඩුල ලකුණු 35ට එක් කඩුලක් හේෂාන් ලබා ගැනීම සමත් වුණා. ඒ හැරෙන අනිකුත් පන්දු යවන්නන් සාර්ථකුනේ නැහැ. පළමු කඩුල 7 දෙවෙනි 44 44 ඉඳන් දැන් 421 දක්වා මේ සබන්තාවේ ඕනාකණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරගෙන තිබෙනවා. ඒ ආකාරයට තමයි මේ දිවාහාරයට ආසන්න කාල සීමාවෙදී මේ 118 වන කඳුරට සුලෝහිත සංක්‍රාමය අද දෙවන දිනේ පවතින තත්ත්වය පළකැලි ක්‍රීඩා පිටියේදී අබින ලක්වින්ගේ ලකුණු 185 වර්ණවත් වුණු පිටිකරණයේ විශේෂ මිතාමත් සුපිරි පහරවල් වලින් ඔහු ලකුණු අතරට පිවිසුණා. අලංකාර ඩ්‍රයිව් පහරවල් පිටිය සිසාරා පහරවල් එල්ල කරමින් ඔහු මේ වන විට ශතකයක් ලකුණු 150ත් පසු කරලා ලකුණු 200 පෙනෙන මානය දක්වා ඔහු පැමිණෙන්නේ මෙවැනි අලංකාර ඉනිමකින්. තාක්ෂණය සියල්ල පරිපූර්ණ ඉනිමක්. කිසිම අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ පන්දු යවන්නට ඔහුට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වීමට. ඔහු හොඳින් කඩලු අතර දිව ගියා. එයි ඔහුගේ රාස ඒ අතර වාරයේ ඔහුට ලැබෙන දුර්වල පන්දුව ඔහු කිසි විටක අතහැරියේ නැහැ. හතරේ සීමාවෙන් ඉවතට ගමන් කිරීමේ ඉඩ සැලසුවා. ඉතින් මේ ලක්වින් අබේසිංහගේ ලකුණු 185යි නොදවි තාක්ෂණයේ පරිපූර්ණ ඉනිමක් ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ. අපි දුටුවා අලංකාර ඩ්‍රයිව් පහරවල් කිහිපයක්. ඊදා ටිකක් අර හිමින් ගාපු ඉනිම අද ටිකක් අත දිගෑරලා පහර දෙන්න තාත්තේට උන් ඉනිම දියත් කරලා තියෙනවා. දැන් ඉතා හොඳින් උන්ට පන්දුව පේනවා. ඒ නිසා තමයි මෙවැනි ආකාර ඉනිමක් ගොඩ නැගුවේ. විශේෂයෙන්ම තරගය ආරම්භ වන්නට සූදානමින් තිබෙන විශේෂම ආබාධයට ලකුණු ක්‍රීඩකයා තාමත් ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නවා. අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න. අතුරු විශේෂම තවත් කාරණාව තමයි මේ විද්‍යාලාන්තර මහා ක්‍රිකට් තරග කීපයක් පැවැත්වෙනවා දිවෙන පුරා මේ සමය තුලදී. ඔව් අද මේ පැවැත්වෙනවා මහා ක්‍රිකට් තරග හතරක් පැවැත්වෙනවා. කොළඹ පැවැත්වෙනවා සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය අතර 91 කර සාන්තුරුනි සංග්‍රාමයේ අවසන් දිනේ. ඉන්පසු ගාල්ල දිනේ ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පැවැත්වෙනවා ගාල්ල ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ.
රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය අතර 120 වෙනි ආදරවන්තගේ සටන. දමතරව මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ අපගේවිට මාතර පැවැත්වෙනවා උයන්නත් ක්‍රීඩාංගණයේ සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය සහ සර්වීසස් විද්‍යාලය අතර 125 වන රුහුණු නිල්මා සටන අතර අද දිනේ පල්ලකලේ ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙනවා 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඒ ක්‍රිකට් වලින් බැහැරව ගිය විට දික්කොය ප්‍රදේශයේ පැවැත්වෙනවා 23 වන ඉන්ටර්පාර්ට්නර්ස් ඩිවිෂන් සත් සමාජික තරගාවලිය. ඉතින් මේ තරග සියල්ල ඔබට නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙනවද පපරේ සමග? ඉතින් ආරාධනා කරනවා රැඳී සිටින්න ක්‍රීඩාශීලී සතියන්තයකට දැන් තරගය නැවතත් ආරම්භ වීමට සූදානම්. කෙටි පන්දුවක් පසුපස පාදයට කිරීම. ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩකයා පන්දු රැගෙන බාර කරන විට 422 වන ලකුණ සම්පූර්ණයි. කෙටි ලකුණු සඳහා උන්ට තරම් තර්ජනයක් නැහැ. පහසුවෙන් පහරවල් එල්ල කරමින් ඇවිදගෙන වගේ ලකුණු සම්පූර්ණ කරගන්නවා පිටිකරුවා. 478ක් දක්වා සම්පූර්ණතාවයේ තරපිටිගේ මේ නිසාමයි 503කට උන් මේ අතර දෙනවා ඊයේ දවසේ ඉඳන්ම. එවර සාර්ථක වන්නේ නැහැ විශේෂයෙන්ම. එවර සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ලකුණු සංඛ්‍යාව වෙනසමයි 422යි කඩලු 2යි. අපි මේ රදින්නේ 99 වන පන්දු වාරේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ඉනිමේ. හොඳ පන්දුවක් ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කරේ. පරාජයටපත් වුණා. ඒ සමගින් නිමාවටපත් වෙනවා 99 වන පන්දු වාරය 422යි කඩලු 2යි. Galaxy by Gold game on කරන සුවඳක්. රුපියල් 50 මැල්බර්න් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. පන්දුවාර 99ක් අවසానයි. සියවෙනි පන්දුවාරයි ක්‍රීඩා පිටිය ආරම්භ වන නියමිත ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මේ දිවාහාරයට ආසන්නව තවත් පන්දුවාර කීපයක් පමණයි ක්‍රියාත්මක වන ලකුණු 4කට වඩා මදක් වැඩි තරවේගයක්. ඉතාමත් ප්‍රශංසනීය තරවේගයක් ඕන් පවත්වා ගැනීමෙන් පන්දු යවනවා. පන්දුවට පහර දෙන කණ්ඩායම විශේෂයෙන්ම පන්දු තෝරා බේරාගෙන මැනවින් පන්දුවට පහර දෙනවා. උඩ පන්දුවල ලෙස ඇදී ගියේ. නමුත් ක්‍රීඩකයා ටිකක් පසුපසට කර තිබෙන්නේ. ඉතින් අපිට අවස්ථා කිහිපයකදී මේ ආකාරයට තුන තින් දැන් නායකයා තීරණය කර යුත්තේ තරමක් තමන්ගේ පන්දු රකින්න ඉදිරියෙන් තැබීමට හෝ කවිජ ඩ්‍රයිව් කිරීම එක් ලකුණයි එක්වන්නේ 423 වන ලකුණ ක්‍රමක් කරමින් තමන්ගේ ලකුණු 200 සීමාව පෙන්නමානේ තවත් ලකුණු 9ක් පමණයි අවශ්‍ය කවිජට 15 පමණයි අවශ්‍ය ලක්වින්ට ලකුණු 200ට යක් ළඟා වීමත් එක්ක අර වේගෙන් පහර දීම පොඩ්ඩක් සීමා කළ එක ලකුණ බැගින් ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරයක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක් කඩොල තුල තමයි පන්දුව. කවිද තමත් හොඳින් පන්දු යමින් සිටනවා විශේෂයෙන්ම ලක්වින්ට එරෙහිව ඉඩ ලබා දෙන්නේ නැහැ දෑත් දිගෑර පහරවල් එල්ල කිරීමට. නැවත ඩ්‍රයිව් කිරීම පහසුවෙන්ම එක් ලකුණක් එක්වන්නේ 424 වන ලකුණ. තනි කෙටි ලකුණු ලබා ගැනීම සඳහා තරම් පීඩනයක් නැහැ. පහසුවෙන් කෙටි ලකුණු සඳහා උන් ස්ථාන මාරු කර ගන්නවා. පැති මාරු කර ගන්න මේ ලකුණු ලබා ගන්නවා. ඒ නිසා පන්දු රකින්න කණ්ඩායමත් අර ආක්‍රමණශීලී පිටියක් නෙමෙයි යොදා තිබෙන්නේ. පිටේ යටි අග්‍රධාරයේ වදින පන්දුව පළමු ලකුණ සම්පූර්ණයි. දෙවන ලකුණට උනන්දුවක් නැහැ. 425 වන ලකුණ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. 100 වෙනි පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව පන්දු වාරයකට දල් ලකුණු වේගය 4.26ක්. පිටිකන්නන්තේ දැන් නැවත ලක්වින් අබේසිංහ. පිටිකරත් වලට පෙවෙන පන්දුව ක්ලික් කිරීම පහසුවෙන්ම තවත් එක් ලකුණක් ඒ සමගින් නිමාව දකිනවා 100 වෙනි පන්දු වාරය ලකුණු 426 කළු 2යි ධර්මරාජ විද්‍යාලය. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න.
උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. Galaxy by Gold game on කරන සුවඳක්. පන්දු 400යි 426යි කළු 2යි නැවතත් කෙල්ල. ඩ්‍රයිව් කිරීම ස්ථානාගත කිරීම සාර්ථකයි. තවත් එක් ලකුණක් ලකින් අබේසිංහගේ 188 වන ලකුණ. බමාරකේ සඳහන් කරේ අර පන්දු පිටිටියක් විසිරෝලා තියෙන අර කෙටි ලකුණු නතර කරන්න උන් දෙතරම් උනන්දුවක් නැති ආකාරයක් තමයි පෙරෙන්න තිබෙන්නේ. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම හොඳින් පන්දුව දකිමින් සිටිනදී අපි දුටුවා විශාල පහරවල් කීපයක් මෙතින් දැන් නායකයා දෙලවක් අතර සිටින්නේ ඔය කෙටි ලකුණු කරොත් අඩුල දවා ගැනීම උත්සාහ කරනවා. හොඳ පන්දුවක් එකවර රැකගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. අතර වාරයේ එක් ලකුණක් එකතු වෙන ලකුණු පූර්වට එක්වන්නේ 428 වන ලකුණ තරඳුගේ 193 වන ලකුණ. නායකයා කෙටි ලකුණු නතර කිරීමට උත්සාහ කරොත් පිළිකරුවන් විශාල පහරවල් එල්ල කරනවා. ඉතින් විශාල පහරවල් එල්ල කිරීම නතර කරාම කෙටි ලකුණු වලින් පහසුවෙන් ලකුණු පූර්ව හෙල්ලම් වෙනවා. ඉතාමත් හොඳ පිටිකරණයක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ. හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වූ පන්දු හොඳ ඉලක්කයකින් පත්ත කරන පන්දුව විකට් තුලට ඉවර පන්දුව පැමිණෙනවා. තවත් හොඳින් පස් පාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරීව ඔහු පන්දුව විකට්ටුවට යනදී පිටතෙන් පැක ගන්නවා. නැවත ඩ්‍රයිව් කිරීම ලොංග් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා අතට එක් ලකුණයි 429යි ලකුණු පූර්ව. පිටිකරුවන්ගේ අතින් වෙන වැරද්දකදී ඇරෙන්නට ඔවුන්ගේ කඩලුව දබා ගැනීමට පන්දු යවන්නන්ට සම්තිරුවෙන් ලැබෙන සහාය මේ දක්වා ඉතාමත් තවමයි අර උන් වේගයෙන් ලකුණු අතරට යන්නට ගිහිල්ලා උන්ගෙන් වෙන අත්වැරද්දකින් තමයි දැන් කඩුල්ලක් දබා ගැනීම දෙකටක් ලැබෙන්නේ. මොකද ඒ තරම් විශ්වාසනීයත්වය උන් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා මේ පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව. නොපයිත පන්දුවට විශාල පහරක් කිරීම උත්සාහය උඩ පන්දුව ලෙස යදී ගියේ. අතර වාරයේ ඒ නිපන්දුව ලෙස සම්ටුවන් කර අවසන් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ලකුණු 2ක සම්පූර්ණයි. නිපන්දුවකට ලකුණු 2ක්. නැවතත් අපිට දැනබීමට හැකියාව ලැබෙහි පුනරුපණය නිසක වශයෙන් පන්දුවක් ඒ ඔහුගේ ඉන ප්‍රදේශයට විශාල උඩින් යොමු වන පන්දුව. මේ පීඩනය පන්දියන සතු පීඩනය අතර වාරයේ තරදට හැකියාව තිබුණා නම් ඒ ගුවන් ගත කිරීම ලකුණු 6ක් ලෙස පහසු වෙන්න තිබුණා. දැන් 195යි නැවතත් කෙනුල. පාත් වලට යන පන්දුව ෆ්ලික් කිරීම ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි. එක්වන්නේ 433 වෙනි ලකුණ. තරදු 196යි ලකුණ 189යි. දිවාහාරයට පන්දුවාරයකට වඩා අපි ක්‍රියාත්මක ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැති වෙයි කියලා අපි හිතන්නේ බලමු කොහොමද කියලා. දැන් මිට 196යි. දිවාහාරයට කලින් දිත්ත ශතකේ ගහනවා. දිවාහාරෙන් පස්සේ දිත්ත ශතකේ ලැබෙනවා. නැවතත් කෙනුල ලකින් අබේසිංහට එරෙහිව. නැවතත් ඩ්‍රයිව් කිරීම පහසුවෙන් එක් ලකුණක්. එක්වන්නේ ලක්වින්ගේ 190 වෙනි ලකුණ. පන්දුවාර 101ක නිමාව 434යි කල්ලු 2යි ධර්මරාජ විද්‍යාලය. Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff හැමසිතක්ම පිපිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill when lemon Crystal clear, super stylish. Luvia V60 design. පන්දුවාර 101යි ලකුණු 434යි කඩලු 2යි. ලක්වින් 190යි තරිඳු 196යි පිටිකරණන්තය ලක්වින් අබේසිංහ. කඩලු විවෘත කරමින් එල්ල කරන ඩ්‍රයිව් පහර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. එක් ලකුණක් ලකුණු පූර්වට එක්වන්නේ 435 වන ලකුණ. දැන් පිටිකරණන්තය තරිඳු 196ක් ලබාගෙන තරිඳු පන්දු 281ක් වැය කරමින්
ලකුණු 200ක වටිනා දෙක ශතකයට ලකුණු 4ක් පිටුපසින් සිටමින් දැන් සූදානම් පන්දු පිළිගන්න. ස්විප් කිරීම පළමු ලකුණ සම්පූර්ණයි. දෙවන ලකුණටයි උත්සාහය. අවසන් මොහොතේ තම තීරණය වෙනස් කරනවා. 197යි. තර්දු වර්ණ කුලගේ ඒ අතර සබඳතාවයක් දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉදිරියට යනවා. පිටිනට මදක් පිටින් වෙන්න පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීම කට් පහර ඉල කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් එක්කනවා ලකුණු පූර්වට. එක්වන්නේ 440 වෙන ලකුණ. ඒ අනුව ලක්වින් අබේසිංහ ලකුණු 195 සීමාවට. 195යි 197යි මුලින්ම 200ට යන්නේ. තරිඳුද ලක්වින්. පුනරුපණය. පන්දුව රැගෙන පන්දුව පැමිණෙන තෙක් සිට එල්ල කර පහර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලක්වින් අබේසිංහ ලකුණු 195යි. අනෙක් අන්තේ තරිඳු වර්ණකුලගේ ලකුණු 197යි. බොහෝ විට මේ දිවාහාරයට පෙර යවන අවසන් පන්දු වාරයේ තවත් පන්දු 3ක් එතරව තිබෙනවා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාට. 400ක සම්බන්ධතාවයක් පේන මානේ දැන් සිටින්නේ. එයත් අපි සඳහන් කළ යුතුයි. පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ නිලකුණු පන්දුවක්. ලක්වින් අබේසිංහ ඉතිහාසගත ලකුණක් කඩයිමක් ඉදිරිපිට සිටින්නේ. අපි පෙර සඳහන් කරා වර්තමාන ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පුහුණුකරු සේනක දිසානායක එකම දික්ෂ සතකලාභියා. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලක්වින් තීරණය කරනවා නිකරුණේ කඩුල්ල විසිනු කිරීමට ඔහු දිවාහාරයෙන් පසුව ද්විත්ව ශතකය බලාපොරොත්තු වෙන ඉබ්‍රාහිම් මුනොත් ද්විත්ව ශතක දෙකක් ඩ්‍රයිව් කිරීම ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩකයා අතට එක් ලකුණයි එක්වන්නේ 441 වන ලකුණ. ඒ සමගින් මෙන්න වින්සුතුමන් සටහන් කරනවා දිවා ආහාරය. ඒ අනුව පන්දු වාර 102ක් අවසානයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය 441යි කල්ලු 2යි මේ දෙවන දිනේ දිවා ආහාරය. ඉතාමත් සාර්ථක සබන්තාවයක් අද මේ සැසියත් සම්පූර්ණ ගෞරවය මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා දිනාගෙන අවසానයි. ද්විත්ව ශතක දෙකක් වාර්තාගත ඉනිමක් අභියස ඔවුන් සිටින්නේ. සාර්ථකව මේ ඉනිම නිමා කරමින් මේ සැසිය සම්පූර්ණ කරගනිමින් පිටිකරුවන් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ගෞරවනීය ලකුණු සටහනකට අභියෝගාත්මක ලකුණු පෝරුවක් නිර්මාණය කරන්න දායක වුණා. මෙන්න කතානායකයන් දෙපළ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලක්වින් අබේසිංහ සහ තර්දු වර්ණකුලගේ උදෑසන කාශ්‍යපගේ දැවියාමෙන් පස්සේ ක්‍රීඩා පිටිය එකතු වුණු මේ දෙදෙනා අද මේ සැසිය තුලත් ඔහුගේ කඩුළු ලබා ගන්න අවස්ථාවක් ලබා. මෙන්න තමන්ගේ සහෝදර ක්‍රීඩකයන් ඔව් දෙදෙනා උණුසුම් සුවපැතුම් මග දිවාහාරය සඳහා පිළිගන්නවා. ඉතින් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම සුවිශේෂී කඩේම් අතර ඔවුන් පිටුපසින් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ නැවතත් ක්‍රීඩාගාරයට යනවා. ඉතින් ඔවුන් නැවතත් සැලසුම් සකස් කර යුතුයි. මෙන්න පිටිකරන ලකුණු කූරුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ නායකයා පොලිදු ඊයේ දිනේදී හිටියා ලකුණු 3කට. ඉන්පසු කාශ්‍යප ලකුණු 19කට දැවී ගියා. ඉන්පසු පිටි ස්ථාවරුණ අංක 3 පිටිකරු සහ අංක 4 පිටිකරු. තරුදු වර්ණකුලගේ නොදවි ලකුණු 197යි පන්දු 282ක් තුල ලක්වින් අබේසිංහ පන්දු 281යි නොදවි ලකුණු 196යි. අතිරේක ලකුණු 26යි පන්දු වාර 102ක් අවසානයේ ලකුණු 441යි කඩලු 2යි ධර්මරාජ විද්‍යාලය. පන්දුවේ මේදී විශේෂයෙන්ම අද මේ දක්වා පන්දු අද දවසේ මේ සැසිය තුළ පන්දු යවන්නට සාර්ථක වන අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඊ දවසේ යෝෂිත් ලකුණු 65ක කඩුල්ලයි ඊනතුරුව අනික් කඩුල්ල දවා ගැනීම සමත් වුණේ හේෂාන් ලකුණු 35ක් ලබා දී කඩුල්ලක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. පන්දු 6ක් ක්‍රියාත්මක කළා. අනිකුත් පන්දු යවන්නට සාර්ථක වෙන්න කඩක් ලැබුණේ නැහැ. පළමු කඩුල්ල ලකුණු 7 දෙවන 44 දී අතිරික ලකුණු 26ක් සමගින් තමයි පන්දු වාර 102ක් තුළ ලකුණු 441ක් වශයෙන් මේ ලකුණු සටහන කඩුළු දෙකකට සටහන් වුණේ. ඒ වගේම කඩලු බිඳ වැටීම පළමු කඩුළු ලකුණු 7 දී වැටෙනවා. දෙවන කඩුළු 44 දී ඉන්පසු නොබිදුණු ලකුණු 397ක සම්බන්ධතාවයක්. ඉතින් පන්දු වාර 102යි 441යි කඩලු 2යි. නේ පල්ලකලේ ලකුණු පූර්ව අපිට දිස්සෙනවා. තේජාන්විත ලකුණු පූර්වක්. ඊට අපිට දැක බැලීමට හැකියාව ලැබේ අද දින උදෑසන වරුවේ විශේෂ අවස්ථා මෙන්න උදෑසන වරුවේ ලක්වින් අබේසිංහ සහ තර්දු වර්ණකුලගේ පැමිණීම මේ කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම එන ආරම්භයේ සිටම තර්දු වර්ණකුලගේ කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ පන්දු යවන්නට. ඔහු දිගින් දිගටම පහර ලබා දුන්නා. උඩ පන්දු ගිලිහී යාම
ප්‍රහාර ඉදිරියට කරනවා අද දවසේ උන්ට අර පිටිකරණේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔවුන්ගේ පාලනේ තරගයේ සහ තරගයේ ඔවුන්ගේ පාලනේ තබා ගන්න සමත් වුණා වේ ධර්මරාජයේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා එම ඩ්‍රයිව් කිරීම මෙන්න තර්ජු වර්ණකුලගේ අලංකාර පහරවල් කීපයක් එල්ල කරද්දී උදෑසන වරුව පුරාවටම තර්ජු වර්ණකුලගේ ඩ්‍රයිව් පහරවල් කට් පහරවල් මෙන්න පායින දෙසින් එතන ෆිලිප් පහර මෙන්න ලක්වින් අබේසිංහ අලංකාර පහරවල් එල්ල කරා විශේෂයෙන් මොවුන් දෙදෙනාගේ තාක්ෂණය පරිපූර්ණ ස්ථානගත කිරීම මෙන්න වර්ණකුලගේ එල්ල කරන ලද විශාල පහරවල් කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ. දඟ පන්දියවන්නේ පන්දියවුවත්, වේග පන්දියවන්නේ පන්දියවුවත් කිසිම සමාවක් ලැබුණේ නැහැ. හැමෝටම එකම ප්‍රතිකාරය තමයි හම්බුනේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ. තර්ජු වර්ණකුලගේ තරමක් වාසනාවද අන්තර්ගත වුණා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වාසනාව තියෙනවනේ මේ අපි දකින්නේ මෙවැනි අවස්ථා කිහිපයක්. පාල එක පන්දු වාරයේ අවස්ථා දෙකක් හිමි වෙනවා. ඉතින් උඩ පන්දු කිහිපයකට තැරෙන කිංසුඩ් කණ්ඩායම නැවත තීරණය කළ යුතුයි තමන්ගේ පන්දු රැකීම කොමන මට්ටමේ තවා ගන්න ඕනද කියලා මේ අතර වාරයේ ලක්වින් අබේසිංහ පිටිය සිසාරා පහළල කරා විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ අත්දැකීම් සමගින් මෙන්න ඔවුන් දෙදෙනා ඉස කෙලින් තබාගෙන ක්‍රීඩාගාරයට පියමන් කරන ආකාරය ඒ අනුව පන්දු වාර 102යි ලකුණු 441යි කළු 2යි ධර්මරාජ විද්‍යාලය. ඉතින් දිවාහාරයෙන් පසු නැවතත් ඔබ හා සම්බන්ධ වී බලාපොරොත්තු වෙමින් අපි මදකට සමුගන්නවා ආරාධනා කරන රංජී සිටින්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංකකයේ ක්‍රීඩා නාලිකාව වන ද පපරේ සමගින්
I've competed in the Red Bull Ride My Way for the last 3 years, had 2 semi-final finishes, and in 2025 I won finally. I'm so happy, it was a dream come true, especially to win at my home break. Thank you so much Red Bull for holding this event for the 10th year. It's been great. Hopefully we'll be here next year as well and try and do my best again. I was here last year and it was so nice, so that's why I came back this year. The vibe it was amazing. Thank you all for the organization.
ThePapare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here back again at the Bandaragama Go-Karting Racing Track for the 6 Hours Endurance Race Championship 2024, where adrenaline matches the energy of fuel. Come, let's go have a look and see how intense the race gets today.
got Jordan, Brady, Miles, Racer, Iron Maidens. Jordan, how are you feeling today? I'm feeling very good. How are you? I'm good too, thank you. So Jordan, last time it was a 12-hour endurance race and this time it's a 6 hours race. So what's the difference? So the difference is obviously the time, and I think our strategy. We are putting in a lot more effort and a lot more pressure because it is our last round, so we're sort of just leaving it all on the track. We've had a few hiccups. It was definitely very, very hot today. We were exhausted. Our cart just stopped. We've had a few mishaps, but it's different because I think the pressure is more because it's shorter. So we're trying to just fit our strategy for the 12-hour race but into a 6-hour race, so it's a bit difficult. So Jordan, talking about the strategy, give us a small insight on the pit stop strategy for the 6-hour endurance race. So look, honestly, the pit stops are our biggest pain because we obviously want to send our drivers out for as long as we can, but unfortunately the fuel compensation, it doesn't allow us to do that. We have about between 50 minutes to an hour before our fuel starts to run out, depending on the driver, and that means we have to bring in the cart to the pit stop. And if we happen to have a miscommunication or if our driver comes in without us knowing, we can lose a lot of time on that. And also certain pit stops, we actually have to do a tyre swap and that's mandatory. So pit stops definitely weigh a lot on our strategy because I think our girls are talented enough to drive a lot longer than 1 hour, but we have to change. So Jordan, last but not least, once again, you're the only team with girl dominance. So what do you have to say about it? Look, we are here today for the 3rd round of the endurance race to just show us and show everyone that women do belong in motorsport and that we are here to stay. And it could not have happened without the team, Speedway, and they're fantastic people. So shout out to them as well. And don't worry, Iron Maidens is here for all women and we will see you guys next round. Thanks, Jordan. And I think you're next. You have your... So I don't want to keep you for longer. Go ahead and all the best. Thank you very much, Khadija. So with me, I've got Savi Ratnayaka from RHC Racing. Savi, how has your day been? Good. My teammates have been incredible. My stint wasn't the best, but I think we're looking for a good 3rd place. So it all depends on the next tyre swap. Let's see what happens. Savi, I love your confidence and hope maybe you'll make it for the 1st, 2nd, 3rd. Who knows? Yeah. And 3 hours down, 3 hours to go. What do you have to say? It has been good so far, better than the last 2 rounds. But then again, all depends on the last tyre swap. Savi, so talk a little more about your pit stop strategy. So our pit stop strategy is run the heavy minimum pit stops. We need trying to run minimum pit stops as possible. We just sent our heaviest driver on his last 1 hour stint. Then we're gonna send our 2 lightest drivers and hope for the best. How has been your fuel management for the day? Good. I think I had the longest stint, around 55 minutes, and others are doing around 50, 48, 49. Nice, Savi. Thank you and wishing you luck to get a podium. Thank you. Thank you. Sri Lankan racing superstar Dilantha Malagamu. Hi Dilantha, how has your day been? Good, enjoying it every minute. So Dilantha, from racing to international race pits to racing here at Speedway, what do you have to say? First thing I have to say that I should thank Mr. David Pieris for building this beautiful place, because like in our days we didn't have a place to start racing. So this is the entry into motor racing, and it's, I mean, for every age, from the youngest to old people, they can all race and enjoy, and then also you can learn a lot, and it's very competitive here. So I always, when I have time, I would come and to inspire the youngsters. I want to race with them, and it's been lovely. Indeed, Dilantha, what a great inspiration you have been. So what's the difference? I know there's a lot of difference between racing in international race pits in race cars to go-karting.
actually, as I told you, most of the top racing drivers still they practice on go-karts. One thing is it's cheaper, and if you see there's no suspension on this, so you feel, and to be a fast driver you need to be a very quick drive on go-karts, and if you're a quick go-kart driver, I'm sure you'll be one of the fastest drivers in any category. So I think this is one of the best things. Everyone still, as I told you, even the world's top racing drivers, still they go-karting whenever they have time. Nice. So for a young racer who wants to come to this field and excel like you, what do you have to say? I think everything is a commitment, and like nothing is easy. But as I told you, during our days, we didn't have even a place to practice, so we have to go overseas to do anything. But right now, you have everything here. So, I mean, if there's anyone who wants to become a world champion, we should all thank Mr. Pires for building this place, and so you got it there. Thank you, Dilantha. You have been a great inspiration, and keep inspiring. Thank you. So with me, I've got Inshaf Iqbal, fondly known as Inshi in the racing community. Hi, Inshi. How has your day been? It's been great. I would say a lot of unexpected things happen, but then again, we're still going forward. So Inshi, talking about unexpected events that happened, do you want to explain and say us what happened? Of course, we planned it according to a certain way, but then due to some unavoidable issues here, that we had to push the race later. And then the whole timing things had to change, so we had to strategize between, and then we had a couple of other things that was going in as well. We had a bit of a medical issue as well, sorted everything out, and we are back up and strong and at P5 right now, and looking forward to get P1. So Inshi, being the manager of Max and Mesh Racing, how has your strategy been? So last time we had a 12-hour endurance race, and this is a 6-hour endurance race. So what's the difference, and how do you guys strategize? When it comes to a 12 hours, that's a lot of strategy involved and a lot of effort, and stamina plays a big role because everybody has to be here and also drive and beat the heat. And it was, of course, a definitely nice run because we ran through the night and the day. It was amazing, and you'll see it's happening today here as well. So strategy-wise, 6 hours is not as tough as a 12 hours. But then again, not to say it's not easy either, because all teams are competitive, and we are here to see how well we can race. So do you think we can look forward to your team at a podium? Certainly. That's what we are looking at, because we first finished the 6 hours endurance second place, but due to a penalty we went up to third. Then on the 12 hours we had a bit of medical issues with our drivers, so we couldn't push as much. But here we are. We started off P1 today with qualifying, and we are going forward. All the best for the podium. Thank you very much. Thank you. With me, I've got racer Joshua Arachige from Dilanga Racing. Joshua, how has your day been? It's been pretty hectic actually, not what I expected. I was expecting to be pretty clean and smooth, but everything's just a big mess. But just got to manage it somehow and just have fun, So Joshua, are you done with your racing, or do you have another lap to go? I have one more stint to go. I think I have around 40 minutes to my next stint, then I'm done. Then just gotta check the timings and motivate the others. Nice. So Joshua, how has your team strategy been, and has the strategy worked out? Yeah, our strategy was basically just push as hard as you can and
reduce the amount of pit stops. Like spend as less time in the pits as possible and more time on the track. And it's kind of worked so far, you know. But I think the only thing we need to do is improve our pit times, the tire changes, oil changes, all that has to be a bit more quicker. So other than that, it's worked pretty well. Nice. And do you think we can look forward to seeing you guys at the podium? Podium, that's a bit of a far stretch, but we have like now like an hour or so, right? So it could change, never know. Just got to do our best. Nice, and keep the positive energy and all the best for the podium. Right, thank you so much. Thank you. I've got racer Henry from Slow Mos. Henry, how has your day been? How's it? Oh, it's gone pretty good. So we started off 7 in the morning because we have to sign up at 10. So pretty much from 8 to right now, we're here. It's been a long day. It's an endurance race for a reason. So no, we're all enjoying it. Yeah. Nice. And how has your strategy been for the day, and has it worked out? Yeah, so these are two of our fastest races. I'm the slow one, because so they put me on the 3rd. So right now our play has dropped by 2, but now my team is trying to pick up the rankings. So Henry, how has it been racing in Sri Lanka? Is it the first time endurance race in Sri Lanka? Or? It's the first time. So my teammate actually introduced me to the sport. We have been racing, not racing, but like driving in the Colombo 1-2 and here a couple of years back. Yeah, so it's always been a hobby. And when the opportunity came up, we were like, yeah, why not, let's do it. We pretty much signed up 2 months ago, and we had practice sessions together, and it was so much great fun. So Henry, I want you to talk about your team's name, the Slow Mos. All right, yeah, the Slow Mos, you know. Because we don't want to set expectation too high, you know, we don't want to set a name too high. So we are the slow mos, everything's slow motion, you know. Even in racing, we're slow. But, you know, we've got nothing to lose, everything to prove. We try our best. So is the panda representing your country? Yeah, you got to figure out, yes. So we are Chinese nationality, so this is the first time I think anybody from China is participating in a race in Sri Lanka. So it's a great honor, and it's a great organization, and everybody has been, you know, walking their paths. You know, I wasn't expecting this to be like this formal. You know, we've got live television, we've got the drones flying over our heads, and wow. And thank you, Henry. And indeed, it's an honor for your country and represent a team. Slow Mos, let's do it. Let's go Slow Mos.
we are bringing you live action of this session 5 of this 3-day encounter between the Dharmaraja College and Kingswood College, the 118th Battle of Maroons. Here from the Pallekele International Cricket Stadium, we were into a high-class batting display by the Dharmaraja College. They are now 441 runs for the loss of 2 wickets. These two batsmen both are in their 190s, and the partnership is now 397 runs. We are bringing you live action of the day 2, session 2. Kavin, join me here at the combox. Yes, and 188 runs in the first session. Dharmaraja was 253 for the loss of 2 wickets at the end of the day, and at the end of the first session of day 2, it's 441 for the loss of just 2 wickets, and Tharindu Warnakulage on 197 and Lakvin Abhisinghe on 196, both nearing a double century. Lakvin Abhisinghe has been the best batsman so far. He has gone chanceless, but we can't really say the same to Tharindu. He was given a couple of chances in the field as well, but Lakvin Abhisinghe, what a knock it has been from him. Yes, Kavin, it has been a scintillating knock from Lakvin, but on the other hand, Tharindu has given chances, but he still capitalized on the occasion, on the chances which he was given, but he still needs to be appreciated. Both of them are in the late 190s. Now we can see the players are making it into the middle, but of course we should mention that in today's morning session they have already collected 188 more runs to their tally. This should be a record in the Sri Lankan school cricket history. We need to check the stat books for that, but of course at the moment the Rajans, they are dominating this game. We can see the crowds slowly starting to pull up after this first session, after the end of first session. Yeah, Dharmaraja, the coaching staff and the captain probably will look until these two players hopefully get the double century and probably declare in the middle of the second session. Yes, Kavin, of course, the coach of the Dharmaraja College, Mr. Senaka Dissanayake, he is the only double centurion in the history of the Battle of Maroons. He has scored 210 runs in the Battle of Maroons, which was held in 1983. So there's a chance for these couple of batsmen who are inside of a wonderful historic 200 under their name. Yeah, these two batsmen broke the record of 1983, the big highest partnership. It was 310 runs, and this partnership is 394 right now. Yes, Kavin, they are just 3 runs away from a 400-run partnership, which has hurted Kingswood big time. But still, they will be targeting the milestones of these two batsmen, and there will probably be a declaration coming soon, Kavin. Yeah, after a good first session for Kingswood yesterday, they took 2 wickets for 44 runs, and after that Kingswood fielding has let them down, and even the bowlers giving way too many loose deliveries to the batsmen. Probably under these humid conditions, they need to cope up really well if they are to keep themselves in the game, but their fielders let them down, and that has let the game go away from their side. But still, we should be appreciating these two batters. They have played really well. They've been a treat to us watching here from the combox here at Pallekele International Cricket Stadium. They've really played the situation really well. They've known when to let loose and when to rotate strike and when to negate the good deliveries. As we see both teams coming out, Kavi Jagamge leading the Kingswood outfit, the Sri Lanka under-19 player, and you can say the same to Lakvin Abhisinghe as well. He's represented Sri Lanka at the under-19 level. They are showing their class here, Kavin, because the inning which Lakvin has played here, that has truly been haunting the Kingswoodians throughout these past 4 sessions. But let's see whether how this session falls out for both these sides.
Both the batters are coming now. You can see on the screen Tharindu on 197 and Lakwin is on 196. And they've added 397 runs for the third wicket. And this has been a real good partnership. As you say, they have played the situation really well, because we saw in the post-lunch session yesterday, they were very cautious in the first hour after lunch. But and then on, when the bowlers started to give them some loose deliveries, they were very happy to pounce on them and collect runs more easily. Yeah, Lakwin started off smashing 4 boundaries and then capitalized on the loose deliveries and rotated strike brilliantly and brought up his century. Both these batsmen has been playing really well, and Lakwin are basing 196 of 281 deliveries, 19 fours and 1 6. 4 are basing. This has been a batting paradise thus far, but we were lucky. We have been lucky enough to witness such a batting display here at Pallekele. It's Lakwin on strike and Kanula coming into bowl from the Hunnasgiri, and we saw him having some sort of injury, but still he's given the responsibility to start the bowling after the lunch session. And it's Lakwin are basing on the strike. Kanula to start off the second session of day 2. There's no one deep on the offside. They know that Lakwin favors the offside. They're up to a gamble here. Let's see whether what comes up, what unfolds in the next 5 deliveries. Kanula coming in to bowl the second delivery after lunch. That's well played, but straight to the fielder. Lakwin needs to be careful here. Yeah, Kanula throwing it outside the off stump. And Lakwin are basing. He's done nothing wrong so far in this inning. Smashes it to cover. I believe he needs to be careful here, because he has put a lot of hard work to come until 196. He shouldn't be throwing this wicket away. I think he needs to be more smart rather than throwing it away. Yeah, he's played brilliantly so far, and he has a calm head on his shoulders, and there again on the offside, and he has plenty of time as well. Of course, Kavint. These 4 deliveries have been dots. Let's see whether it plays on his mind, whether he goes for a false shot or something. But hopefully he won't do such things. That was a full toss, tossed up by Kanula. No matter how much a calm player you are, the nervous 90s always catch you, Kavin. They are reaching this. This might be a historic milestone for them if they are able to reach it. Now the last ball coming up. That's very well played. That's in the gap. That goes to the boundary. And the crowd goes wild. He came in when the Rajans were under pressure. But from then on, it's been a solid batting display by this left-handed batsman on screen, rewriting the history books on his own. Look, now you can see his unique celebration. It's been a quality knock from a quality player. You can see him getting appreciated by his opponents too. Rightly so. That was very well played. This is the first time he celebrated. He didn't even celebrate the 100. Lakwin Abesing doing brilliantly, and the current partnership 401 of 530. 400, and that's the end of the 103rd over. 445 for the loss of 2 wickets. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Kavijakamage to Tharindu, and this probably might be the double century. Yes, it is. He gets it right after his partner. That's another double 100 we are witnessing here from Pallekele International Cricket Stadium. He found the gap, ran 3. With that, Tharindu completes his double ton. He has been a real treat to watch in these couple of days, and rightly so. He has been appreciated by all this crowded Pallekele. We were here when these two reached their hundreds, and right here we are calling their historic double tons.
2 days of play, 2 double hundreds, a gigantic 400-run partnership. And here we see the Rajans completely dominating the Randalls here at Pallekele. But still, these two batters, both on 200, really impressive, Kavint, aren't they? Congratulated by Kavi Jagamage, captain of Kingswood. 2 double centuries. First time in the history of the Battle of the Maroons. In the 118th Battle of the Maroons, Lakwin Abesing a chanceless double ton, and Tharindu well orchestrated double century. Both faced similar number of deliveries as well. 287 and 283. And Kavint, their coach, cannot be more prouder than this. He has been the sole double centurion up to this Battle of Maroons. But in this match, two of his schoolmen, they have reached the double centuries. And in the next to next deliveries, that will be a double delight for the coach as well. He scored 210 in 1983. Senaka Disanayaka, the only double centurion. The boys following the footprints of their coach, and they'll be wanting to go past the highest run scored by a batter in the Battle of the Maroons. And Kavi Jagamage into his 40th over. He's bowled reasonably well. 450 up for the Dharmaraja College. The partnership is now 406 runs. Let's see when the declaration comes. Hopefully there will be a chance for both these batters to record the highest ever score in the history of Battle of Maroons by a single batter. And probably this might be a declaration coming in as well. Last ball coming up of the 104th over. Kavicha coming in. Oh, that's a leading edge. He was lucky enough to be not dismissed. They'll collect a single, and Tharindu will keep strike at the end of 104 overs. The Rajans are 452 for the loss of 2 wickets. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor Noodle. ගට් එක ready කරන්න. දවසකට දැනන්න එකපාරක් ගන්න Gold Dio Spray. රුපියල් 50 මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Massive target, 452 for the loss of just 2 wickets, 2 double centurions. Tharindu and Lakwin Abesing doing it for Dharmaraja. 104 overs, a run rate of 4.35 as Keluna restarts. And Kavin, they've collected 199 runs in just 30 overs today. That needs to be, they came with a plan and they've executed it thus far. Yeah, Kingswood really lost it in the first 10 overs because they tried and that's another good. There's a very good effort at the deep by Adil Sharif. He certainly saved at least two runs for his side there. These are rare occasions in these Kingswood fielding, but on that occasion they were able to at least stop 2 more runs for their side. Oh, that's very well fielded. Good work at the deep from Adil. In comes the first real fielding opportunity as Canula outside the off stump and slashes hard at it does Lakwin, and he rotates strikes for another single. I think the declaration has come up here.
The declaration has come up. Lakwin Abesinghe and Tharindu Waranakulage. What a partnership it has been. And 2 double centurions and both the batsmen being congratulated by their counterparts and the team waiting for them to come out. Absolutely, Kavin. Rightfully so, the Kingswoodians, they are showing why they are called the gentlemen. And that's been seen here. This has been a healthy competition between these two batters. Both have ended on 203 runs unbeaten. Yet they end as the second highest run scorers in the history of Battle of Maroons. But they'll take it nonetheless. They have scored 454 runs in the first innings. Now they have a good chance for a victory in this year's big match and to win the TB Tennakoon Memorial Trophy this year as well. They were the champions last year. They have been able to emerge victorious in 37 occasions. Yeah, it was a 2-day game last year, and Dharmaraja declared at 325, and this is the batting card. Pulindu going early, 3 runs of 10 balls, and Kashapa, it was 44 for the loss of 2 wickets when Tharindu Waranakulage and Lakwin Abesinghe came in, and they have both remained not out at 203 rather, and Tharindu Waranakulage 287 deliveries and Lakwin Abesinghe 291 deliveries. Very well played, Kavin, because in the 34 overs bowled today, they've collected around 204 runs, which goes nearly 6 runs per over. And now when we see the bowling card, Kavija from the front, he has bowled 40 overs out of the 104 overs, still been wicketless. But still, Yosat, he was the pick of the bowlers. He has taken the main wicket of Pulindu Perera, but then after it was all about the batters of the Dharmaraja College. And then Heshan picked up 1 wicket, giving away 35 runs. And Kanula, Dominsara, Heshan, Shanul, they were all economic at one stage, but then they let the game slip away from them. And from then on, it was all about Lakwin and Tharindu. The Rajans have posted a mammoth total of 454 runs, losing only 2 wickets. Now we'll be coming back with the live action of the first innings of Kingswood right after a short break. It has
this event is the 10th of anniversary of the Red Bull, Ride My Wave. So we've been doing over the past 10 years. And also the special thing about having this event yearly to develop the local surf community in Sri Lanka, plus get to meet the international level of surfers to participate. And also we have more than 25 countries who was participating last 2 days of this event. As you see, we have seen a lot of local talented surfers who competing with the 25 countries competitors as well here. So proud to have Red Bull in Sri Lanka, especially surfing in Hikkadua, which is it's little challenging. Why? Because the waves are breaking to the boat side. We call it A-frame. And I hope we will have more events with the Red Bull in the future. Players are making their way into the middle. Dharmaraja have posted a total of 454 runs, including 2 superb double centuries from Lakwin Abesinghe and Tharindu Warnakulage. They put on a partnership of 410 runs. We are out here for the first innings in response by the Kingswood College. Kavin joins me. Yeah, and what a session it has been, what a morning session it has been for Dharmaraja. 188 runs of just 30 odd overs, and that has been the difference. And both the batsmen who are not out overnight have gone on to complete their double centuries. And what a moment it is on the 118th battle of the Maroons. And this is the Kingswood team that is getting ready to come out to bat. This is the Dharmaraja team led by Captain Pulindu Pereira. They'll surely be high on confidence, Kavin, after the superb batting performance they've put here. Now we can see the Kingswood batters, the openers, making their way into the middle here at Pallekele. Yeah, Dharmaraja need to capitalize on the new ball and probably get as much as wickets up front as they can, just like Kingswood did yesterday morning. They picked up 2 wickets for 44 runs and kept run scoring at a very low. But that partnership between Lakwin Abesinghe and Tharindu Warnakulage has really hosted a commanding position to Dharmaraja. It's Shanul Kodituaku and Adil Sharif, the openers for the Kingswood College. Kandy, both have been among the runs this season. It's Shanul Kodituaku on screen. As you mentioned, Kavin, Rajans should target to pick up early wickets and they shouldn't let go away the pressure, because we saw the Kingswoodian taking 2 early wickets yesterday, but soon after that there were drop chances, there were loose deliveries coming in, and let the pressure go away from the Rajans, and the pressure came back on them, haunting them. Now you can see Shanul Kodituaku. Opener for Kingswood.
Chanul Kodituakku and his partner Adil Sharif. Chanul Kodituakku himself has scored more than 600 runs this season. Adil Sharif too is a batter to watch out for. So they'll want these two batters to fire if Kingswoodians are to keep themselves alive in this game. And I don't think Lakwin Abesing knows this. He's closed in on 1,000 runs in the season. I think he just missed it by a couple of runs. He was 15-16 short when he was on around 196 when he went to the lunch break. As the first ball is being bowled, good line and length, leaves it. Is Nisala, fast bowler, opening fast bowler for Dharmaraja. Nisala Aberatna. Chanul Kodituakku on strike now. You can see Lakwin, who has scored a superb double 100 when he was batting. Both of them are on the field after being in the sun for over 4 sessions. That will be boosting the Rajans because they were the ones who led them from front, and that's well played. But there won't be a single. But these kind of deliveries were converted into singles when Rajans were playing. But straight away you can see the batters of Kingswood, they are low in confidence. They'll need somewhat a stable partnership if they are to feel some more confidence and come back into this game. Yeah, and the Dharmaraja fielding unit needs to step up as well, because what we saw from Kingswood was a poor set of fielding that leaked runs and dropped a few catches, and Dharmaraja can't really afford to do so. And here another ball outside the off stump, bowling the 5th stump line. There is Nisala. Yes, Kavin, having scored 450 plus runs, they should really think that they can win this game. If they are to let this game away from them, that will be a huge loss for them, because they can think of the last year where they scored around 325 runs and took all the 20 wickets of Kingswood College Kandy. So they are on the back of huge confidence with the last year's win as well as the first innings they've showcased in this year as well. In comes Nisala to bowl the 4th delivery of the Kingswood innings. Kingswood needs to try to bat the day out here again. Yes, Kavin, they shouldn't be thinking ahead of the game. They should be thinking little targets. They should be creating, we'll survive this hour and like that. If they break their targets into little phases, and they will be able to somewhat survive in this game. And if they put on some good solid partnerships, and who knows, they can still come back into this game. Yeah, they need to keep their progress slow, break it down as you correctly said, Daman. And Dharmaraja needs to take a couple of wickets if they are to make inroads, because they have Kandy, who's a very able batter. There again, the first runs of the Kingswood inning comes in the form of Chanul. They are off the mark. Rightly, as you mentioned, Kavin, Kavija has been among the runs this season. He has scored more than 1,000 runs, including 200s. Open a savings account. And more importantly, his highest score has been 214 runs. So he'll be wanting to emulate that performance in this match as well if he wants to put his side back on track. Yeah, the first job the Kingswood openers have is to see the new ball out, not lose any wickets, and straight away a change in the field. Just a couple of fielders on the leg side, and they've strengthened the offside. They're playing with 2 slips and a gully, as Nisala comes in for his final delivery of the first over, and that's the first over of the Kingswood innings done. Kingswood
1 for no loss. Commercial Bank and get your Combank debit card to make fast and convenient payments across the island. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. Chanul and Adil, they trail by 453 runs. Mammoth 453 runs. As we mentioned earlier as well, Kavin, they shouldn't let their mind go away with the fact that they are 450 plus runs trailed by that. They have to play, they have to reach the little by little targets and see how this game falls on. Kingswood do need to bat this 1.5 days out because Dharmaraja, and this is the companion of Nisala, will be starting things off medium pace from Onasgiri end. Sumedha Prasad Kumar coming in to bowl his first delivery of the innings. In comes from the Onasgiri end. He hits the deck hard. Came so fast. They'll collect a single. Nisala seems to be a bowler who throws it up, looks for swing, but Kumar seems like he's a hit the deck type of a bowler. First delivery towards no shot played in the delivery has been called dead. Can see Sumedha Prasad Kumar, who has impressed us with his first delivery. He surely has some pace with him. In comes to bowl the second delivery. Ooh, he was asking questions there. There was an appeal but turned down. Half a stroke offered by Chanul. This is the length he should be bowling. Here's the replay. That's very well bowled. Threw the batsman into the stroke. Bowling that fifth line, fifth stump line. Good delivery. Kumar seems to be the pick of the bowlers. Nisala wasn't this threatening with his line, but here another slip being put into place by Pulindu Pereira, the captain. Lakin Abhay Singh goes to first slip. Pulindu switches to second slip. Here's Kumar running up. Yes, very well bowled. Rightly, as you mentioned, Kavin, he has a little bit of extra pace as well, and that's been threatening for the Kingswood College batters, because during the first over there were good deliveries, but still the batsmen were able to negotiate it easily. But when we come to this over, the first 3 deliveries have been right on the spot, and he has been threatening the batters. These 3 deliveries are going to be crucial. Chanula has to be careful here. He shouldn't be poking the deliveries which goes outside the off stump. Let's see how he negotiates and how he is trying to survive. Kumara runs in for his 4th delivery. That's very well played. Good stroke offered by Chanul. Solid defense. There's a warning. I think when the landing there's a problem, which has been inspected by the umpire Ruchira Pallekele. He's looking at that line. Probably Kumar is well over 4 deliveries. Runs in. That's very well played. That'll be the first boundary for the Kingswood College, using the pace of Kumara, and that's been guided to the 3rd man boundary to increase the Kingswood College score up to 5. First boundary of the innings, neatly played, well guided to 3rd man there, to the vacant 3rd
man area. This is what both the openers should be doing. Accumulate runs whenever they can and trust their defense to hold on, because they can't be affording to lose early wickets. Give Dharmaraja another opening. Let's see whether how Kumara comes back after that boundary. That's very well played. At the end of 2 overs, the Randalls are 5 wicketless. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, providing you with nature's purest. For a truly premium, sustainable drinking experience. Perfect for a single serving. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. In comes Nisala to bowl the third over of this Kingswood innings. Adil on strike. He has only faced 1 delivery up to now. Most of the deliveries were played by Chanul Kodituaku. He has scored the 5 runs which is scored by the Kingswood College up to now. Adil has faced just 1 delivery. There's Nisala running in. Back of a length, but outside the off stump. Anchor Newdale highlights the importance of gut health for overall well-being, immunity and mental focus, especially for athletes. The gut is linked to the brain and influences mood, anxiety and performance. Anchor Newdale offers a new range of products including yogurt, drinking yogurt with milk pouch DR28 probiotics and flavored milk. Anchor Newdale, keeping your gut ready for fun. In comes Nisala. That's a very good delivery. Adil had a poke at it. That's the line and length he should be bowling. That fourth stump line as a replay. Drew the batsman in and it slightly went away. A bit of away swing from the new ball. That was very close to the outside edge of the batter. The bowler has been tempting Adil to play on the offside, but still he has been good with his line and length. In comes Nisala to bowl the third delivery. The 2 is very well played, but equally well played by Adil. Randalls have collected 5 runs. 2.3 overs bowled. 5 runs, no wicket. Dharmaraja scoring 454 runs for the loss of just 2 wickets. That indicates it's a pitch for batsmen. But early on, Dharmaraja need to strike if they are to make a game out of it. That's very well bowled. But Adil is up to the task. He defends it well. There are 2 more deliveries remaining in the over. You can see Kashyap. It was the second wicket falling for the Dharmaraja College. Courtesy of his wicket, the 2 double centurions waited into the middle and they put on a show for us and they were a treat to watch. Yeah, unlucky Pulindu Pereira and Kashyap who had to go early in the first session before that brilliant partnership. Nisala back of a length. Bouncer well left alone by Adil. He's only faced 5-6 deliveries. After that first over, now you can see the replay. Oh, that was very close. The gloves. I should have easily lobbed off the gloves if it was another day. But Nisala, after that first over, in this over he has been really well with his line and length. He has been threatening, and Adil, on the other hand, is still yet to get off the mark. Yeah, Nisala bowled outside the off stump in the first over, but he's adjusted his length
and he's going there, and that's the edge. Fallen short. Lakwin at first slip. It fell short of him at the end of 3 overs. Kingswood College are 5. They are wicketless. Sixer udaya biwate. Hot hot danua, spicy uda pandua. Fun kapu sabi vive. Makutumi fun tamai. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comeback debit card to make fast and convenient payments across the island. Introducing the Kiel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. It will be Kumara from the other end. He has more pace than Nisala, but Nisala seems to be the one who induced the edge in the third over rather. Dharmaraja College, like their batting lineup, they also have a good bowling lineup in their ranks, because there is only just Sat Nisala Aberatna and more importantly Dakshika Manukalpa, who took 8 wickets in the second innings in the last battle between those two teams. He only gave away 30 runs and was able to pick up 8 wickets under his name. Yeah, in the last years, 2 centurions didn't even get to bat. Isrupannala and Onajit De Silva. That was a valiant effort by the wicket keeper. He certainly saved 3 runs for his side there. He made some glove onto it before fine leg fielder comes in for rescue. It was a certain boundary if the wicket keeper hadn't made some contact. Yeah, and that's Isrupannala behind the stumps by the looks of it. As you were mentioning, he was a centurion last year. He and Onajit De Silva, who managed this pitch brilliantly. In comes Sumedha Prasad to bowl the second delivery of his over. They won't mind that single coming, because that got back Adil back into strike, who's been struggling to get off the mark. So Sumedha Prasad will try to get on the right length and line, and if he can put it on the right length and line, and if he can make Adil to pocket it outside off stump, then the slip cordon might come into play. And if Chanul is comfortable, he probably should take leadership and face more of the new ball. And after that ball falling short in the last over, there has been a change in the slip cordon. Pulindu has come back to the first slip position, and Lakwin has been moved back to second slip. These are the little things they need to improve. We weren't able to see those kind of things when Kingswood were fielding, but there were moments of good fielding and all, but there were chances getting down. There were question marks about their field setups and all, but still. Overall, it was not a very good performance from Kingswood in the field. They were very loose as Kumar runs in for his 4th delivery. Back and over the slip cordon. That will be another boundary. Dharmaraja wouldn't be much happy about it, but at least the edge was induced by Kumara well over the slip cordon. That's the second boundary for Kingswood. That's the first runs of on the board for Adil as well. Adil too won't mind how that came off, because he's currently off the mark. But Sumedha Prasad certainly, they won't mind, the Rajans won't mind those kind of runs coming off the bats of the Kingswood College, because they have a lot of runs in their bank. Plenty of runs, but Dharmaraja would like the edges to go to the slip cordon. Because the slip cordon has been stacked up. They are waiting for chances. In the previous over too, we saw one falling short, the first slip. Right throughout this little phase of play, the
Dharmaraja bowlers, they've been on point. They've been bowling really well. They haven't been rewarded yet, but still, they have been bowling really well. Yeah, Dharmaraja need to keep this in mind that they need to get there again, and that's called a no ball. Kumara overstepping. They have to be mindful of this because we saw a catch being taken off a no ball in the first innings when Dharmaraja were batting. Sumedha Prasad has to reload that delivery. Now you can see the replay of the delivery. That's clearly he has overstepped in that occasion. Yet again, it was a good delivery, although it was overstepped. The drive was induced, but did not manage to get any connection. Havindu having a word with the bowler. In comes Sumedha to bowl the final delivery of his second over. That's well played, and what a take that is from Isuru Pannala. At the end of 4 overs, Kingswoodians are 11 runs wicketless. රුපියල් 50 මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. Introducing the Kiels Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. Coming back, live action. Last ball of the previous over, we saw that take, that superb take from Isuru Pannala. It's very rare to see that hunger from these youngsters these days. He wasn't able to make some impact with the bat. He didn't have a chance. But now with the field, he's putting on a show here. Isuru Pannala, who scored a century last year. And the slip cordon has been strengthened. 3 slips and a gully. And 3 on the offside. There's just a couple of fielders on the leg side. The fine leg and mid wicket as Nisala runs in. It's well bowled and well left by Chanul Kodituakku. Good line and length from the opening bowlers of Dharmaraja. They're keeping it tight. Nisala has bowled really well, Kavin, because he has only given away 1 run in the 13 deliveries he has bowled up to now, and he has created chances as well. So Chanul should be mindful when playing his deliveries, which have been bowled on the right line and lengths. Yeah, Nisala got the outside edge of Adil in the last over. He would have preferred as he runs in. Then another bouncer outside the off stump. No shot offered by Adil. Chanul rather. And I believe Nisala might be setting up Chanul here. Both the deliveries were outside the off stump. Another 1 or 2 deliveries like that. And then sliding one into the wickets. Who knows? Yeah, the bowling outside the off stump, and they've not really attacked the stumps as of yet. Both the opening bowlers for Dharmaraja. Nisala runs in again for his 3rd delivery. It's very well bowled. Yeah, Morley towards the shorter side on that occasion. Yet again, the edge was found. Chanul is on 5. They are halfway into this over. Kingswood are 11 runs. They haven't lost any wickets, but there were moments where they were like somewhat vulnerable of losing one. In comes Nisala to bowl the 4th delivery of his 3rd over. Has only given away 1 run. That too is very well directed. Chanul. Is the game getting too intense? Don't sweat it. Grab a Melbourne lemon puff and chill.
Maliban lemon puff made with real lemon and no artificial colors or flavors are the perfect way to feel you refreshed. Grab a Maliban lemon puff and chill with lemon. There are 2 more deliveries coming up in this over. Let's see whether we can grab some lemon puffs after this stint of us. In comes Nisala from the Rikilla Gaskada end. He has 2 more deliveries to complete his 3rd over. Chanul facing. That was thrown wide. That was the first real ball that he pitched up. It was all back of a length in the first 2 overs, and that delivery he tried to pitch it up and looked for swing that wasn't available. Seems like Nisala is feeling some uncomfortable. His right glute. In comes Nisala to bowl the final delivery. Chanul is facing. That's well bowled and equally well played. At the end of 5 overs, Kingswood College are 11. They are wicketless. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. Naimeris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Keel's Crest Party Platter, making every bite a celebration. Gold Dio Spray. රුපියල් 50 Melbourne Savory පොඩ්ඩු එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. ලකුණු 11යි කිසිවෙකුත් නොදවි පන්දුවාර 5ක් අවසානයේදී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ අද දවසේ තරඟයේ නැරඹීම සඳහා පපර සංගීතයේ සමගින් මේ මහනුවර පල්ලේකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ වර්ණවත් වන ආකාරයේ මේ 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ අප සිටින්නේ දෙවන දිනේ විස්තර විචාරක කුටියේ මා සමග සම්බන්ධ වන ඉසුරු බානුක සුබ මධ්‍යහනක් ඔබට එසේවයි සුබ මධ්‍යහනක් ලකුණු 11යි විශේෂයෙන්ම දැවැන්ත අභියෝගයක් අද විශේෂයෙන්ම කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට දැන් ලැබී තිබෙනවා ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් එක ලකුණු පූර්ව දැවැන්ත ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය වීමත් එක්ක පිළිකරුවන්ට තියෙන පීඩනයේ වැඩි. ඉතින් ඒ පීඩනය සමග උන්ට මේ අද දවස ඊට දවස වගේම කඩු රැකගෙන අභියෝගාත්මක ගමනක යෙදෙන්න සිදු වෙනවා. නිසක වශයෙන්ම මෙවන තත්ත්වය ලකුණු 454ක ලකුණු පූර්වක තමයි ධර්මරාජ කණ්ඩායම විසින් ප්‍රථම ඉනිමට කඩලු 2ක් දැවි ලබා ගත්තේ. ඒදී ද්විත්ව ශතක 2ක් වාර්තා වුණා. එයත් ඉතාමත් සුවිශේෂී සිදුවීමක් මේ 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ. එවර පායිනට බරවයි පන්දුව. 22 ලකුණක්. විශේෂයෙන්ම මේ ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරගවල ඉතාමත්ම සුවිශේෂී තරගයක් හැටියට මේ තරගය විවාදිත හඳුන්වා දෙන හැකියාව තිබෙනවා. දැවැන්ත සබඳතාවයක් දැවැන්ත ලකුණු පූර්වක් නිර්මාණය වෙච්ච ඉතිහාසගත තරගයක් බවට මේ පල්ලකැලේ ක්‍රීඩා පිටියේ දැන් ක්‍රියාත්මක වන මේ තරගය පත් වේවි පාසල් ක්‍රිකට් තරග ඉතිහාසයේදී. සුමේද ප්‍රසාද් මනරම් ඩ්‍රයිව් කිරීමක් ස්ථානගත කිරීම මැනවින් ඒ අවස්ථාවේ ලකුණු 4යි චනුල්ගේ පිත්තෙන්නෙම ලකුණු 4 වාර්තා වන්නේ. මෙන්න පුනරූපණය තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් හි සිටි ක්‍රීඩකයා අතරින් ලකුණු 4යි. ඉතාමත් හොඳින් පිතිකරුවා ස්ථානගත කරනවා පන්දුවකට විශේෂයෙන්ම පිට ඉන්න පැත්තෙන් මැනවින් පන්දු පහර එල්ල කිරීම ඉඩකඩ උඩ සලසා දී තිබුණා පන්දු පිටියේ දිසා බරත් යනුව තවත් ලකුණු 4කින් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉදිරියට යන්නේ. සුමේද ප්‍රසාද් මේ ඔහුගේ තෙවන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. හොඳ පන්දුවක්. පිතිකරු තුලටයි පන්දුව දෝලනය වන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ පල්ලකඩේ ක්‍රීඩා පිටියේ තනතිරුව තුළ තාමත් ලකුණු තියෙන බව තමයි පෙනෙන්නේ. තිබෙන තර්ජනයක් එල්ල වෙන්නේ නැහැ. පන්දු යවන්නන්ගෙන් පිතිකරුවන් අවශ්‍ය නම් ලකුණු අතරට ප්‍රේසින්නේ හැකියාව තිබෙනවා. අර
අර ආක්‍රමණය දියත් කිරීම තමයි තාමත් අනතුරුෙන් පන්දු යවන්නට සහායක් නොලැබෙන ආකාරයක් තමයි පෙනෙන්න තියෙන්නේ. අද මේ දෙවන දවසේ දෙවන සැසිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. සමහරවිට මේක හෙට දිනේ වෙද්දි මේ තත්ත්වය මීට වඩා වෙනස් වෙන්නවත් ඉඩ ගන්න තියෙවි. එවන ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරන තරමක් අවදානමක් මුසු පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී හරියාකාරනේ වගේම නිපන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා විශේෂකරුතුමන් විසින්. තවත් අමතර ලකුණක් මේ පන්දු වාරයේදී එකතු වන කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්වට මෙන්න එම නිපන්දු සටහන් කරන ආකාරය සීමායිලට සෑහෙන්න ඉදිරියෙන් තමයි ඉදිරිපාදයේ පතිත වන්නේ පන්දු යවන්නාගේ. පෙරදි සඳහන් කරයි සුරු මේ තන තීරුව පිතිකරුවන්ට වඩා යෝග්‍ය යන වග. ආරක්ෂිත බාර ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. දවසේදී මේ පිතිකරණයට උචිත තන තීරුවේදී උදෑසනදී ද්විත්ව ශතක ද්විත්වයක් වාර්තා වුණා. එහිදී තරිඳු වර්ණකුලගේ ලකුණු 203ක් නොදැවි ඒ වගේම ලක්විදු අබේසිංහ අහුත් ලකුණු 203ක් ලබා ගන්න වාර්තාගත සම්බන්ධතාවයක් ඔවුන් දෙදෙනා තුන්වෙනි කඩුල්ලට ලකුණු 44 දී තමයි දෙවන කඩුල්ල දැවී යන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. ඉන් අනතුරුව සම්පූර්ණයෙන්ම තරගයේ පාලනය මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා තමාට නතු කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඒ අනුව ඔවුන් දෙදෙනා ලකුණු 454ක දැවැන්ත ලකුණු පූර්වයක් නිර්මාණය කරනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. දැක්කේ ඩ්‍රයිව් කිරීම ප්‍රථම ලකුණ පහසුවෙන් ලකුණට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒත් සමගින් 6 වන පන්දු වාරය අනිමව දකින්නේ ලකුණු 17යි කිසිවකුත් නොදෙවි. පිටියේ හතර අතේ ඔක්කොම රැවුදෙන්නේ සිතර උඩයා වී වටේ hot hot දඟ පන්දුව hot spicy උඩ පන්දුව fun cup අපි නෑවිවේ ප්‍රීමා කොතුමි fun තමයි. නිපන්දුව හේතුවෙන් තවත් එක් පන්දුවක් ඉතුරුව තිබෙනවා මේ පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. විශේෂයෙන්ම ද්විත්ව ශතක දෙක නිසාම තමයි අතන මේ තරගයේ වර්ණවත් තරගයක් සහ මේක ඉතාමත්ම අමරණීය තරගයක් බවට පත් වෙනවා. බලමු කිංස්වුඩ් පිටිකරුවෝ කොහොමද මේ අභියෝගය බාර ගන්න කියලා. කෙටි පන්දුවක් හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී හොඳ අභියෝගයක්. ඒත් සමගින් පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 19යි කිසිවෙකුත් නොදෙමි. Open a savings account at Commercial Bank and get your comeback debit card to make fast and convenient payments across the island. ඩේටෝල් කූල් සෙල්සියස් අංශක 5 දක්වා සමට සිසිලසක් සමට අහිතකර පැරබන් ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි පවුලේ සැමට ඩේටෝල් ආරක්ෂාව. ලකුණු 19යි කිසිවෙකුත් නොදවි මේ වනවිට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඉසුරු. අද දවසේ මහනුවර පල්ලකෙලේ ක්‍රීඩාංගණයේ ඊයේ දිනේදී විශාල වශයෙන් තර්ජනය වුණා වර්ෂාව. අද දිනේදී නම් මේ දක්වා තමත් හොඳයි කාලගුණක තත්ත්වය. ඉතාමත් අහස ටිකක් අර මේ ඊයේ අහස ටිකක් වලාකුළු වලින් ගහන අහසක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අර වැස්සක සියාවක් විතරක් පේන්නේ නැහැ. ඒ තාම හරිය වැඩි ඒකට කියන්නේ. කාලගුණේ තරම් අනාවේක කියන්න අමාරුයි. ඉතින් ඊයේත් මේ වගේ කාලෙටයක් හොඳින් තිබුණා. හවස 3න් පසු වගේ තමයි තරගයේ විශේෂයෙන්ම මේ වැස්සට බර වුණේ. ක්‍රිකට් වලයි කාලගුණේ අනාවේක කියන්න බෑ. පිතිකරුවන් යුගලය යම් කිසි හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ පවත්වාගෙන යාම තමයි වැදගත්ම සාධකය වන්නේ. හොඳ ආරම්භක සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍යයි කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට. විශේෂයෙන්ම අර මේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දුවට පහර දෙද්දී උන්ට තරගයේ පළමු සැසිය තුන පළමු කාල සීමාව තුළ තර්ජනයක් තිබුණා වේග පන්දු යවන්න කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කිසිනමුත් ඉන්න අනතුරුව තරගයේ පාලනය අර පිටිකරුවන් දෙදෙනා තමන් අතට අරගෙන දියත් කරපු දැවැන්ත ඉනිම තමයි දැන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට අභියෝගයක් වී තිබෙන්නේ. පාසල් වල ආදී ශිෂ්‍යයන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් අද දවසේ තරගේ නරඹන්නට පැමිණෙමින් ඉන්නවා. හෙට දවස මීටත් වඩා වැඩි පිරිසක් පැමිණෙවි තරගයේ අවසන් දිනේ නිසාම.
එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඔහුගේ හොඳ උපක්‍රමයකට තමයි ඔහු පන්දු යවමින් සිටින්නේ. ඔබට පේනවා නම් සිත් ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් සහ ගලී ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඔහු නිතරම පිටින්නට එපිටට තමයි පන්දුව දෝලනය කරන්නේ. ඒ වගේම ඩ්‍රයිව් පහරකට තමයි කැදවීමට උත්සාහ කරන්නේ පිටිකරුව. හොඳ කෙටි පන්දුවක් භාවිතා කරනවා. ඉතාමත් හොඳයි මේ වේග පන්දු යවන්නන්. මේ පළමු පන්දු වාර 10 ඇතුළත මේ පන්දු යවමින් සිටින ආකාරය නව පන්දුවක් තිබෙන්නේ. ඔව් පිට මෑට් කරගත්තා. ඔය අවස්ථාවේ පාරක් කියලා කරන්න ගිහිල්ලා මොකද උදාන්න අපිට ඉන්න පැත්තෙන් තර කරලා තියෙන ක්‍රීඩ ස්ට්‍රිප් කලාපේ සපිටරුවා දැක්කොත් උට අවදානමයි. ඒවර පායින දෙසින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ. ෆයිනල් එකේ සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්න අතවර වාරයේදී ලකුණු දෙකක් කරා පහසුවෙන් පිටිකරුවන් යුගලේ පැතිමාරු කර ගන්නවා. ඇනු 21යි දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව 7 වෙනි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. බලමු කලින් අවස්ථාවේ ඇත්තට මොකද උනේ? උඩ පන්දුවක්ද ගිලිහි යන්නේ කළු රකින්න අතින්. ආචාර්ය මණ්ඩලය අද දවසේ මේ පාසල් ශිෂ්‍යයන් දිරිමත් කිරීම සඳහා අපි දැක්කා ඊයේ දිනේදී පළකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට එක් විසිකට ආකාරයෙන් අද දවසේ ඒ ආකාරයෙන්ම ඔවුන්ගේ සහාය ලැබෙනවා. හොඳයි පිළිවීමක් ඒ අවස්ථාවේදී විසල්ගේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් හොඳයි. මේ දක්වා හොඳ පිළිවීමක් ලබා ගන්න හොඳ වේගයක් පවත්වාගෙන යනවා. එය ඉතාමත් හොඳයි. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් බැලුවා. නව පන්දුවේ නෝන් යම් ජීව ගුණයක් මේ තනතිරුවේ තියෙනවා නම් ඒකත් ලබාගෙන යම් තර්ජනයක් පිටිකරුවන්ට එල්ල කරන්න තමයි යොමු උත්සාහයක් ගන්න ඉන්නේ. ඒ නිසා තමයි ස්ට්‍රිප් කලාපයට ක්‍රීඩකයෝ යොදවන සුපි ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් දාන පන්දුර පහර දෙන්නේ. කෙසේ නමුත් අර පිටිකරුවනුත් දන්නවා මේ පිටේ ඉන්න පැත්තෙන් තියෙන ආක්‍රමණය නිසා මොවුන් අර මේ දක්වා ඉතාමත් සැලකිල්ලෙන් පන්දුර පහර දෙනවා. රත් ෆුල් ලෙන්ති පතිත වන පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. සමගින් 7 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 21යි කිසිවකුත් නොදෙවි. Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff හැම සිතක්ම පිපිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill when lemon Keep moving Keep moving Keep moving ශරික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන move spray keep moving ප්‍රීමා කොතුමි ෆාම් තමයි 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ අප සිටින්නේ මහනුවර පල්ලකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය සහ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය අතර ඉතිහාසයේ දෙස බැලුවාම මේ 118 වෙනි තරගයේ පැවැත්වෙන්නේ අවස්ථා 61කදී මේ තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව තමයි අවසන් වී තිබෙන්නේ. ධර්මරාජ විද්‍යාලය අවස්ථා 37කදී සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. ඒ වගේම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ අවස්ථා 19කදී ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. ඩ්‍රයිව් කිරීම ඉරොපිසිට ක්‍රීඩකයා පහසුවෙන් පන්දුව රැක ගන්නවා. ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. තෙන්නකෝන් අනුස්මරණ අභියෝගතා කුසලානුවෙන් තමයි මේ විද්‍යාල දෙක අතර මේ විද්‍යාලාන්තර මහත් ක්‍රිකට් තරගයේ පැවැත්වෙන 118 වෙනි වතාවට විශේෂයෙන්ම එයින් වැඩි ජයග්‍රහණ ප්‍රමාණයක හිමිකම ධර්මරාජ විද්‍යාලය සතු කරගනිද්දී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණ ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව අඩුයි. මෑත කාලීනුත් වැඩිපුර ජයග්‍රහණ ප්‍රමාණයක් ලියවී තිබුණේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සතු 38-19 සෑහෙන ලොකු පරතරයක් තිබෙනවා. තෙදින තරග හඳුනා දුන්නාට පස්සේ මම හිතන්නේ මෙවර තරගයේ හරි වෙනස් වෙයි. පන්දුව පිතිකරුවා තුලටයි දෝලනය වන්නේ. කඩළු රකින්නාටත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ අතර වාරේ තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා අමතර ලකුණු වශයෙන්. මේ අවස්ථාවේදී ඇත්තටම මොකක්ද සිදු වුනේ? පිටේ යන්තමින් වගේ වදිනාකාරයක් දකින්න අපි බලමු හි පුනරුක්මනය අපිට ලැබෙමු. සතත් තියුණු දෝලනයක් තිබුණ පන්දුවේ. 25යි කිසිදු කඩුලක් නොතැබි 8 වන පන්දු වාරයේ වැදෙන්නේ. ආරම්භක වේදිකාරව දෙදෙනාට විශාල වගකීමක් පැවරී තිබෙනවා. මේ අවස්ථාවේ මොකද ලකුණු පූර්ව බොහොම අභියෝගයේ ප්‍රබලයි. සබන්තා තර කරගනිමින් ලකුණු අතරට දෙසීමේ වැදගත්.
මන් ලකුණක්. ඒක ලකුණු රීඩක් නැහැ. අදිල් සමගින් චනුල් තමයි ආරම්භක පිතිකරුවන් වශයෙන් අද දවසේදී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ. හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා. මේ දක්වා ලකුණු 26ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 8 වන පන්දු වාරය. ලකුණු 455ක දැවැන්ත ලකුණු පුවරුවක් තමයි හඹාගෙන යන්නේ. තවත් ලකුණු 428ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. සම්බන්ධතා කිහිපයක් අවශ්‍යයි අද දවසේදී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට. ඒවරත් දුර්වල පන්දු රැකීමේ අවසරයෙන් තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුවට. මේ තරම් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි ධර්මරාජ විද්‍යාලයට. මෙන්නෙහි පුනරූපණය ස්ලිප් කලාපෙන් පන්දු අතියන්නේ 4 සීමා කරා උත්සාහයක් ගන්නවා. කෙසේ නමුත් මේ රැකගත යුතු අවස්ථාවක්. මොකද අපි දැක්කා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමක් පන්දු රකින්දිදී ඔවුන්ගේ උඩ පන්දු පවා ගිලිහි ගියා. මේ වාසිය ලැබුණේ පන්දුර පහර දෙකින් ධර්මරාජ විද්‍යාලය නිසා ප්‍රතිවාදීන්ට අවස්ථාවක් ලැබුණා නොදී රැක ගන්න පුළුවන් සෑම පන්දුවක්ම රැක ගැනීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අර ද්විත්ව ශතක දෙක ලබාගත් පිතිකරුවන් දෙදෙනා දවා ගැනීමට තිබූ පහසු අවස්ථා කිහිපයක්ම ගිලිහි ගියා පන්දු රැකීමේදී තිබූ දුර්වලතා නිසා. පන්දු රැකීම ඉතාමත් වැදගත් තරගයක තීරණයක් වෙනස් කිරීම සඳහා. ඉතාමත් වැදගත් සාධකයක් පිතිකරණය පන්දු යැවීම වගේම පන්දු රැකීම හරිම සුවිශේෂී. ඉතින් මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන් මේ පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් දැක්විය යුතුයි. ඊයේ දවසේදී අපි දැක්කා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රැකීම ඊයේ දවසේ සහ දුදෑසන ඊතරම් හොඳ මට්ටමක පැවතුනේ නැහැ. දෙවන ඉනිමේදී ඔවුන්ට වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමට සිදු වෙයි. පන්දු රැකීමේදී මේ සිදුවන අඩුපාඩු අඩු කර ගැනීම සඳහා සාර්ථකයි. ලකුණු 4යි. එවන ස්ථානගත කිරීමක් කරනවා. මැනවින් පන්දුවේ පිළීම ප්‍රයෝගී කරගනිමින් පන්දු වාරයේ අවසානයේ 34යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොතිබේ. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. Crystal clear, super stylish. Lovia V60 design. රුපියල් 50 මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. ලකුණු 34යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදවී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ධර්මරාජ්‍ය ලබා දුන් දැවැන්ත ලකුණු අභියෝගයට පිළිතුරු හැටියට මේ වන විට එයින් මේ පන්දු වාර 8ක් තමයි ක්‍රියාත්මක තිබෙන්නේ. ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා මේ වන විටත් තාතුරුව කඩුල්ලේ රැඳෙමින් යම් විශ්වාසයක් ගොඩනගා ගන්න උත්සාහ කරන ආකාරය තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. පන්දු වාරයේදී 4 පහරවල් 4ක් වාර්තා වුණා. දෙකක් පිත්තෙන් එකක් කඩුළු රකින්නට හරියාකාරව පන්දු රැක ගැනීමට නොහැකි වීම නිසා ලකුණු 13ක් පෙර පන්දු වාරයේදී ලබා ගත්තා. දැන් තරමක් පන්දු යවන්නන්ට පීඩනයේ පැමිණ තිබෙනවා. අතරවලදී දක්ෂික නව පන්දු යවන්න කැඳවා තිබෙනවා. පන්දු යක සඳහා දග පන්දු යවන්නෙක් තමයි දැන් උපයෝගී කරගන්නේ. පළවෙනි වතාවට උන් ගිරීමේ මේ දග පන්දු යවන්න යොදාගන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් ස්ථානගත කරගෙන තමයි මේ දග පන්දු යවන්න පන්දු යවමින් සිටින්නේ. දක්ෂික මනුකල්ප එවර පෙරපාදයට පැමිණින් පන්දුව ස්ථානගත කරමින් පහසුවෙන් ලකුණු ලබා ගන්නවා. ඒ ලැබෙන්නේ 35 වන ලකුණ. දක්ෂික මමත් දග පන්දු යවන්නෙක්. දකුණත් පිතිකරුවෙක් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. මමත් පන්දු යවන්න ඉතාමත් වැදගත්
තුරුම්පුවක් වනවා අද දවසේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. තවත් ලකුණු 419ක් පිටුපසින් සිටින්නේ ධර්මරාජය ලබා දුන් ඉලක්කයට පිටුපසින් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර. තාමත් මේ තනතිරුව තුළදී දඟපන්දියවන්නන්ට අර පෙර අවස්ථාවමයි තිබෙන්නේ. පිතිකරුවට තාමත් වාසිදායකයි ලකුණු තිබෙනවා. ඒ ධර්මරාජ පිතිකරුවන් ලබාගත් වාසී තාමත් මේ තනතිරුව තිබෙන ආකාරයක් පෙනෙන්නේ. පැහැදිලිවම දෙවන දිනේදීත් පිතිකරුවන්ට වඩාත් උචිත තනතිරුවක් තමයි තිබෙන්නේ. අපි බලමු හෙට දිනේදී මොන ආකාරයෙන්ද තනතිරුව හැසිරෙන්නේ කියලා. මේ වනට පිතිකරුවන්ට වඩාත් යෝග්‍යයි. හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවාරය අවසන් වන්නේ පන්දුවාර 9ක් අවසනදී ලකුණු 35යි කිසිවකුත් නොදවි. Introducing the Kiels Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. Naimeris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Kiels Crest Party Platter, making every bite a celebration. Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්. රුපියල් 50 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. පන්දුවාර 9ක් අවසානයේදී ලකුණු 35යි මෙවන විට තත්වය 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ අප සිටින්නේ දෙවන දිනේ පළකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ. දැන් අන්ත දෙකෙන්ම දග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා උපයෝගී කරගත්තා පන්දුවාර 8කින් අනතුරුව තමයි මේ දග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක් උපයෝගී කරගෙන තිබෙන්නේ. පිතිකරුවන් දෙදෙනා මේ වන විට හොඳින් හැඩගැසී තිබෙනවා තනතිරුවට අනුව. කණ්ඩායම් නායකයයි පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. පුලිදු පෙරේරා විශේෂයෙන්ම මේ පොලිදු පෙරේරාත් විශේෂයෙන් පාසල් තරගබිමේ දස්කම් දක්වමින් කඩලු අතරට පිවිසෙන සමත් වුණු ක්‍රීඩකෙක් ගතවෙච්ච පාසල් තරග මාලාවේදීත් සඳහන් කර යුතුයි. වගේම 19 පහළ ජාතික සංචිතය නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක් තාමත් වැදගත්. දවසේ නායකයා වශයෙන් ඔහුගේ දායකත්වය කණ්ඩායමට ඩ්‍රයිව් එක්ස්ට්‍රා පවර් සීරීස් ක්‍රීඩකයා හොඳ පන්දු රැකීමක්. පොලිදුගේ අර මේ පිතිකරණය තමයි මේ තරගයේදී විශේෂ මුල්ලීමේදී ඔහුට සාර්ථක වන්න නොහැකි වීම තමයි ඔහුගේ පැත්තෙන් සිදුවෙච්ච අනුපාඩුව. මොකද ඔහු පිළිබඳ තමයි වැඩි බලාපොරොත්තු තමයි තිබෙන්නට ඇත්තේ ධර්මරාජයේ. කෙසේ නමුත් නොසිතූ පරිදි වෙනත් ක්‍රීඩකයෙකු දෙදෙනෙක් තමයි සාර්ථකත්වයට පත් වෙන්නේ. එසක වශයෙන්ම ඔහු කනස්සල්ලට පත්වන්නට ඇති දිත්ව ශතක දෙකක් වාර්තා වෙච්ච තනතිරුවක ඔහු දැවී ගියා වේල පහින්ම ඉනිමේදී. ලකුණු ටික ක්‍රැස් කරන්න තිබ්බ අවස්ථාවක් තමයි නායකයා ලෙස ඒ ආකාරයෙන් ගිලිහි ගියේ. ඔහු ලකුණු 3කට දැවී යන්නේ ප්‍රථම කඩුල්ල වශයෙන්. කෙසේ වෙතත් කණ්ඩායම් පැත්තෙන් ගත්තහම ඔහු අද දවසේ තාමත් සතුටින් සිටින නායකයෙක්. දැන් තිබෙන්නේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් මෙල්ල කර ගැනීම තමයි. මේ පන්දු යවන්නන්ට ඩ්‍රයිව් කිරීමටයි උත්සාහ කරන්නේ සාර්ථක වන්නේ නැහැ. සබන්තාවේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉදිරියට එද්දී විශේෂයෙන්ම ඔවුන් උත්සාහ ගන්නවා ඇති කෙසේ හෝ මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක ගොඩනගා ගන්න ඉඩකඩ ලබා නොදී කෙසේ හෝ මේ බිඳ දබාගෙන මේ සඳහා තමයි මම හිතන්නේ පන්දු යවන්නන් වෙනස් කරමින් විවිධ උපාය යොදමින් ඒ අවස්ථාවේදී විකට් තුලට පැමිණෙනවා පන්දු කෙසේ නමුත් ආරක්ෂාකාරී කරගන්න 35යි කිසිදු කඩුලක් නොතිබේ පන්දු වාර 10ක අවසානයේ. උස්වත්තු පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. Open a savings account at Commercial Bank and get your comeback debit card to make fast and convenient payments across the island. රුපියල් 50 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. එතරවාරේ නව පන්දුවාරයක් ආරම්භ කරන සූදානම් මේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මේ 11 වන පන්දුවාරේ
තවත් ලකුණු 419ක් වුන් පිටුපසින් ඉන්නවා. ලකුණු 35යි කිසිදු කඩුලක් නොදවි. ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා කඩුල්ලේ මේ හතර සීමාවෙන් එළියේ තරගයේ රස විඳින ආකාරය පළවෙනි ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණේ අද තරමක් ප්‍රේක්ෂකාගාර ඊතරම් පිරී නැහැ. අපි අපේක්ෂා කරා ලොකු ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් විශේෂයෙන්ම විවේකී සෙනසුරාදා දින නිසාවෙන්. කෙසේ වෙතත් හෙට දිනේදී හොඳ ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් අපේක්ෂා කරනවා. අවසන් දිනය හෙට දිනේ. නැවතත් වේග පන්දු යවන්නේ කැඳවා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම හෙට අවසන් දිනේ තීරණාත්මක වීම සහ විශේෂයෙන්ම පිටිකරුවන් කඩුළු රැකගෙන කොච්චර කාලයක් මේ මුල්ලිදිම ක්‍රියාත්මක කරනවද කියන කාරණාවත් එක තියෙන්නේ වේවි. ඒ තරගයේ රිසල්ට් එකක් එක්ක යනවද නැත්නම් මැච් එකේ ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් වෙනවද කියන කාරණාව. නිසල මේ පන්දුවාර 5ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. පස්වෙනි පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරන කඩුළු ලබා ගන්න නැහැ. ලකුණු 1යි ලබා දී තිබෙන්නේ. ඉස්සලා බේරත්න අද දවසේ ආරම්භක පන්දු යවන්න වශයෙන් තමයි පන්දු යොමු කරේ. වගේම අනික් අන්තයෙන් සුමේද ප්‍රසාද් පන්දු යවමින් සිටියා. ඉන් අනතුරුව දක්ෂිණ සමගින් පුලිදු දඟ පන්දු අතට ගත්තා. මෙන්න අර පෙර පන්දුව අතේ දවටෙනවා. කෙසේ වෙතත් අනික් අන්තයේ සිටින පිටිකරු සීමාවර තුල නිරුපද්‍රිතව රැඳී සිටීම හේතුවෙන් කඩුල්ලකට ඉඩ ප්‍රස්තාවක් නැහැ. හොඳ පන්දුවක්. ඉතින් පෙර පන්දුවාරයේදී කණ්ඩායමේ naayකයා නිලකුණු පන්දුවාරය තමයි ක්‍රියාත්මක කරේ. ඔව් අර විකට් ආකාරයට පන්දු යවන්න උත්සාහ ගන්නවා සෑම විටම පිටින් ලබා දෙන පන්දුට අඩු. ඒ නිසා පිටිකරුවන් සමහර විට ඔහු හම්බුවේ කල්පනාකාරී පන්දුට පහර දෙන්න උත්සාහ ගන්නවා වේ හැකි. කිංසුඩු විද්‍යාලය දැන් එතරම් කලබල වී හිටු නෑ. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා තමත් හොඳින් මේ මුල් පන්දුවාර කිහිපේ පන්දුව හොඳින් දැක්ක, හොඳින් මුහුණ දුන්නා. ඉතින් කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන හොඳ ආරම්භක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගන්නට අවශ්‍යයි. හොඳ කෙටි පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේ. වයිට් පන්දුවක්. සෑහෙන ඉහළින් යන පන්දුවක් යනුව අතිරේක ලකුණක් ලැබෙනවා. ඒ අනුව දැන් 36යි වෙන ප්‍රේක්ෂකයෝ විශේෂ මාධ්‍ය ශිෂ්‍යයෝ සහ වර්තමාන පාසල් දෙකේම ඉගෙනු ලබන ශිෂ්‍යයින් තරග නරඹනවා. එවර කෙටි පන්දුව දැවී යනවා. ඉතාමත් අවසරවත් දැවී යාමක් ඒ අවස්ථාවේදී ඇතුළත අග්‍රයේ පන්දුව දැවටෙන්නේ. අනපේක්ෂිත ඉපිලීම පිතිකරුව පුදුමයට පත් කරගන්නවා. ඒ අනුව දවස් 1මාරකට පසුව පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී කඩුල්ලක් බිඳ වැටෙනවා මේ 118 වන සුරෝහිත සංග්‍රාමයේ. ඒ අනුව ආරම්භක පිතිකරු චනුල් ඉතාමත් අවාසනාවන්ත ලෙස දැවී යනවා. කෙටි පන්දුව හරියාකාරව කියවා ගත්තේ නැහැ. ඇතුළත අග්‍රයේ පන්දුව දැවටෙන්නේ. ඉන් අනතුරුව උඩ පන්දුව දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. සම්පූර්ණයෙන්ම පිතිකරු පරාජයට පත් වුණා. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී ෆයින් ලෙග්හි සිටි ක්‍රීඩකයා. පැහැදිලිව මේ අවස්ථාවේදී ඔහු බලාපොරොත්තු වුණ ආකාරයට පන්දුව පිටේ වදින්නෙත් නැහැ. පහර එල්ල කරපු දිහාටත් නෙමෙයි යන්නේ. යනුව චනිල් කොඩුවක් ලකුණු 18කට ප්‍රථම කඩුල්ල වශයෙන් ක්‍රීඩාගාරයට. Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff හැම සිතක්ම පිපිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill when lemon Crystal clear, super stylish. Lovia V60 design. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස.
As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades to help you stay hydrated wherever you may roam, to provide healthy hydration for your whole home, and to nourish your growing family. With island-wide distribution, we've reached the homes of every Sri Lankan, ensuring healthy hydration for all. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද? Good afternoon, Aman, and to everyone who has joined into ThePapare from all across the globe. We saw a fantastic piece of bowling from Nisala, back-to-back bounces, and that created the opportunity and a wonderful piece of fielding to cover it up. The new batsman, Manula, in the middle. Good afternoon, Shiva. As you said, it was a superb piece of bowling, but equally a very good piece of fielding at the deep as well. Superb catch that brings up the first wicket of the Kingswood College. Yes, just when I was thinking that they have building a superb partnership between them, they have lost one courtesy of some superb bowling from Nisala. All credit to Nisala. Chanul never expected a second bounce of that delivery and he had no clue what to do. He couldn't get the bat away from the ball and the ball did ballooned up, and the man at fine leg, he has done a terrific job to hold on to that catch. In comes Nisala to bowl the... Oh, again. He targets. Third bounce on the trot. But this time, somewhat well negotiated by Manula Basuru. I think he needs a field change at the moment. We see Nisala holding on to his hamstring for a long while now. Still he is able to generate that pace and go for a bouncer and to come in and deliver back-to-back bounces. Look at the commitment he has to the game. That should be appreciated, Shiva, because these kind of crunch moments can decide the result of the game, because that has provided the breakthrough, the much needed breakthrough for the Rajans. And you can see the man on screen who hold on to that superb catch. And now Nisala coming in to finish his fourth over, has only given away 3 runs. That's very well bowled to end his over. At the end of 11 overs, the Randalls are 37 runs for the loss of 1 wicket. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද? We are into the 12th over of the Kingswood innings. That's Pulindu coming in from the Hunnasgiri end. He bowled a maiden over, and that somewhat created the pressure on the batters. So directly the captain leading from the front this bowling attack, the left arm offie. And he's making slight adjustments to the field. The new batter on strike. They'll want him to be on strike at least for 3 or 4 deliveries of this over. In comes Pulindu. The first delivery coming up. That's very well bowled. He had a little poke at it, but luckily for him, it didn't found the outside edge. That was a beauty. Bowled very well outside the off and then brought it back. He's giving a good flight to his deliveries. Oh, that's again a replay of the first delivery.
slightly different angle on that delivery that confuses the batsman and keeps the batsman asking questions in his mind. For everyone watching the live action of this match, you should take a lesson out of Pulindu Pereira. To put on if you couldn't bowl well. Let's have a look at the first two deliveries of this over. Pretty similar, but the spin on each delivery was different. Another edge. And the ball runs for a boundary. Past the boundary. That's 4 more runs on the Kingswood College total, and the total moves up to 41 for the loss of 1 wicket. Beg your pardon. It's Dakshika Manukalpa bowling from the Hunnasgiri end. He's bowled really well here. Unfortunately, when he found the outside edge, that couldn't find the fielder. Manula Basura will collect those 4 runs. Dakshika Manukalpa, as you were mentioning earlier, he was the prime wicket taker for the Rajans in the last year's Battle of the Maroons. He took 8 wickets in the second innings. That's a lot. 8 in an encounter where Kingswood were beaten by an innings. And 70 odd runs. Yeah. He's just into his second over, but now he can see he's bowling really well. Dakshika Manukalpa giving it a good flight and pitching it on right places. Yet again, he beats the outside edge. At the end of 12 overs, the Randalls are 41 for the loss of 1 wicket. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor Noodle. ගට් එක ready කරන්න. Dettol Cool. සෙල්සියස් අංශක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට Dettol ආරක්ෂාව. රුපියල් 50 මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Adil batting on 6, having faced 29 deliveries, and Manula on 5 of 7. We just have around 35 more minutes for the tea break. If they can see out this little period, that'll be a little moral victory for the Kingswood College, because they have lost a wicket after a good partnership for the first wicket. In comes Nisala to bowl the first delivery of his over. It's very well bowled and well negotiated. Yes, for athletes to nourish their gut, Noodle is the option, whether it's yogurt, drinking yogurt or milk pouch. You can go choose these probiotic rich drinks and everything that comes with Noodle to enrich your gut. Of course, Shiva. Have you had your Noodle at lunch? I couldn't collect one, but surely during our tea break, we can get ours, Shiva. In comes Nisala to bowl the second delivery of his over. That's the wicket! That's a very well delivered delivery. What a beauty he has produced. You can see the celebration here. Shattered through the stumps. And that's the breakthrough we wanted. A wicket to follow the first wicket. And that's Adil who will depart after facing 30 deliveries. He has the slow walk back to the pavilion, and now you can see the replay of that delivery. He was bowling well outside the off stump and setting him up. And the ball went through the gates. There's more assistance on the air right now. We have some breeze across. All that came into play, and Adil Sharif departs for 6. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, made to be shared between friends. To fuel your next move. For a festive family meal. To help you stay hydrated wherever you may roam. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs.
Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. The premium batsman for Kingswood College, that's Kavija, who's walking in. The captain, who did the heavy work in the bowling department too, who had over 40 overs, is in the middle right now. He has had a lot of runs this season, scoring more than 1,000 runs, including 3 tons and 2 halves, 2 tons and 3 half centuries. In comes Nisala to bowl third delivery of his over. Yes, bowled well outside off. I believe we can see a replay of the wicket. It was very well bowled. He was setting him up. There was no foot movement, yet still it was well directed delivery into the stumps. You miss, I hit kind of delivery, and rightly so. Nisala has been able to pick up 2 wickets, and he has sent back both the openers and 2 new batters at the crease. They will have to negotiate these 7 to 8 overs heading into the tea break. Shiva. Yes, Kavija is key for Kingswood College. At the same time, Nisala is generating a slight air movement. Kavija would be high on confidence, but after this superb batting effort of these Rajans and some missed opportunities in the field, we saw him letting his confidence a little down. But if he can collect some more runs under his belt, it will be a huge booster for the Kingswoodians here at Pallekele. For the Kingswoodians to stay in this game, Kavija will have to play a calm and calculated game, and that should be a long enough game to keep the Rajans at bay. In comes Nisala to bowl the 5th delivery of his 3rd over. Very well directed and well negotiated too. Just look at the numbers of Nisala Shiva. He's into his 6th over, only given away 3 runs. There were 2 wides in those 3 runs, and he has collected, most importantly, 2 wickets. He has sent back both the openers. And this being an over with no runs and a wicket adds more flavor to it. Let's see how the last ball plays out. Of course, Shiva. He'll want to close it out really well here, because Dakshika, he has also been bowling really well in the other end. So there will be a chance for him if he closes it out really well here. In comes Nisala to bowl the final delivery of his over. That too is well bowled. And that is a wicket maiden for Nisala after 13, 41 for the loss of 2. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රසයක් බැහැය. චර්පි චිප්ස්. රිදෙන්න දැනෙන රස. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තු මිසර විහිදේ ක්‍රිකට් ෆයිනල් ෆැෂන් දපේ ඊටක බදේ වටේ හොටල් ස්පයිසි කැස් මාතේ රසේ ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆාම් තමයි. Manula on strike to face Manu Kalpa. The opening lineup, the top order of these 2 teams are contrasting, Shiva, because the Rajans had 3 left-handers in their top 4, while the Kingswoodians only having 1 left-hander. He's on strike, Manula Basura. Let's play it straight to Akila. Dakshi has been bowling wonderful from one end, and Nisala has been following up with his pace from the other end. This spin versus pace combo has been working for Dharmaraja. There was an edge that was aerial for some time, but luckily for Manula, that fell short. Rightly, as you were mentioning, Shiva, the bowling partnership are very crucial. Kingswoodians lack that because for some moment, Kavija and the Yosat had that partnership, but soon after that there was no support for Kavija from the next 10, which led the Lakwin Tarindu duo to go with their game very easily. That was pretty much the only phase yesterday where Kingswood were
able to keep things under their control. Another beautiful delivery from Dakshika. He's bowling it really well. These two have been really good in the past 10 minutes or so. The Kingswood runs have been very dried out. Apart from that edged boundary of Dakshika Manukalpa, they haven't been able to collect any sort of runs. Well, since the fall of those 2 wickets, confidence of Kingswoodian batsmen has dropped drastically. Of course, Shiva, because the last delivery was a little bit short, but the batsmen were on defensive mindset. And Dakshika has run through 5 deliveries already. Yes, of course, a little bit Jadejish. At the end of 14 overs, Kingswoodians are 41 for the loss of 2 wickets. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor Noodle. ගට් එක ready කරන්න. Your favorite cheer. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. Nisala continues from the other end. He has been the sole wicket taker for the Rajans. He's been bowling really well. As you mentioned, Shiva, he's been holding on to his right glute throughout his innings. There might be some uncomfortableness throughout his thing, so that needs to be checked. In comes Nisala to bowl the first delivery of his 7th over. That's very well played by Kavija. Kavija is yet to get off the mark. Why settle for one flavor when you can have 4 in one pack? Enjoy naimiris for that spicy kick, garlic for bold flavor, cheese and onion for a cheese delight, and chicken sausage for a classic taste. 40 cocktail sausages, 10 from each flavor, perfect for parties, gatherings or birthdays. This platter is the secret of celebrating with your loved ones. Still comes again. Beautifully driven, but to the fielder. Kavija has been solid with his defense throughout these 6 deliveries. Kavija doesn't show any urgency in scoring. He wants to get rooted in the middle. Of course, Shiva, he's the experienced player, the most experienced to be precise. He has been in these kind of situations prior as well. He has a double century under his name this season. He has to see out these little phase here before tea. That's very well negotiated too. Nisala brings back his well-directed bounces once again. It is very refreshing to see young fast bowlers keeping their line and length consistent for such long time, because Nisala is already into his 7th over, has only given away 3 runs. Very well directed, and Kavija made sure that his bat or the glove is nowhere near that bouncer. Yes, sure. But I hope the commentator's curse doesn't spoil this performance by Nisala. In comes Nisala to bowl the last 3 deliveries of his 7th over. That was very well bowled. Nisala produced another beauty. He's been bowling really well. Are we seeing another future Sri Lankan pacey out here at Pallekele, Shiva? Seems to be promising a lot. There comes that delivery. Beautiful outswinger. That was really well bowled, because up to that moment, Kavija was very comfortable at the crease, but he was deceived with that delivery. That will play in his mind to phase out these 2 deliveries. Let's see whether Nisala can capitalize on that delivery. What else can you ask from a fast bowler at this stage, at a fresh batsman who has never scored? Good length off stump. That's the best you can do. And he's been delivering those good deliveries in a regular basis. He has a good smile on his face as well. But throughout that, Kavija, he
seems a little bit disappointed with his performance. That movement through the air and then the line keeps and follows out. What a beautiful delivery coming back from Nisala. The feet going nowhere, Kahija, because he was surprised with the consistency of Nisala. He might be waiting for a shortish delivery this ball. Let's see what comes up. Even in front of the experience of Kavija, Nisala tops him with his consistency. In comes Nisala to finish his 7th over. Could be his second maiden on trot. Oh yes, it is there. It was aerial for some time. Could have been his 3rd wicket as well, but at the end of 15 overs, Kingswood College are 41 for the loss of 2 wickets. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන move spray keep moving ප්‍රීමා කොතුමි ෆාම් තමයි. පන්දුවර 15ක අවසානයේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 41යි කඩලු 2යි. යතරවාරේ මා සමීක වෙනවා ධර්මරාජ මාතිගේ සමාජික සමල් සුබ දහවලක්. සුබ දහවලක් අරුග. මෙම ඉනිම සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වීමක් කළොත් අපිට දැක ගන්නට හම්බුණා අපිට මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් දියත් කළා ලකුණු 454ක් සමගින්. ඒ වගේම තවත් ලකුණු අතර වාරේ අද දිනෙත් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලකැලේ ක්‍රීඩාංගණයට ඉහළ අහස් කුස නැවතත් කළු වලා වලින් වැසෙමින් තිබෙන ඉතින් ඒ දිනේ සවස්වරත් වර්ෂාව ලැබුණා මීට පෙර දිනයන්ගෙත් එසේම. ඉතින් අපේක්ෂා කරනවා ඉතින් මේ වැයි වලහක්ළු තත්ත්වය පහව ගොසින් ක්‍රීඩා කිරීමට උචිත කාල ගුණයක් දවස් අවසන් වන තුරුම ලැබේවා කියයි. ඉතින් ඒ අතර වාරේ පිටියේ මෙල තොරතුරු පන්දුවර 15යි ලකුණු 41යි කඩලු 2යි ධර්මරාජ විද්‍යාලය සමාන කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය. ඉතින් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ඊතරම් හොඳ ආරම්භයක් නෙමෙයි ලබාගත්තේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දතියෙමින්. ධර්මරාජ විද්‍යාලය හොඳ ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය කරා. අනිවාර්යෙන්ම. නමුත් යම්කිසි සඳහන් කිරීමක් කළ යුතුයි. ධර්මරාජ විද්‍යාලයත් පළමු පන්දුවාර කිහිපය තුළදී තරම් හොඳ ලකුණු රැස් කිරීමක් කළේ නැහැ. තුන්වෙනි කඩුල්ල සඳහා තමයි යවුන් විශේෂයෙන්ම ලකුණු 409ක ඉතාමත් විශාල සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැමුවේ. ඒ වගේම අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ හරහා ටිකක් දැඩි සුළං හමා යනවා. ඉතින් එයත් පහසු නෑ මේ ක්‍රීඩකයන්ට. ඒ වාසියක් තිබෙනවා. වේග පන්දු යවන්නට දැන් පන්දු යවන්න. හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරයෝ පිළිගන්නවා. මනුල ප්‍රතිකරණාන්තයේ තවත් ලකුණු 413ක් පිටුපසින් සිටින්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළවෙනි රොඩ. ඉතින් ඔව් අපි කතා කරා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු කඩලු 2 වෙනි ලකුණු 44 දී නැවතත් දශික. දක්ෂිත බණුකල්ප සිව්වන වසරේ ක්‍රීඩකයෙක් මහා ක්‍රිකට් තරගය සඳහා ක්‍රීඩා කරන ධර්මරාජ විද්‍යාලයෙන් ඉතාමත් පළපුරුදු ක්‍රීඩකයෙක් ලෙසයි ඔහු ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නේ. නැවතත් පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම්. 15 වන පන්දුවාරයේ 3 වන පන්දුව ලෙසින් දක්ෂිත මනුකල්ප ප්‍රතිකරණාන්තයේ මනුල ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර ආරක්ෂිතයි. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. ලකුණු සංඛ්‍යාව තවම 41 රැඳී තිබෙන්නේ. දැන් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙනාට වගකීමක් තිබෙනවා මේ කඩා වැටෙනෝ ඉන්නම ගොඩනගන්න. ඉතින් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා පීඩනය තවත් දුරටත් අද කිරීමට. නැවත පන්දු යවන්න. පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණකට කිසිම ඉඩක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පිටිහරණය සම්බන්ධව ඉතාමත් හොඳ ආරක්ෂාකාරී පිටිහරණයක යෙදෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ අවස්ථාවක පීඩනය මනාව කළමනාකරණය කරගන්න ආකාරකය අපිට පෙනී යන්නේ. නැවතත් පන්දුව නැවතත් ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට කිසිදු ඉඩක් නැහැ කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න මේ දක්වා තමන්ගේ මූලික සිද්ධාන්ත හරියට කරමින් සිටින්නේ. එයයි ඔවුන්ගේ රාස මේ කඩුලක පිටුපස අවස්ථාවක් තිබුණා. ක්‍රීඩකෙක් සිටියා නම් බොහෝ විට තවත් කඩුලක් බිඳ වැටෙන්නට තිබුණා. පන්දු 16ක නිමාව ලකුණු 41යි කඩලු 2යි කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය.
රුපියල් 50 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්. Introducing the Kiels Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. 9 miris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Kiels Crest Party Platter, making every bite a celebration. පන්දු 16ක් අවසානයේ ලකුණු 41යි කඩලු 2යි පිටිකරනාන්තයේ කවිද මේ දක්වා පන්දු 10කට මුහුණ දෙමින් කිසිදු ලකුණක් ලබා නැහැ. අපි පෙර සඳහන් කරා ක්‍රීඩාංගණය හරහා තරමක දැඩි සුළඟක් හමා යන ඉතින් පිටිකරුවන්ට වාසිදායක නැහැ එම සුළං හැමීමෙන් වේග පන්දු වලට තරමක වාසියක් තිබෙනවා. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 17 වන පන්දු වාරය. පිටිනට මදක් යටින් යොමු කරන පන්දුව නිදැල්ල යමුට තීරණය කරනවා. ඉතින් නිසල හොඳ පන්දු වාර කීපයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටියේ. ඔව් පන්දුව දෝලනය අතින් ඉහළින් සිටිනවා. ඉතින් එය ප්‍රබල තර්ජනයක් මේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට. විශේෂයෙන්ම කඩලු දෙකක් ලබාගෙන තිබෙනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 3ක් පමණයි ඔහු රැස් කර ගැනීමට අවසරය ලබා දී ඇත්තේ. කවිද කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ බලාපොරොත්තු සහගත පිටිකරුවා මේ මොහොතේ අනිවාර්යෙන්ම වසර 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරනවා කවිජ. ඉදිරිපාරේ ඩ්‍රයිව් කිරීම අලංකාර පහරක්. නමුත් ක්‍රීඩකෙක් ස්ථානගත තිබෙනවා. එම නිසාවෙන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. මේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ නායකයාගේ පන්දු සැකසීම ඉතාමත් හොඳින් ඔහු පිටිකරුවන් අධ්‍යයනය කරමින් යොමු කර තිබෙනවා. ඔහු කිසිම අවස්ථාවක ඉඩක් ලබා දෙන්නේ නැහැ පහසුවෙන් ලකුණු ලබා ගන්න. ඉතින් නිලකළු පන්දු වැඩි වශයෙන් යොමු වෙනවා කියන්නේ ක්‍රීඩකයන්ට පිටිකරුවන්ට තිබෙන පීඩනයත් ඉහළ නැම්බෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි අවධානය යොමු කළොත් පසුගිය පන්දු වාර කිහිපය තුළදී ලකුණු ලබා ගැනීමට කිසිම ඉඩක් හම්බුනේ නැහැ. කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස පන්දු පිටිය සකසා තිබෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය කණ්ඩායම නායකයා නිසල අබේරත්න නැවතත් පන්දු යොමු කිරීමේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරුවා ඉලක්ක කරමින් යොමු කර කෙටි පන්දුව. කවිජ අවසන් මොහොතේ තීරණය කරන පන්දුව නිදැල්ල යෑමට ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. අපි කතා කරමින් සිටියා ධර්මරාජ පිටිකරුවන් පන්දුවට පහර දෙන විට ඇයි කිංස්වුඩ් පන්දු යවන්නම් මේ කෙටි පන්දුව ප්‍රයෝග කරගන්න නැත්තේ කඩලු දවා ගන්න කියා. නමුත් නිසල ඉතාමත් හොඳින් මේ කෙටි පන්දුව භාවිතා කරනවා පිටිකරුවන්ට පීඩනය එල්ල කිරීමට. නැවතත් නිසල ආසන්න අවස්ථාවක් ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහය. මෙයයි පීඩනය ගොඩ නැගීම. මුලින්ම කෙටි පන්දුවක් යොමු කරනවා. ඉන්පසු ඔහු ක්‍රියා කරන පහරට ආරාධනා කරනවා මෙන්න පුනරූපණය. ආසන්න අවස්ථාවක් කවිද කඩොල්ලට පැමිණි මොහොතේ පටන් නිසල ඔහු වටා විශාල පීඩනයක් ගොඩ නැගමින් සිටිනවා. කෙසේවත් මේ වෙන විට කිසිදු ලකුණක් මේ පන්දු වාරය තුළදී ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දී නැහැ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ නිසල අබේරත්න. කවිජ සූදානම්ෙන් මීළඟ පන්දුවට පහර යොමු කිරීමට. නිසල අබේරත්න මේ දක්වා පන්දු වාර 7යි පන්දු 4ක් යොමු කරමින් ලකුණු 3කට කඩලු 3ක් දවාගත් පන්දු යවන්නා. හොඳ පන්දු සංකලනයක් සහ හොඳ දෝලනයක් සහිත පන්දු යවන්න දිවෙනවා පන්දු යොමු කිරීමට. පෙර පරිදිමයි ඩ්‍රයිව් පහර උඩ පන්දුවක් රැකගත්තාද? මම හිතන්නේ ඒ රැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. පෙර සැලසුම අනුව පන්දු යවන අවස්ථාවක් තිබුණා. අපි බලමු පුනරූපණය ලැබුණොත් එය උඩ පන්දුවක්ද නැත්නම් රැක ගැනීමට පෙර බිම් පදිත වූවාද යන්න. මෙන්න පුනරූපණය. පන්දුව බිම පතිත වී තමයි ක්‍රීඩකයා අතට එන්නේ. එම ක්‍රීඩකයා එක එල්ලේම කියනවා එය උඩ පන්දුවක් නොමේ බිම වැදී පැමිණි පන්දුව. ඉතින් අගය කළ යුතුයි. මෙවැනි ක්‍රීඩකයන් අගය කළ යුතුයි. මේ ක්‍රීඩාවේ මහත්මා ගුණය රැකගන්න ක්‍රීඩකයන් අපි පාසල් වියේ සිටම මෙවැනි ක්‍රීඩකයන්ට විශාල වටිනාකමක් දී යුතුයි මෙවැනි ක්‍රීඩකයන්ට. නැවතත් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් පුනරූපණය.
ඔහු රැක ගන්නවා. නමුත් එක එල්ලේම ප්‍රකාශ කරනවා මා උඩ පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ කියා. පැසසිය යුතු ක්‍රීඩකයෙක් නැවතත් නිසල. වල කෙටි පන්දුවක් පන්දුව නිදැල්ලේ නිමා දකින්නේ 17 වන පන්දු වාරය. ලකුණු 41යි කඩලු 2යි. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheeselicious Festival. No one can get this cheesy. Flexible as eggs, and I love mushrooms because ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතින් Google TV. අවුලම ආලින්දේ විශ්වයට. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ 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 කෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. පන්දු 17යි ලකුණු 41යි කඩලු 2යි. තවත් ලකුණු 413ක් පිටිපසින් තව අවසන් පන්දු වාර කිහිපයේදී කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නේ නැහැ. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරවන්න ඉතින් ධර්මරාජයේ දෙසින් ඔබලට නම් හොඳ දෙයක් ඒ. අනිවාර්යයෙන්ම ඩිසලා බේරත්න විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු ඔහු එකින් දිගින් දිගටම නිලකුණු පන්දු වාරය ඇසැනිටුවන් කරේ. නැවතත් අපිට 18 වන පන්දු වාරය සඳහා පිටියට පැමිණ තිබෙනවා. දක්ෂිත මනුකල්ප ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු යැවීම සඳහා කතාබක් සිදුවන අතර අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පළකලේ ක්‍රීඩාංගණයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 41යි කල්ලු 2යි. අවසන් පන්දු 32 තුල කිසිදු ලකුණක් ලබා දී නැහැ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට පිටිකරුවන් සමත් වී නැහැ. ඉතින් දැන් දැඩි පීඩනයක් ගොඩනැගී තිබෙනවා මේ කිංස්වුඩ් පිටිකරුවන් වටා. ඉතින් අපි දුටුවා ඊයේ දිනේ 44ට කල්ලු 2ක් බිඳ වැටුණා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ. නමුත් ඔවුන්ගේ පිටිකරුවන් දිගලය දෙවන කඩොල්ලට ලකුණු ලබා ගැනීම නතර කරේ නැහැ කිසිම මොහොතක්. ඔහු දිගින් දිගටම පහරවල් එල්ල කරා. ඉතින් එය තමයි රහස පීඩනය නැවත පෙරලා ලබා දීම. ඉතින් අද දිනේ පල්ලකලේ ක්‍රීඩාංගණයේ ප්‍රේක්ෂකයන් පැමිණ තිබුණා තරගයේ නැරඹීමට මෙන්ම මහා ක්‍රිකට් තරගයක උද්‍යෝගයේ තිබෙන දිනයක්. එව තරගය පිළිබඳව යම්කිසි සඳහන් කිරීමක් කරොත් අපිට දැක ගන්නට ලැබුණා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ඉතාමත් දැඩි විශාල ලකුණු පූර්වක් නිර්මාණය කරන්නට සමත් වෙනවා. ලකුණු 453ක. එය තමයි මම හිතන්නේ ලංකා ඉතිහාසයේ මහා තරගයක් තුල වාර්තා කළ ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව බවට පත් වී තිබෙන්නේ. දක්ෂිත මනුකල්ප සූදානමින් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා 18 වන පන්දු වාරය. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර තාක්ෂණයෙන් පරිපූර්ණයි. නිලකුණු පන්දුවක ආරම්භය 33 වන නිලකුණු පන්දුව. නැවත ආරක්ෂිත පහරක් ඉතින් පෙර කතා කරා ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරය පීඩනය හසුරුවන ආකාරය. ඉතින් අපි දුටුවා මීට පෙර ධර්මරාජයේ ඉනිමේ කඩලු දෙකක් බිඳවන්න පසු ලක්කින් අබේසිංහ පිටියට පැමිණ එල්ල කරා 4 පහරවල් කීපයක්. නැවත ආරක්ෂිතයි. එයින් පීඩනය පෙරලා ලැබුණා පන්දියනට. ඉන්පසු ක්‍රමක්‍රමයෙන් තරදු වර්ණ කුලගේ ආරම්භ කරන ලකුණු ලබා ගැනීම. ඊට පස්සේ ඔවුන් දෙදෙනා ඊටම පහසුවෙන් ලකුණු ලැස් කරා. ඉතින් එයයි සිදු කළ යුත්තේ මේ පීඩනයෙන් මිදීම නම් ඔව් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ලකුණු ලබා ගන්න ආරම්භ කරන්න ඕනේ. තවත් ආරක්ෂිත ප්‍රහාරයක් මම සඳහන් කළ යුතු විශේෂයෙන්ම මේ ආකාරයෙන් නිලකුණු පන්දු දිගින් දිගටම සනිටුවන් වීමෙන් සිද්ධ වෙන්නේ පීඩනය කළමනාකරණය කරගන්නට කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට නොහැකි වෙන එක. ඒ තුළින් ඔවුන්ට ලකුණු රැස් කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ දිගින් දිගටම. තවත් ඉදිරිපාදයට පන්දු පිටිය සැකසීම ස්විප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සහ සිලිපොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් පන්දු යවන්නගේ ඉලක්කය පිටිකරුවා ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරවමින් උඩ පන්දුවකට ලබා ගැනීම බලමු ඔහුට හැකි වේද කියලා. එවර කෙටි පන්දුවක් තරමක් වේගයක් සහිතයි. ඒ සමගින් නිමා දකින්නවා 18 වන පන්දු වාරය. ලකුණු 41යි කඩලු 2යි කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheeselicious Festival. No one can get this cheesy.
Crystal clear, super stylish. New ViU V60 design. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ 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 කෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. පන්දුවර 18යි ලකුණු 41යි කඩුළු 2යි අවසන් කඩුල්ල බිඳ වැටීමෙන් පසු අවසන් පන්දු වාර 5-6 තුලම ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය දැඩි පීඩනයක සිටින්නේ. කවිජ ගමගේ පිත්තෙන් පහර දෙනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා විදියට. දෙම පිටිකන්නන්තේ කවිජ ගමගේ පන්දු යවන්නා නිසල අබේරත්න අවසන් පන්දු වාර 3 නිසල කිසිදු ලකුණක් ලබා දී නැහැ. එවරත් උඩ පන්දුවල සියදී යන්නේ දැන් ලකුණු 4ක් එක්කනවා ලකුණු පූර්වට කවිදගේ ලකුණු ලබාගෙන ආරම්භ කරද්දී පන්දු 19කට පසු නිසලට එරෙහිව ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම සම්පූර්ණ පන්දු 38කට පසුයි මේ ලකුණක් ලබා ගන්නේ. ඒ කවිදගේ ලකුණු ලැබෙන ආරම්භය නැවතත් පුනරුපණය. ඩ්‍රයිව් පහරට උත්සාහය පිටේ පිටට අග්‍රධාරයේ වදින පන්දුව 4 සීමාව පසු කරනවා. ඒ අනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 45යි කල්ලු 2යි කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය. ඊටම දර්ශනීය 4 පහර. කවිද දිගින් දිගටම උත්සාහ කරා මේ පහර එල්ල කිරීමට තරමක් අවදානමක් තිබෙනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේ දැන් ඔවුන් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කර යුතුයි. ආකාරයෙන් තව ලකුණු 5ක් අවශ්‍යයි කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 50 සම්පූර්ණ කිරීමට. පන්දියන්නේ වෙනසක් සිදු කරමින් කුමාර කැඳවා තිබෙන ඉතින් කවිද පිටිකරන අන්තේ. තාම කුමාර කිසිදු කඩුල්ලක් ලබාගෙන නැහැ ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ පන්දියාවීමක් නිරත වුණේ නිසලා බේරත්න. ඔබ මේ අන්තයෙන් නතර කරමින් කුමාර කැඳවා තිබෙන මේ අන්තේ හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා තුලටයි පන්දුව. කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ එම පන්දුවට. තමන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 45 රැඳී තිබෙන්නේ. පිටිකන්නන්තේ කවිජ කණ්ඩායම් නායකයා ඔහුට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා මේ ඉනිම ගොඩනැගීමට. නැවතත් SP කුමාර. ඩ්‍රයිව් කිරීම ආරක්ෂිතයි ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. හොඳ පන්දු රැකීමක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක නිරත වෙනවා අද දවස පුරාම. අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ගේ පන්දු රැකීම මෙන්න පන්දු පිටිය සැකසීමත් ඉතාමත් හොඳින් තිබෙනවා. නායකයා හොඳ පන්දු පිටිය සකසා තිබේදී පන්දු යවන්නන් නායකයාට අවශ්‍ය තැන පන්දුව පතිත කරනවා. ඉතින් ඉතාමත් හොඳ පන්දු යවීමක් වගේම හොඳ නායකත්වයක්. නොවයිත පන්දුව ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් කවිජ පන්දුව හොඳින් පිත්තේ මැදට ගෙන පහරවල් එල්ල කරනවා. ඉතින් ඒ හොඳ ලකුණක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය පැත්තේ. ඔවුන් තරමකට සාර්ථක වෙන්න උත්සාහයක් දරනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය. ඔවුන්ට තිබෙනවා ලකුණු 454කට අධික ඉලක්කයක් හබා ගියහොත්. තවත් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණක් නැහැ. ක්‍රමක්‍රමයෙන් කවිජ තමන්ගේ රිද්මයට පැමිණෙමින් තිබෙනවා. දැන් අවසන් පන්දු වාරේ SP කුමාර සූදානම් විකෙල්ල ගස්කඩ අන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට. පිටිකරුවා කවිජ අනෙක් අන්තයෙන් මනුල. හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා තුලටයි පන්දුව ආරක්ෂිත පිළිගන්නවා. සමගින් නිමාව දකිනවා 19 වන පන්දු වාරය. ලකුණු 45යි කඩලු 2යි. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තු මිසර විහිතේ හික්කක සිට බැඳා පයිලන ෆැෂන් අපේ හිටක වදේ වටේ හොටස්
ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන Move Spray Keep Moving. Introducing the Kiels Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. 9 miris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Kiels Crest Party Platter, making every bite a celebration. එයාකාරයෙන් ඔබට පෙනෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය මෙන්ම කින්සුඩ් විද්‍යාලයේ විශාල පිරිසක් පැමිණ සිටිනවා අද 118 වන සුලෝහිත මහා සංග්‍රාමයේ නැරඹීමට. අනිවාර්යයෙන්ම අද විවේකී සෙන්සුරාදා දිනේ ඉතින් ප්‍රේක්ෂකයන් පැමිණ තිබෙනවා තරඟ නැරඹීමට අපේක්ෂා කරනවා අද දිනේට වඩා හෙට දිනේ ඉරිදා දිනේ මේ ප්‍රේක්ෂක සහභාගීත්වය වැඩි කියලා. ඉතින් නාවක පන්දුවවන්න ලක්වින් අබේසිංහ හොඳ පන්දුවකින් ආරම්භය. ලක්වින් අබේසිංහ අද දිනේ ත්‍රිච්ඡ සතකලාභියා. දැන් පන්දුවෙන් සිය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දස්කම් දැක්වීමට සූදානම්ව සිටින්නේ. ඊටමත් හොඳ පන්දුවේමක නිරත වෙනවා. හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා තුලටයි පන්දුව. වමත් පිටිකරුවාට එරෙහිව දකුණත් පිට දඟු පන්දුව යවන්න. සෑම් පිටම තර්ජනයක් තිබෙනවා වමත් පිටිකරුවාට එරෙහිව පිට දඟු පන්දුව යන්නේ පන්දුව යන විට. දැන් මනුල පන්දු 27කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 5ක් රැස් කර සිටින පිටිකරුවා. ආරක්ෂිත පහරක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවයිම තවමත් කින්සුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 409ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. බලමු මෙන්න ලක්වින් අබේසිංහ නැවතත් පන්දුව වෙනුවෙන් දිවෙනවා. හොඳ පන්දුවක් තියුණු දඟ කැවීමක්. අවසන් මොහොතේ මල්ල තීරණය කරනවා පන්දුව නිදැල්ලේ යොවීමට. හොඳ දඟ කැවීමක්. දැන් පල්ලකැලේ තන තීරුව ක්‍රමයෙන් දඟ පන්දු යවන්නත් පොඩි සහනයක් ලබා දෙන බවත් තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. නැවතත් ලක්වින් පියවර වැරදි යනවා. නැවතත් සීමා ඉර වෙත ලක්වින් අබේසිංහ හොඳ පන්දුවක් ආසන්න අවස්ථාවක්. තරමක් වේගය අඩාල කරමින් යොමු කරේ. ඒ වගේම තාම ගෝලට මුසු කරා. නැවතත් පුනරුපණය. හොඳ පන්දුවක්. පිටේ ගෑවි නොගෑවි යන පන්දුවක්. ඊටමත් හොඳ පන්දුවක්. එය කඩුල්ලකට පන්දුව නිදැල්ලේ. පන්දුව අර 20ක නිමාව. ලකුණු 45යි කඩලු 2යි. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. Open a savings account at Commercial Bank and get your comeback debit card to make fast and convenient payments across the island. පන්දුවර 20ක් අවසානයේ කින්සුඩ් විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම සඳහා ලකුණු 45යි කඩලු 2යි තවත් ලකුණු 409ක් පිටුපසින් සිටිනවා ධර්මරාජ පළමුවෙනිමට වඩා. ඒ ආකාරයෙන් ලක්වින් අබේසිංහ කැදවෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. ලක්වින් යොමු කරා මීට පෙර පන්දුවාරය ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවාරය යොමු කරමින් සිටියා. පෙන්නුම් කරා මේ කඩුල්ලේ දඟ පන්දු යවන්නටද යමක් කළ හැකි බව. දැන් නැවතත් පිටිකරන අන්තයේ කවිජ. පන්දු යවන්න SP කුමාරයි. නැවතත් රිකිල්ල ගස්කඩ අන්තයේ සිට. උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. ඒ සමගින් බිඳ වැටෙනවා. කින්සුඩ් විද්‍යාලයේ නායකයාගේ කඩුල්ල. ඒ අනුව තෙවන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. ලකුණු 45ක් තිබෙදී දැවි යන පිටිකරුවා කවිජ ලකුණු 4ක් ලබා තිබෙදී එම කඩුල්ල SP කුමාරටයි. නැවතත් පුනරුපණය ඉදිරියට පැමිණයි පහර ඉල්ලගෙන උත්සාහ කරන්නේ. අවසන් මොහොතේ ආරක්ෂිත වීමට උත්සාහ කරා. ඒ ප්‍රතිඵලය සිය කඩුල්ල හිමීම හොඳ කඩලු රැකීමක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කඩලු රකින්නාගෙන්. කින්සුඩ් විද්‍යාලයට අවශ්‍යතම තිබූ කඩුල්ලක් තමයි ඒ දැවි යන්නේ කවිජ ගමගේ කණ්ඩායම් නායකයා. මෙම තරගාවලිය තුර ලකුණු 1000ක් රැස් කර ක්‍රීඩකයෙක්. දැවි යන පිටිකරුවා කවිජ ගමගේ ලකුණු 4යි. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රසයක් බැයිය. චර්පි චිප්ස් රිදෙන්නේ දැනෙන රස.
Open a savings account at Commercial Bank and get your comeback debit card to make fast and convenient payments across the island. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ 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 කෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. ලකුණු 45යි කඩන 3යි කින්සුට් විද්‍යාලය දැඩි අසීරු තත්ත්වයක. තාරක අපි මේ නරඹන්නේ වාර්තා අලුත් වන සුලෝහිත සංක්‍රමණයක් කිව්වොත් නිවැරදි. කින්සුට් විද්‍යාලය දැන් කඩුල 3ක් බෙද වැටලා තියෙන්නේ. ධර්මරාජ විද්‍යාලයට අවශ්‍ය මොන කඩුල කවිජ ගමුගේ කඩුලත් බෙද වැටලා ඉවරයි. ඒ වගේම මෙවර සුලෝහිත සංගමයේ වාර්තා ගැන කතා කරනවා නම් නවක පිතිකරුවා යොසත් අබේකෝන් අපි දුටුවා ඊයේ දිනේ උදැසන වරුවේ හොඳින් පන්දියව ක්‍රීඩකයා. දැන් ඔහුට වගකීමක් තිබෙනවා පිතිකරණයෙන් සිය කණ්ඩායමට උපරිම දායකත්වය ලබා දීම නැවතත් පෙර කඩුල්ලේ දැවි පුනරුපණය. කවිජ උත්සාහ කරනවා පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණ පහරවල් එල්ල කිරීමට. නමුත් පන්දුව පිතිකරුවත් තුලටයි පැමිණෙන. ඉතින් ඔහු ආරක්ෂා වීමට උත්සාහ කරද්දී පන්දුව පිටේ පිටාග්‍රධාරයේ වැඩි හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කඩුළු රකින්නාගේ. අනිවාර්යයෙන්ම තාරක. නැවතත් SP කුමාර SP කුමාර පන්දුවම කරනවා ආරක්ෂාකාරීව පන්දු පිළිගන්නවා. තාරක අපි කතා කරොත් SP කුමාර මෙම පන්දුවාරය යැවීමේදී සුලකේ දිශාව උපයෝග කරගත්තා කිව්වොත් නිවැරදි කවජගේ කඩුල ලබා ගන්න. ඒ වගේම වාර්තා ගැන කතා කරනම් ශ්‍රී ලංකා මහා තරග ඉතිහාසය තුළ වාර්තා වන කණ්ඩායමක් ලබාගත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මෙම සුලෝහිත සංග්‍රාමයේදී අලුත් කළා. ලකුණු 454ක් ලබා ගැනීමෙන් සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ වාර්තා අලුත් වූ තරගයක්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේත් වාර්තා අලුත් වන තරගයක්. පායින් හැරගේ පන්දුව. ඒකෙම මම හිතන්නේ පළමු අවස්ථාව තමයි එකම තරගයේ පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් වික්ටර් සතක ලබා ගත්තේ මහා ක්‍රිකට් තරග ඉතිහාසයේ. අනිවාර්යයෙන්ම. ඊටම දුර්ලභ අවස්ථාවක් අපිට තව අවුරුදු කීයකින් මේ වගේ අවස්ථාවක් දකින්න පුළුවන් වේද කියන කාරණාවත් අපිට කියන්න බෑ. ඒ තරම් තම දුර්වල අවස්ථාවක් අද සුලෝහිත සංග්‍රාමය තුළ ලක්වෙන අබේසිංහ සහ තවද වර්ණකුලගේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට බලන්න අවස්ථාව ඉවර කර දීලා තියෙනවා. ලකුණු 45යි කඩලු 3යි. නැවතත් SP කුමාර රිකිල්ල ගස් කඩාන්තයේ සිට. පිටිකරුවා තුලටයි පන්දුව ආරක්ෂිතයි. මෙම පන්දුවාරය තුළ කුමාර තවත් කින්සුට් විද්‍යාලයට යොමු කරන පීඩනය වැඩි කර තිබෙන ආකාරය දක්වන්නට පුළුවන්. පිට එල්ල කරන 4 වන නිලකුණු පන්දුව. ඒ වගේම අපි නිසල අබේරත්න ගැන කතා කරොත් පිට නිලකුණු පන්දුවාර 3ක් යොමු කරා. මේ පීඩනයේ දිගින් දිගටම ධර්මරාජ විද්‍යාලය ගුණ කරනවා නම් කින්සුට් විද්‍යාලයට තවත් දවසක් පිටිකරණයේ නිරත වෙන්න අලුත් දිනමකින් එන්න වෙයි කියන අනතුරු ඇගිගම අද දවස් ඇතුළත දෙන කාරණා අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම තවත් මිනිත්තු 9ක වගේ කාලයක් තිබෙනවා අතේ පානේ තරගෙන අතර කිරීමට. ඉතින් ඒ අතර වාරේ තවත් කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් දවා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණොත් අවසන් කාල සැසිය ඉතාමත් අවදානම් කාල සැසියක් වෙයි කින්සුට් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට. ඉවරත් පන්දුව ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්න උත්සාහ කරා. නමුත් පායින්න දේශයෙන් ලකුණු 4ක් හිමි වුණා කින්සුට් කණ්ඩායමට. පාද ලකුණු 4ක් එක්කනවා ලකුණු පූර්වට. තරම පන්දුව පිටිනට බරවයි යමුනේ. ඉතින් පිටිකරුවාගේ පාදයේ වදින පන්දුව කල්ලු රකින්න අපසු කරමින් 4 සීමාවට මෙන්න පුනරුපණය. කිසිදු අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ පන්දුව රැක් ගැනීමට. අවශ්‍යව තිබූ ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා කින්සුට් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්වට. දැන් 49යි කඩලු 3යි ක්‍රියාත්මකයෙන් පවතින්නේ 21 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව. පන්දියවන්න SP කුමාර පිටිකරණාන්තයේ යොසත්. යොසත් අබේගෝන් ඉතාමත් උත්සාහයක් දරනවා තමන්ගේ පළමු ලකුණු ලබා ගැනීම. නමුත් පීඩනය තවදුරටත් ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක කරන්න කුමාර සූදානම් වෙලා ඉන්න ආකාරයක් දැකගන්න පුළුවන්. නැවතත් ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නවා. තාරක අපි කතා කරොත් පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ඒ වගේම නිමාවටපත් වෙනවා 21 වන පන්දු වාරය ලකුණු 49යි කඩලු 3යි. Galaxy by Gold game on කරන සුවඳක්. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ.
නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇංකර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. පන්දුවාර 21ක් අවසානයේ ලකුණු 49ක් කල්ලු තුනයි තවත් ලකුණු 405ක් පිටුපසින් සිටිනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමුවෙනි මුරට නැවතත් ලක්වින් අබේසිංහ. තාරක අපි ලක්වෙන් අබේසිංහ ගැන කතා කරන්න ඕනේ. මේවර ක්‍රීඩා වාරයේ ලකුණු 1000ක් ලබා ගන්නදී ලක්වෙන් අබේසිංහ කඩලු 32ක් විදහිලන්නට හැකි වෙලා තියෙනවා. ලක්වෙන් අබේසිංහ මෙම තරග වාරයේ නැවතත් ලක්වින්. ඒ වගේම මහා තරගයේ ඉතිහාසයේ 7 වන වරට ද්විත්ව ශතකයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා තමයි ලක්වෙන් අබේසිංහ. සුලෝහිත සංග්‍රාම ඉතිහාසයේ දෙවන වතාවට ද්විත්ව ශතකයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා ලෙසයි ලක්වෙන් අබේසිංහ වාර්තා පොත අතර එක්වන්නේ. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර අනිවාර්යයෙන්ම ලක්වින් මේ දිගින් දිගටම ඉතාමත් හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරන ආකාරයක් දක්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තාරකපේ මතක් කළ යුතුයි පල්ලේකලේ ක්‍රීඩාංගණයේ අවසන් සැසිය දක පන්දුවන්නට ඉතාමත් උචිත කාල සැසියක්. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිතයි. අනිවාර්යයෙන්ම සිය කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු සේනක දිසානායකට පසු මහා ක්‍රිකට් තරගයක ත්‍රිත්ව ශතකයක් වාර්තා කරේ ලක්වින් අබේසිංහ. ඉන්පසු තරදු වර්ණකුලගේ පසුපාදයේ ආරක්ෂිත පහර. ඒ වගේම තවත් විශේෂත්වයක් තමයි තාරක ලක්වෙන් අබේසිංහ සහ තරදු වර්ණකුලගේ පළමු පුහුණුකරුවත් සේනක දිසානායකම තමයි. අවසන් පන්දුව. පන්දුව නිදැල්ලේ නිමා දකින්න අවශ්‍ය දෙවන පන්දු වාරය 49 කඩලු 3යි. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇංකර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. Crystal clear, super stylish. Luvia V60 design. පන්දුවාර 22ක් අවසානයේ ලකුණු 49යි කඩලු 3යි කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම සඳහා. එස්.පී. කුමාර පන්දුවත් තිබෙනවා. රිකිල්ල ගස්කඩ අන්තයේ සිට කඩුල දවාගත් පන්දු යවන්න. යොසත් පිටිකරන අන්තයේ. වේග පන්දුවන්නට එරෙහිව වේග පන්දු යවන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම අපේ යොසත් ලකුණක් ලබා ගනීවිද කියන කාරණාව. සතු ඉතාමත් හොඳ පීඩනයකට හසු කරන ඉවර ප්‍රබල එල්ලීමක් කරන විනිසුරු වරයාගෙන්. නමුත් විනිසුරු වරයා නිහඬයි. ඒ වගේම තාරක අපි මතක් කරන්න ඕනේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඉතිහාසයේ වර්ෂ 1983 දී පැවැත්වුණු සුලෝහිත සංග්‍රාමය ගැන. නැවතත් ඒ පුනරුපණය පායින හැරගිය පන්දු අපි යුතුයි. විනිසුරු එතරම් ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ නැහැ. කොතරම් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් වුණත් තවත් ලකුණු 405ක් පිටුපසින් සිටින්න. අපි මේ අත්විදින 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයට පෙර මෙවැනි වාර්තා බිඳ දැමූ සුලෝහිත සංග්‍රාමයක් විදිහට 1983 සුලෝහිත සංග්‍රාමය හඳුන්වන්න පුළුවන් තාරක. අපි මේ පන්දුවෙන් පසුව කතා කරමු මේක ඉතිහාසය ගැන. නැත්නම් එස්.පී. කුමාර රිකිල්ල ගස්කඩ අන්තයේ සිට හොඳ පන්දුවක්. සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ වාර්තා වූ පළමු ද්විත්ව ශතකයේ වාර්තා වන්නේ තෙම අවුරුද්දේ. ඒ වගේම ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මෙම තරගයට පෙර ගොඩනගා තිබූ වැඩිම සම්බන්ධතාවය. මෙවර ප්‍රධාන පුහුණුකරු සේනික දිසානායක සමගින් ප්‍රසන්න වැල්ලව 210ක සමතාවයක් ගොඩනැගුවා 1983 දී. එම තරගයේ තමයි සේනික දිසානායක ලකුණු 200ක් වාර්තා කළේ. ඉන් පසුව සේනික දිසානායකගේම කුරුහරුකම් ලැබූ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේදී ඔහුගේ වාර්තාව බෙදමන සමත් වෙලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අගය කළ යුතු පුහුණුකරුවා තමන්ගේ වාර්තා බිඳහෙලීමට ක්‍රීඩකයන් පුහුණු කර ආකාරය. ඒ අතර වාරයේ නැවතත් එස්.පී. කුමාර. පන්දුවක් ආරක්ෂිතයි. අනිවාර්යයෙන්ම තාරකයේ පුහුණුකරුවාගේ දක්ෂතාවය කොහොමද කියනවා නම් එක ක්‍රීඩකයෙක්ව නෙවෙයි තමන්ගේ වාර්තාව බිඳමන්න පුහුණු කළ තියෙන ක්‍රීඩකයන් දෙන්නෙක් එකම මහා තරගයක. අනිවාර්යයෙන්ම අගය කළ යුතු පුහුණුකරුවෙක්. ඒ වගේම ඉතා දක්ෂ පිටිකරුවන් යුගලයක්.
වාර්තා අලුත් කර 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමය අපි රජයේ සිටින්නේ දෙවන දිනේ පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය සිටින් ඔබට මේ තරගයේ සජීවී නැරඹීම හැකියාව තිබෙනවා. ඩයලොග් නාලිකා අංක 62 ඔස්සේ සහ ඩයලොග් ViU App ඔස්සේ ඒ වගේම ThePapare සමාජ ජාල සහ Facebook ඔස්සේ සහ papare.com වෙබ් අඩවිය ඔස්සේද හැකියාව ලැබී තිනවා තරගයේ සජීවී නැරඹීමට. SP කුමාර දෙවැනිව පන්දු යැවීමට හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා තුලටයි පන්දුව ආරසිතව පිළිගන්නවා. යොසත් තාමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන දිගින් දිගටම හොඳ ස්ථානයේ පන්දුව පත් කරමින් සිටින්නේ SP කුමාර. වේග පන්දුවවන්නට වේග පන්දුවවද්දී අර පන්දුවේ වේගයෙන් වගේ පීඩනයක් SP කුමාර දිගින් දිගටම ගොඩනගන ආකාරයක් දැක ගන්නට පුළුවන්. මෙයයි ධර්මරාජය සිදු කළ යුත්තේ 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයත් ගියවර සුලෝහිත සංග්‍රාමය වගේ ජයග්‍රහණකින් අවසන් කරන්න සහ 1958න් පසුව කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ කුසලානය පාසට ලැබී නැහැ. එම වාර්තාව ඉදිරියට රැගෙන යන්න නම් මෙම පීඩනයේ දිගින් දිගටම ධර්මරාජ ක්‍රීඩකයන් එල්ල කළ යුතුයි. පන්දුව කැවීමට පැමිණ පියර බැරදී ගොස් නැවතත් පන්දු යවන්නා සිය සීමා කරා යනවා. ඒ අතර වාරයේ පිටිකරන යුගලයේ යම්කිසි කතාබහකින් අනෙක් අන්තයෙන් උපදෙස් ලැබෙන්නේ නැති මේ පන්දුව ක්‍රීඩා කරන ආකාරය. ඉතින් SP කුමාර ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව මිශ්‍රන්නේ. තාමත් තන තීරුව ඊතරම් වාසිදායක නැහැ පන්දු යවන්නට. නමුත් පන්දු යවීමේ මූලිකාංග හරියට සිදු කරමින් සිටිනවා නැවතත් SP කුමාර. කෙටි පන්දුවක්. ආසන්න අවස්ථාවක්. පන්දුව යම් හේකින් කඩුල්ලේ වැදුනා නම් හතරවෙනි කඩුල්ල බිඳ වෙන්න බොහෝ ඉඩක් තිබුණා. කෙටි පන්දුවක් පායනට බරවයි යමු උනේ. ෆ්ලික් කිරීමට උත්සාහ කරා. පන්දුව කඩුල්ල අසලින් ගමන් කරේ. අපිට හැකියාව ලැබෙයි එහි පුනරුත්පුණය දැක බලා ගැනීමට. අනිවාර්යයෙන්ම තාරක පුනරුත්පුණය පායන අන්තයෙන් යබුණේ තව පොඩ්ඩක් එහෙම වුණා නම් කඩුල්ලේ දැබටි කඩුල්ලක් ලෙස නම්වන්නට තිබුණ පන්දුවක්. තමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් SP කුමාරගේ. SP කුමාර සූදානම්සිය පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු යොමු කිරීමට රිකිල්ල ගස්කඩ අන්තයේ සිට. එවරත් කෙටි පන්දුවක් 23 වන පන්දු වාරයේ අනිවාර්යයෙන්ම පායිනට බර පන්දුවකින් සමගින් පන්දුවේ අවසානයේ දක්වන නිලකුණු පන්දු වාරයක් ලෙස 23 වන පන්දු වාරයේ අවසානය මූල ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 43යි විකට් 49යි විකට් 3යි. ලකුණු 49ක් කඩල 3යි. ඒ අතර වාරයේ මිනිස්සු චාමරදී සොයස තීරණය කරන මේ තේපානේ සඳහා හොඳම වෙලාවක ඇති. දෙවන කාල සැසියේ අවසානයේ මේ දකින්නේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය සිය පළවෙනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින ලකුණු 49 කඩල 3යි. නදවේ සිටිනවා මනුල පන්දු 37යි ලකුණු 5යි. යොසත් කිසිදු ලකුණක් ලබාගෙන නැහැ. ඉතින් මේ ක්‍රියාත්මක වීම පවතින්නේ 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමය. දැන් පිටිකරුවන් යුගලය නැවතත් තමන්ගේ ක්‍රීඩාගාරයට ගමන් කරන ආකාරය පෙන්වුම් කරන්න. ඉතින් දැන් ඔවුන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා. දැන් ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙනවා නැවතත් ගොස් තමන්ගේ ක්‍රීඩක සැලසුම් පිළිබඳ කතා කිරීමට. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩක සැලසුම් බොහෝ විට තරග ජයග්‍රහණයකට වඩා ඉනිම ආරක්ෂා කරමින් දින දෙක පුරාවට තමන්ගේ ඉනිම් දෙක ක්‍රීඩා කිරීමට සැලසුම් කරාවේ. අනිවාර්යයෙන් මේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ යෝගිම නැවතත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරන ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දැන් මානසික මට්ටමින් ඉතා ඉහළින් හිස ඉහළට තබාගෙන තමයි ක්‍රීඩා පිටින් වෙතට යන්නේ. ඉතින් අපි දොටුවා පෙර දිනෙත් අද දිනෙත් මෙන්න කිංස්වුඩ් විද්‍යාල ලකුණු පූර්ව චනුල් ලකුණු 18 ලබා තිබෙන නිසලගේ පන්දුවක් කමේ දැවී ගියා. ආදිල් දැවී ගියා ලකුණු 6කට. මනුල තාමත් නොදවී සිටිනවා ලකුණු 5යි. කවිජ දැවී ගියා නායකයා SP කුමාරගේ පන්දුවක් කමේ. යොසත් නොදවී සිටිනවා තාමත් ලකුණු ලබාගෙන ආරම්භ කර නැහැ. අතිරේක ලකුණු 16යි. පන්දු වාර 23ක් අවසානයේ ලකුණු 49යි කඩල 3යි කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම. යතරවාරයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දුවීම නිසලා බේරත්නාගේ කලින් පන්දු 8යි නිලකුණු පන්දු වාර 6යි ලකුණු 3යි කඩල 2යි. අනෙක් අන්තයෙන් SP කුමාර පන්දු වාර 7යි නිලකුණු පන්දු වාර 2යි ලකුණු 29යි එක් කඩොල්ලයි. කඩල බිඳ වැටීම පළමු කඩල බිඳ වැටෙනවා ලකුණු 36 දී. දෙවන කඩල ලකුණු 41 දී. දෙවන කඩල බිඳ වැටෙනවා ලකුණු 45 දී. ඒ අනුව පන්දු වාර 23ක් අවසානයේ ලකුණු 49යි කඩල 3යි. ඔබට මේ දක්න ලැබෙන්නේ ඉතින් අලංකාර පල්ලකැල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය. ඉතින් ඉතාමත් උණුසුම් තරගයක් පැවැත්වීම තියෙන. ඉතින් අපිට හැකියාව ලැබෙයි මෙම කාල සැසියේ විශේෂ අවස්ථා නරඹන්න. මෙන්න විශේෂ අවස්ථා දිවාහාරයෙන් පසු පිටිට පිවිසුණා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ඔවුන් දෙදෙනා සිටියේ විශාල කඩේමක් අභියස. අනිවාර්යයෙන්ම
වාර්තා අලුත් කිරීමට ඔවුන් දෙදෙනා පිටියට පිවිසුනේ. ඔබ දකිනවා ඔවුන් පන්දුවට පහර දුන්න ආකාරයෙන් ඥානාන්විත ෆ්ලික් පහර, ස්වීප් පහර, ඩ්‍රයිව් පහර තමත් හරියාකාරව දිනේ පුරවට යොදාගත් ආකාරය ඔබ දකින්නේ. දිගින් දිගටම තමන් ලබාගත් පීඩනය දිගින්ම පවත්වා ගත්තා. ඉතින් ඉන්පසු ඉතින් ඔහුට හැකියාව ලැබුණා වාර්තා අලුත් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ලංකා ඉතිහාසය ඇතුළේ මෙන්න කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පළමු කඩුලේ අහිමිවීම අවස්ථා කීපයක් නිර්මාණය වුණා. මන්ද කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් පැමිණියේ දැඩි පීඩනකින් යුක්තයි. ඉතින් මෙන්න දෙවන කඩුල්ල හොඳ පන්දයීමක් නිසලා බෙරත්න. ඉන්පසු කවිජ ලබාගත් හතරේ පහර. ඉන්පසු කවිජගේ දැවී යාම SP කුමාර තමත් හොඳ පන්දයක් යොමු කරා. ඉන්පසු ලබාගත් 1-4 පහර පාද ලකුණු 4ක්. පසු මේ තේපානෙන් පසු ක්‍රීඩකයන් නැවතත් විවේකාගාරයට යාම ධර්මරාජ කණ්ඩායම ඉතා සතුටින් විවේකාගාරයට. ඉතින් ලකුණු 49යි කඩලු 3යි. ඉතින් දැන් අපි සූදානම් කෙටි විරාමයක් ලබා ගැනීමට. ඉතින් තේපානෙන් අනතුරුව ඔබ හා සම්බන්ධ වී බලාපොරොත්තුෙන් අපි මදකට සමගන්නවා රජ සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා වෙබ් අඩවි වෙන ක්‍රීඩා නාලිකාව වන ද පපරේ සමගින්. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheeselicious Festival. No one can get this cheesy. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතින් Google TV. අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill වෙන්න ලෙමන් Life of an athlete. Hi guys, I'm Oliver Keller. Come spend the day with me. Today we're going to be going to the training center and I'm going to take you through my whole day. Come on. We've reached Betagana Training Center. Now time to get to work. Hi Kailash, good morning. Good morning, how are you? So, I'm good, how are you? Good. So, how does your typical training day start? Typical training day will be waking up at 7. Right. Out of the doors around 7:20 and then we'll head to the training ground, arrive at around 8 and then training will start and we'll finish around 9. Yeah. 9:20. And then we'll head straight to breakfast and brunch. Nice. Yeah. So Kailash, how has your life changed after representing Sri Lanka football? To be honest, not too much. I mean, I normally live my day as normal, but obviously coming into the country, people start to notice you a lot more. And I guess you start to become more of an example for the people who look up to you. So Kailash, can you tell us how did everything start? How did you get involved with football? I think it first started from my brother. So he's 6 years older than me. And I think when I was at that young age, I just wanted to do anything that he did. And one of the sports that he picked up happened to be football. And from the age of 4, I've just been playing and fell in love with it. So Kailash, talking about family, born in Australia for a Spanish mother and a Sri Lankan father. How was the house? How was home for you? How was home? Pretty normal, I guess. I mean,
they're obviously culturally very different. So I think one good thing is I got to have Spanish food and I got to have Sri Lankan food, but not too much was different. I mean, I was brought up in a very loving home. Being born in Australia, playing professional football in Iceland. So my football journey began when I was around, I think the first club was when I was 5 years old, and I played for a club in Melbourne called South Melbourne. And yeah, my journey embarked there, and I played until I was 17 in Australia. And then I had an offer to go to Spain, which is where I spent 4 years there. My mum is Spanish, but I never knew how to speak the language, so it was a big cultural difference. I mean, having to learn the language and adapt to the culture there. Yeah. And then when COVID hit, obviously football stopped all around the world. And Iceland happened to be the only country that was still playing football. Nice. So that's why I embarked my journey to go to Iceland, because it's obviously not normal. Nice. And did you have a cultural shock? Yeah, definitely from Spain going to Iceland. Yeah. I mean, the cultural shock being the weather, Yeah. which was challenging. Nice, Kalat. Let's go get prepped for the training. Let's go. So does it have like a particular number of balls that you carry every day, or how? Well, at the moment, I think there's only 7 balls here. Right. That's because I think that's all that's available to me at the moment. Nice. If it was up to me, I'd probably have a bag full of 20 balls, but Okay. I've only got 7 to work with. Okay. So I mean, So you'll be training with all 7? yeah, all 7 balls. Excited to see, like. Yeah. 22, ideally 22 players, you'll play with 1 ball. Yeah. But why does a footballer, while he's training, need so many balls? Well, that's a good question. I guess if you miss the goal, say if you're doing a shooting drill, I guess you have to go and get the Right. ball every time. Nice. Okay. So I think the more the better when you're training. Yeah. As well, when you're doing drills, to keep the tempo of the drill, I think you need as many balls as possible to make the training session flow. This is my magic wooden stick. Yeah, I normally use it to help my foot slip in the boot better. Right. Because normally what happens is, Yeah. you can see here, Yeah. if you don't use it, you start to get holes in the back of the boot, Okay. which I noticed. Okay. So is your phone on Do Not Disturb now? Yeah. Yeah? I might get an emergency call. Maybe my partner might ring me. Right. So I can't put it on silent. Life of an athlete. Yeah, so depending on, I guess, what I do during training just now, will depend on like if I have the pitch or not, because sometimes, I mean, the space is being used. Yeah. So I have like a certain regime that I'll follow throughout the week. Okay. But it obviously has to be adjusted to, you know, Yeah. if I have the field and Yeah. and if I have the goals or whatnot. Okay. It's always changing throughout the week, depending on my plan. Right. Yeah. So Kalat, can you just tell us how did AFC and FFSL approach you to represent Sri Lankan football? So it was actually originally from Amir Alajic, which was the previous coach. He got in contact with me and phoned me up and kind of pitched me the idea of his vision of what he had for Sri Lanka in the future. And obviously, you know, having a Sri Lankan background, my father being born in Sri Lanka, it was a no-brainer. But the hard part was how it all was going to come together. Yeah. And I guess it was a long process, but eventually we did get it sorted. But yeah, the initial phone call and getting in touch with him was undescribable. Okay. Yeah, it was a great feeling. Yeah.
Kelat, we're almost done with the training session. Tell your fans and what are you training for this season? So at the moment I'm just in my off season, so just trying to keep fit. And my goals and objectives for this season is the SAF in the middle of the year. We're looking to hopefully win it on home soil, and the qualification for the Asian Cup. So hopefully if all goes well this year and next year, we're going to try and win as many games as possible and classify for the first time in Sri history to the Asian Cup. Nice. Wishing you luck for it, but it's not done yet. I'm going to challenge you. Can we have a crossbar challenge? Ooh, okay. Let's go. Let's go. So, Kelat, what's your most memorable goal? Have to be against Cambodia in the second leg. Yes. Just for all the emotions we went through, and then the penalties at the end as well, Yes. scoring a penalty. Yeah. Yeah, number one on the list, Cambodia for sure. Go, Kelat. Ooh. Ooh, so close. So, Kelat, talking about the Cambodian match, tell us how was the field, how was the atmosphere when Claudio shot the goal after the 90 minutes? To be honest, I think we knew we were always going to score, or we always knew we were going to classify to the next round. But just in the way it happened was an incredible feeling. On the 90th minute, the long ball came off the crossbar. Yes. And then he touches it in. It was just Yeah. it was an indescribable feeling, and it's something that I think I'll cherish and remember forever. Yeah. And yeah, it was such a big moment as well to go to the next stage of the qualifying round. Indeed, so yeah. It's good. Oh, boy. Ooh. Okay, so talking about you all got qualified, how was the team? What was the team discussing at the venue after you all got into the qualifier? Yeah, so as soon as we qualified, I guess we tried to enjoy it that night and the days after, but I guess it sunk in that the job's not done and still got a journey to continue with, and that will start this year in March against Thailand. But yeah, all of us are really focused, and I feel like that game as well bonded us as a group. I mean, because we've been working together now for just over 2 years. So yeah, that made us even stronger, and it gave us a lot of belief and hope to go into this year. How was the dressing room atmosphere that day, that night? That night and that day in the dressing room, I don't think we slept. We had the flight the next day, and yeah, most of us didn't sleep. So Kelat, you have 2 more chances. Okay, here we go. So Kelat, 1 last shot to go. Let's see. Yeah. Ooh, yeah. Done. Nice. Aiboan, Mama Oliver Kellat. All right, we're gonna go to the cafe for brunch. See you. Life of an athlete. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Catch the excitement real time.
Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Life of an athlete. Hi boy! Go home with that. One coconut a day keeps the doctor away, you know? Nice green one. It's the best coconuts in Kotte. Kotte? Eh? Now you're gonna be famous now. Yes. How much is the coconut today? Today 200. 200. Before you give in more, no? It's okay. Thank you. Welcome back to the session 3 of day 2 in the 118th Battle of the Maroons. We see the umpires walking into the middle to begin the session. After a good morning session for Dharmaraja, they've battered it up with a reasonable bowling performance in the second session as well. They've picked up 3 wickets for just 49 runs. What a bowling performance from the paces of Dharmaraja College. They picked up 3 beautiful wickets. An unexpected catch, a bowled, and another catch at slips. And what a spell it was from Nisala. 8 overs, 6 maidens, just 2 runs and 2 wickets. It was brilliant. He managed to get full use of that new ball. He did. He had lovely movement through the air, and there also those runs came through 2 wides. The batsman had no answers for the questions asked by Nisala's deliveries. Let's see how the batsman can put up with this bowling attack on the session 3 after tea. Both teams coming into the field. Pulling Pereira leading Dharmaraja into the field, and the big fish for Kingswood College is back in the hut, and it will be 2 youngsters who's going to carry forward the work after 2 brilliant double centuries from Lakwin Abesing and Tarindu Warnakulake, and everything is ready for the start of the third session of day 2. Manul and Yosat coming into the middle. Yosat picked up the first wicket of this game yesterday. He looks to be a very good all-rounder. He's opened the bowling for Kingswood and walked in at 3 down for Kingswood. Seems to be a good all-rounder given the responsibility of batting higher up the order after starting as well, and probably it will be Lakwin Abesing who will be starting things from that Ricky Lakaskar end. Apart from these bowling and batting performances, we also should take note of the man behind the stumps for Dharmaraja College. Has been doing a wonderful job. That is Isuru. Caught a few deliveries down the leg side with a full dive. Yeah, he's the third year colorsman, and he's started keeping from a very young age, and he scored a century. He's a pretty good batsman as well, but last season he batted at 3
And this season, this is Manulu Basru, 5 of 37 deliveries, just one boundary. Final rather, he batted in the top, and this is Yosa Tabekon. No runs for 11 runs. It's a very able batsman. Lakwin Abesinga to start things, flighted up, and well defended by Manula. Even on his first second overs, Lakwin has been giving it a lot of air. That shows how comfortable he is after scoring that double ton. Yeah, and he's not given away runs so far in his 2.2 overs. And he's keeping one end tight, just as Kavija did for Kingswood from one end, although they couldn't pick up regular wickets. But that picking up wicket has been taken care of by Nisala and Kumar for Dharmaraja College. There are two good paces from both ends for Dharmaraja. Nisala started off brilliantly. Tossed up yet again. A beautiful delivery from Lakwin. And good fielding at Silly Point as well. Lakwin Abesinga giving it air, inviting the batsman to go over the top. Silly Point and a slip in place. Well left by Manula. Looks like another maiden coming up for Lakwin Abesinga. What a game he's had. 203 runs and 3 overs, no runs, and that's the end of the 24th. Kingswood 49 for the loss of 3 wickets. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheeselicious Festival. No one can get this cheesy. එකපාරක් ගන්න Gold Dio Spray. It will be Nisala to start off from the other end. Yes, Kavint, Nisala bowled 3 consecutive maidens in his final spell, and he's coming with that record in hand. We'll see whether he can continue the 4th maiden here. He's bowled brilliantly. The first couple of overs he bowled outside the off stump, the 5th, 4th stump line, and then he made the batsman play, and it was a brilliant spell. And it was a brilliant delivery to get Chanul out in a surprising manner. And here's Nisala to start off things. Good bounce and pace across the left hand. Yes, Kavint, this is New Dale yogurt, flavored milk, and all other range of milk products coming from New Dale, which is very good for your gut. I hope you grabbed your New Dale pack. Yeah, hoping to. Yes, especially for athletes, it brings a lot of probiotics into your body, which helps you keep your activeness, and also to keep you refreshed during these hot sunny days while the games are being played. Nisala here again, bowling that good line and length. The slips are well back for Nisala. This is Kumar, the other pacer, who's done brilliantly as well. There you go, that's the figures of Nisala. 2 for 3, 8.2 overs. Good captaincy work here on one end, especially from the Rikilagaskar end. The paces are operating, and on the other side we have spinners operating very quickly to keep up the over rate. Here's down the leg side, flicked towards fine leg, just a single. That should make field Yosat a bit better. That's his first run off the bat.
And Nisal has conceded a run after 4 overs. We see the celebrations starting in the Randall's hut. Kingswoodian all boys have started the party there. They've come in numbers to enjoy this big match, the 118th battle of the Maroons. Even though we don't have many spectators on the stands, we have a lot of people coming in numbers, staying around this big venue. Nisula coming in again. Good bouncer. Had no. The beauty about Nisala's bowling is all his surprising deliveries, especially the bouncers, are on the point. Very well guided bouncers. Here you go. Had no sense. It flicked the helmet as well. Crushed the helmet. Yes, it did. It was quite a similar delivery which got the first wicket for him. Yeah, it was lobbed up and it was a good catch from Lakwin Abesinghe. He's had an all-round performance, although they've bowled just 25 overs and they've kept things tight. It's another good delivery on the pads this time. It was a little short and there was a short leg. Short leg was not in his usual position. He was a little back and he's more of a single stopping short leg by the looks of it. And also the weather has helped this game today. It has been very kind. The sun is still out there. We can see the rays of sunlight hitting the ground still. Yeah, this time yesterday it was pouring a little. Luckily the rains have stayed away. Nisula comes in here again across the body and that's the end of the 25th over. Kingswood 50 for the loss of 3 wickets. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor Noodle. ගට් එක ready කරන්න. Crystal clear, super stylish. Luvia V60 design. Introducing the Kiehl's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. And Lakwin Abesinghe will continue from the other end. This is what Kingswood did as well. Kavija bowled from one end and there was the pacer from the other end, but very unluckily they could not get regular breakthroughs and it was a good partnership. It was a 400 plus partnership and yet again tossed up and Pulindu, the captain, feels it at extra cover. Lakwin is not giving a lot of pace on the ball, giving it a lot of air, just like that, and a lot of revs. So you can see as soon as the ball hits the turf, it just spins away all in and it keeps on the batsman guessing. He's bowling at a very low pace. That one was fired up. That was the arm ball coming in straight into the wickets. A little too short maybe. It was a touch too short, as you correctly said, and there again tossed up, but no revolutions on that, hence they did not spin, and we haven't seen much spin at all in the first day and the second day. And that was a beautiful ball to finish off the over after 26. Kingswood College are 50 for the loss of 3 wickets. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. හැම සිතක්ම පිපිදේ, රස lemon රසයේ, ජීවිතයම මිහිරයි. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff, chill when lemon.
Detol cool. සෙල්සියස් අංශක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව. It'll be Nisala yet again to bowl from this end. He's had a bit of a rest in the tea break. And Manula will be on strike. He's faced 46 deliveries. This is the two batsmen next up for Kingswood. Nisala comes in again across the left-hander, bowling at a good pace. Is Nisala into his ninth over, just conceded 4 runs and picked up 2 wickets, 2 important wickets for Dharmaraja. Nisala running in, this time on the leg stump. It was a touch too high and probably would have been outside the leg stump as well. True, the umpire had no idea to... Let's have a look at it. Yeah, it's touch too high and probably pitched down the leg side. Yeah, it was well outside the leg stump. Nisala on top of his mark. We should be looking out for that odd bouncer. Yeah, Nisala is building up a lot of pressure. He's not giving away easy runs. Dharmaraja is doing it really well. They've kept the run rate at a low. Whether you are watching this match from home or in the grounds, Maliban Savory is the best companion to spice up this game. Whether you can pick Crisco or chick bits or cheese bits or snackers from Maliban and spice it up while you enjoy this game in the post-tea session. Building up a lot of pressure is Dharmaraja, keeping the run rate at a low. This is the fast bowler's 10th over and umpire says there's no touch. Huge appeal by Dharmaraja, not given. It was down the leg side and the bowler appealing if there was a glove to it. Seems to have missed by a mere margin. Yes, the replay of it again from another angle. Maybe it brushed his body. Probably took something on its way and another neat drive to extra cover. No run taken. This is very good bowling from Dharmaraja. And Nisala varying his length very beautifully there. Yeah, he's got that surprise bouncer. He's using to good effect against the Kingswoodian batsman. Manula having scored just 5 runs off 51 deliveries and Yosat 1 of 20 says the story there. Yeah, probably the message from the coaching panel is eat out as many balls as you can and get to the end of play without losing any more wickets.
Nisala bowling that leg stump line, and that's the end of the 27th over. Kingswood 50 for the loss of 3 wickets. Sixer udaya viwate hot hot dang panduwa spicy uda panduwa fun cup usavine vive prima kotumi fun tamai. Galaxy by Gold. Game on karana suwandak. Introducing the Kiels Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. This is a batch from Kingswood. Crowd slowly building up. Not very happy with the game. Probably. But the batch 91 seems to be enjoying themselves. We hope to expect more numbers tomorrow, as it being the final day. And first of its kind. All this time we've been playing 2-day encounters, and for the very first time we are in a 3-day Battle of the Maroons, and that has led the team to take this first innings score to 454. Bowling change. It was Lakwin Abesing who was bowling from this end. This is Dakshika. He's bowled 5 overs. He's maintained a good economy rate as well. Just 1 run per over. It's even less than that because he's bowled 1 delivery of his 6th over. It's Yosat on strike. Hits the silly point. Silly point taking all the damage onto his body. But he is playing a vital role, being the guard. What a wonderful delivery that is. That was the faster one. It was the faster one. The arm ball that zipped through. The batsman thought it was going to spin back in, and it straightened off the line. Very lucky for Yosat. And another fuller delivery does not bring any runs to the Kingswood total. Yosat and Manula must be thinking, what's next? What's next? This time on the middle and leg stump. It was turned towards mid wicket, but no run. The close in fielder was quickly upon it. Dakshika, and well defended, and that's the end of the 28th over. Kingswood 50 for the loss of 3 wickets. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශරික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන move spray keep moving. රුපියල් 50 මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. දවසකට දැනම එකපාරක් ගහන්න gold dio spray. පන්දු අර 28යි ලකුණු 50යි කල්ලු 3යි කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය පළමු ඉනිම. විශේෂම අද ඊයේ හවස් භාගයේ තරම් අද වැහි විකෙල්ල ගස්කඩ කඳු පන්තිය දකින්න ක්‍රීඩාංගණයට ඉහළින් විශේෂයෙන්ම අර වැහි බලාකුළු බරව නැහැ. තාමත් අර හොඳින් හිරු රැස් තිබෙනවා, හිරු රැස් වැටෙනවා. ඊයේට සාපේක්ෂව අද තත්ත්වය ටිකක් හොඳයි. කාලගුණේ 50යි කඩලු 3යි වෙන නව පන්දු වාරයක්. පිටිනට පිටින් පන්දුවනි දැල්ලේ. නිසලා අබේරත්න මේ දක්වා පන්දු අර 10යි පන්දු 1යි වෙන ලකුණු පූර්ව ලකුණු 50යි කඩලු 3ක් බිඳ වැටි. මයිදානේ පන්දු අර 28යි එක් පන්දුවයි නිසලා අබේරත්න පන්දු අර 10යි එක් පන්දුවයි ලකුණු 4යි කඩලු 2යි.
ආරම්භයේ සිටම පිතිකරුවන්ට පහර දීමට අසීරු සීමාවේ පන්දුව පත් කරමින් සිටින පන්දුවන්න. පීඩනයේ තිබෙනවා දැන් පන්දුවට පහර දෙන කණ්ඩායම තුළ නිසා උන් කඩුව රැකගෙන පන්දුවට පහර දීම වැදගත් වෙන තවත් පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. හොඳ පන්දුවක්. මල්ල පන්දු 54යි ලකුණු 5යි. විකට් තුලටම ලැබෙන පන්දුව ආරක්ෂා කරගන්නවා. කෙසේ හෝ කඩුල්ලට යන දේ පන්දුව ස්ට්‍රිප් එකකින් තිදෙනෙක් ඉන්නවා. පිටේ ඉන්න පැත්තෙන් හාරසිය 4ක් ඕන් පිටුපසින් තාමත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් සහ ගලී ක්‍රීඩකෙක් නඳවා තිබෙනවා පිටින් දෙසින් පායන දෙසින් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකෙක් නඳවා තිබෙනවා ටිකක් ඈතට වන්න. ඒ වගේම මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකෙක් සිටිනවා එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකෙක් සිටිනවා. ආරසිත පහර තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. නිසලා බේරත්න දිගින් දිගටම වේග පන්දයවන්නේ කරලා යුතු මූලික දේවල් හරියට කරමින් සිටින ඉතින් ඉතාමත් හොඳ පන්දු වෙන අපි දුටුවේ නෑ. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ දඟ වේග පන්දයවන්න මේ දේ හරියට සිදු කරනවා. පැහැදිලිවම ඉතාමත් අර හොඳින් වුන් අර මේ ලයින් ඇන්ඩ් ලෙන්ත් එකේ පන්දුව යවනවා. ඒ නිසා තමයි මේ පහරවල් කරා යාමේ හැකියාවක් නෑ පිටිකරුවන්ට. මොකද පීඩනයත් වැඩි. කඩලු 3ක් විදවැටලා තියෙන අවස්ථාවක තවත් කඩුලක් විද වට්ටගත්තොත් උන්ට ඒකේ පීඩනයෙන් මිදෙන්නට අමාරු. ඒ නිසා උන් කඩලු රැකගෙන අද දවසේ මෙතනින් මේ කඩලු 3 මෙතනින් අපිට කඩලු දවා ගැනීම උන්ට නතර කරගෙන දවස් අවසන් කරන්න පුළුවන් නම් ඔවුන් ඒ විදිහක් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් සැලකිය යුතු මිසක් අත තරගෙන නරඹනවා. පාසල් දිත්වේ අනිවාර්යයෙන්ම නැවතත් නිසලා බේරත්න. කෙටි පන්දුවක් උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. ඒ සමගින් නිමාව දකින්නවා මල්ලගේ නිම ලකුණු 5ක් තිබෙදී මේ දක්වා කඩුල්ල ආරක්ෂා කරමින් ක්‍රීඩා කරා. නමුත් නිසලා බේරත්න තමන් පන්දියමින් සිටි අන්තය මාරු කරමින් පිතිකරුවා තුලට කෙටි පන්දුවක් යොමු කරා. එහි ප්‍රතිඵලය මල්ල ක්‍රීඩාගාරයට. මෙන්න නැවතත් ඒ පුනරුපණය පිතිකරුවා තුලට යොමු කළ කෙටි පන්දුව හොඳ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක්. එදී පිතිකරුවා තරමක් වික්ෂිප්ත වෙනවා ඒ පන්දුවට. මොකද ඔහුට පන්දුව අඳුර ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා එහි ප්‍රතිඵලය වන්නේ පිටාක්‍රේ පැතුණු පන්දුවට පන්දුවක් වාට පරිවර්තනය කර ගැනීම යනුව සිවන කඩුල්ලේ අහිමිවීම කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට දැන් පීඩනය ඔවුන්ගේ පැත්තේ තියෙන්නේ. අරගේ පාලනයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ සතු වෙලා තිබෙනවා. මල්ල බාසුරු දැබියන පිතිකරුවා ලකුණු 5ක් ලබා තිබෙදී ලකුණු 50යි කඩලු 4යි. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ 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 කෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. Open a savings account at Commercial Bank and get your comeback debit card to make fast and convenient payments across the island. Introducing the Kiels Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. ලකුණු 50යි කඩලු 4යි. දැන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ගේ පීඩනය ඉතාමත් වැඩි. මොකද ලකුණු පූර්ව පීඩනයත් ඉතාම වැඩි. දැන් මේ නිසලා බේරත්නගේ පන්දුවේ පීඩනයත් ඉතාමත් වැඩි. නිකේෂල නවක පිතිකරුවා හිටියට ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වන්නේ දැන් විශාල වක් නිකේෂල නානායකකාර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දැන් 50යි 4යි තවත් වමත් පිතිකරුවේ. නැවතත් නිසලා බේරත්න මේ දක්වා සාර්ථක පන්දියම නිරත වන පන්දියවන්න. ආසන්න අවස්ථාවක් පායිනට ටිකක් බරයි පන්දුව. නිසලා බේරත්න 118 වන මේ කදුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඉතාමත් වාර්තාගත දවසක් බවට තරගයේ පත්වෙන මේ ලකුණු පූර්ව වාර්තා රසක් බිහි කරපු තරගයක ලකුණු සටහනක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. දැන් එහි වැඩි ගෞරවයේ වැඩි වාසිය ධර්මරාජ්‍යයේ සතු වෙලා තිබෙන්නේ මේ කඩලු 4 බිඳ වැඩිමත් එක්ක. අනිවාර්යයෙන්ම 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනේ අපි රජයේ සිටින්නේ පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. දැන් නැවතත් 404ක් ඕන් පිටුපසින් තියෙන අභියෝගය සුළුපටු නැහැ. නැවතත් කෙටි පන්දුවක් ආරක්ෂිතව පිළිගන්නවා ලකුණු 50යි කඩලු 4යි.
රුපියල් 50 මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Galaxy by Gold game on කරන සුවඳක්. පන්දුවර 29යි ලකුණු 50යි කඩලු 4යි පිටිකරණන්තයේ යොසත් පන්දු 26යි ලකුණු 1යි අනෙක් අන්තයේ නවක පිටිකරුවා නිකේෂල පන්දු 2යි ලකුණු ලබාගෙන නැහැ තාමත්. තවත් ලකුණු 404ක් පිටුපස්සේ. ඉස්සර අපි කතා කරා ධර්මරාජ පිටිකරුවන් පන්දුවට පහර දෙන විට මේ කින්ස්වුඩ් පන්දුව නම් ඇයි මේ කෙටි පන්දුව යොදා ගන්න නැත්තේ මේ වගේ කඩොල්ලක් කියලා. ඉතින් ඒකට පිළිතුර දැන් නිසල අබේරත්න පෙන්නුම් කරනවා. ඒ කෙටි පන්දුව කොතරම් භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා මෙවැනි තනතිරුවක. පැහැදිලිව ආක්‍රමණ සිදු කරන්න මෙවැනි ආකාරයට පන්දු යාමින් පිටේ ඉන්න පැත්ත ශක්තිමත් කරමින් තාමත්ම තර්ජනාත්මකව තිබුණා. මේ වුණිට ඔහුගේ කෙටි පන්දුවයි මේ දැන් අනික් අන්තයෙන් දඟ පන්දු යාන්නිකගේ කැඳවීමත් එක්ක අපි බලමු කොහොමද මේ මිශ්‍රණය සිදු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම නාවක පිටිකරුවට. ආරක්ෂාකාරී පහරක්. යසත් මේ දක්වා පන්දු 27කට මුහුණ දෙමින් තනතිරු ස්ථාවර වීමට ඉවසලිවන්තව සිටින පිටිකරුවා. තවත් ලකුණු 404ක් පිටුපස සිටිනවා. ඒ අතර වාරේ දශික ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථක නැහැ. තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. දැන් නිකේෂල ඉන්නේ අනික් අන්තේ විශේෂයෙන්ම දැන් ඔහුට තමයි පීඩනයක් එල්ල කරන්න උත්සාහයක් ගන්න. ගොඩක් දුරට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න මොකද නවක පිටිකරුවා මේ පීඩනයට හසු කරගෙන දවා ගැනීම. ඉවර පිටින් වැටෙන පන්දුවට පිටෝසෝ අබාධ කරන්න කඩු රකින්නට ලකුණු තත්ත්වයේ වෙනසක් නැහැ. මේ 30 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ කින්ස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පළමු ඉනිමේ වෙන තවත් පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. වෙනත් පෙරපාදෙන පැමිණි පන්දු ආරක්ෂාකාරී පහරක් දෙන්නේ ලකුණු සංඛ්‍යාව විවරත් වෙනසක් නැහැ. තවත් 404ක් පිටුපසින් මේ පල්ලකැලි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිටයි සජීවීකරණය කරන්නේ පපරේ ඔස්සේ මේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් දිගින් දිගටම පීඩනය ධර්මරාජ කින්ස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් මතයි. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න ඉතාමත් හොඳින් පන්දියම සිදු කරන තමන්ගේ මූලික දේවල් හරියට සිදු කරමින් දැන් යොසත්. තවත් නිලකුණු පන්දුව සමගින් නිමා දකින්නවා. කින්ස්වුඩ් පළමුවෙන් මේ 30 වෙනි පන්දු වාරය ලකුණු 50යි කඩලු 4යි. පිටියේ හතර අතේ ඔත්තුමි රවුදන්නේ Sixer niya viwate hot hot dang panduwa taste spicy udah panduwa fun kapura vive vive prima kutumi antama. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheeselicious Festival. No one can get this cheesy. පන්දු 30යි ලකුණු 50යි කඩලු 4යි කින්ස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම මේ දක්වා ඉතින් ඉසුරු දැන් පීඩනය එන්න නම් වැඩි වෙන ඉතින් පිටිකරුවන් ලකුණු ලබා ගැනීමත් ආරම්භ කළ යුතුයි. පීඩනය පෙරලා ලබා දෙන්න නම් පැහැදිලිවම දැන් නාවක පිටිකරුවාට අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. වෙන්න දිව යනවා. නාවක පිටිකරුවා නිකේෂලට එරෙහි ඩ්‍රයිව් පහරක් එල කරන්නේ. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. පන්දු 4 සීමාවක් කරා ඒ අතර වාරේ ලකුණු දෙකක් සම්පූර්ණයි. එක්කනවා ලකුණු දෙකක් ලකුණු පූර්වට 52 වන ලකුණ. එම ලකුණ නිකේෂලටයි. නිකේෂල ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. ලකුණු 6කට කඩලු 3ක් මේ දක්වා දබාගෙන තිබෙනවා නිසල. පන්දු වාර 11යි පන්දු එකක් යොමු කරමින් කැපී පෙනෙන පන්දියීමක්. එගේම ඔහුගේ පන්දු පිටියේ සැකසීමේදී ඔහු පිටිකරුවාට අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා එන්න ඩ්‍රයිව් පහරක් ක්‍රීඩා කරන්න කියලා. ඉතින් එහි යෝගයේ සැලසුම.
එවරත් විකට් තුරට පැමිණ පන්දුට ආරක්ෂාකාරී පහරක් කෙල කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ කෙටි පන්දුව සහ විකට් ආකාරයට පන්දු යවමින් ආක්‍රමණය දැඩි කරන පිතිකරුවන්ට එරෙහිව ලකුණු ලබා ගැනීමට අසීරු සීමාවේ සෑම විටම පන්දු පත් කරන්නේ. සහ සමහර අවස්ථාවල ඔහු අර ඔබ කියපු විදිහටම අර පහරකට ආරාධනා කරන පිතිකරුවාට පහර දිය හැකි සීමාවේ පන්දුව පත් කරලා විශේෂයෙන්ම කෙටි උඩ පන්දු ලබා ගැනීම පිටාග්‍රේ සොයාගත් අවස්ථාවල උඩ පන්දු කලින් අපි දැවී යාමත් එවැනි ආකාරයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු විවෘත කර දී තිබෙනවා ක්‍රීඩා පිටිය එන්න පහරක් එල්ල කරන්න කියලා. ඉතින් අභියෝගයක් ලබා දී තිබුණා පිටිකරුවාට. ඉතින් ක්‍රිකට් කියන්නේ මානසික ක්‍රීඩාවක්. ඉතින් නිසල එය ඉතා හොඳින් කරනවා. දැමතත් නිසල අබේරත්න. ආසන්න අවස්ථාවක්. ඊටමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. නිසල අබේරත්න දිගින් දිගටම පීඩනය එල්ල කරමින් තිබෙනවා. මෙන්න ඒ පුනරූපණය. පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරා. නමුත් පන්දුවේ වේගය පහරේ වේගයට වඩා ඒ මොහොතේ වැඩි. නිසල අබේරත්න ඉතාමත් හොඳ පන්දු යවන්නේ කියලා හති ලක්ෂණ පෙන්වුම් කර තිබෙනවා. ඉතින් ඔහුගේ ඉරියව්ව සහ විශේෂම පන්දු පතිත කරන ස්ථානයේ සම්දු ඉපිරීම සහ මේ සියලු තාක්ෂණික උපක්‍රම පාවිච්චි කරන පන්දු යැමීද මෙන්න තවත් පන්දුවක්. හොඳ පහරක්. වාසනා සහිත පහරක් ලකුණු 4ක් එක්කනවා ලකුණු පූර්වට. එම ලකුණු 4 නිකේෂලටයි දැන් නිකේෂල තීරණය කරනවා ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්න. ඔහු උත්සාහ කරන්නේ නැහැ ඕනකට වඩා ආරක්ෂාකාරී වන්න. අර හොඳම ආරක්ෂාව ප්‍රහාරය කියන මෙන්න අවස්ථාවේ පුනරූපණේ කාලයන්මනීම සාර්ථකයි. ඉතින් හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ නිසල අබේරත්න පන්දු නතර කිරීමට. ඔහුගේ පාම පෙර සඳහන් කරා ඔහු ක්‍රීඩා පිටිය විවෘත කර දී තිබෙන්නේ පිටිකරුවාට පහරවල වලට යොමු වීමට. ඉතින් ඒ අවස්ථාවල බොහෝ විට මෙවැනි පාරක් 4 පහරක් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ බොහෝ වැඩි. අනිකේශ්වර විශේෂයෙන්ම ඔහු අර ආරක්ෂාව ඌනටත් වඩා ආරක්ෂාවට වඩා ප්‍රහාරය දියත් කිරීමත් එකාතකට සුදුසුයි. මොකද ලකුණුත් අවශ්‍යයි ඔවුන්ට කඩළු රැක ගැනීම වගේම පෙබලයිලීමක් සිදු කරනවා. නමුත් මිනිස් විරුතුමන් තරම් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ නැහැ. පන්දු යවන්න බලාපොරොත්තු ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ නැහැ. ඉතින් නොදෙවී යාමක්. පායින පැත්තට ටිකක් බරයි වගේ අපි දැක්ක ආකාරයට අපි බලමු. ආසන්න අවස්ථාවක්. උඩ පන්දුවක් ඒ වගේ සලින් නැදී යනවා. බොහෝ ක්‍රීඩකයාගේ ඇඟ කොටසේ ස්පර්ශ වුණා විය හැකි හොඳ පන්දුවක්. දිගින් දිගටම හොඳ පන්දුවක් විතරනවා නිසල අබේරත්න. මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නිසල සූදානම් මේ දක්වා කඩුළු 3ක් දවා ගන්නට ලකුණු 10ක් පමණයි ලබා තිබෙන්නේ. මෙන්න මේ 12 වන පන්දුවාරයයි අවසන් කරන්නේ. හොඳ කෙටි පන්දුවක්. ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් එය පිටිය දෙවුණු ආකාරය නම් පෙන්වුම් කරන්නේ නැහැ. ඒ අතර වාරේ නිමා දකින්නවා. 31 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 56යි කඩලු 4යි. රුපියල් 50යි මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Crystal clear, super stylish. New ViU V60 design. Sixer udaya ViU hot hot lang panduwa hot and spicy uda panduwa fun kapu savine vive prima kotumi fun tamai. Crystal clear, super stylish. New ViU V60 design. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, providing you with nature's purest. For a truly premium, sustainable drinking experience. Perfect for a single serving. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න.
උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද? පන්දුවර 31යි ලකුණු 56 කල්ලු 4යි. ඉතින් අපි දුටුවා පෙර පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවේ පන්දුව කෙටි පන්දුව පිටිකරුවාගේ ඇඟේ දටන මෙන්න අපිට ඒ පුනරුපණය හොඳ කෙටි පන්දුවක්. ඕ එනම් බොහෝ වේදනා දෙන කෙටි පන්දුවක්. ඉතින් උගේ ප්‍රතිකාර කිරීම ආසන්න ප්‍රදේශයේ වදිනේ ඉතාමත් ආක්‍රමණශීලී අන්තමින් පන්දු යවනවා මේ නිසලා බේරත්න. මේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි මේ කීලෙන පන්දුව ඔබේ ඔරිස ප්‍රදේශයේ වදින ආරක්ෂා වෙන්න උසෑන උත්සාහ කරනවා. කෙසේ නමුත් පන්දුව ගැටෙනවා මේ ඔරිස ප්‍රදේශයේ. වේග පන්දු යවන්න ඉතින් බලාපොරොත්තු විය හැකි පන්දුවක් නැවතත් ඒ පුනරුපණය අනෙක් අන්තේ. ඔගේ ඔරිස ප්‍රදේශයේ පත්වන්නේ පන්දුවෙන් මෑත් වෙන්න ගන්න උත්සාහය. කෙසේ නමුත් ඔහුට පිළියෙන පන්දුවෙන් ගැලවෙන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ඒ අවස්ථාවේදී. මෙන්න අතර වාරේ 32 වන පන්දු වාරය ආරම්භ කරන්නට සූදානම්. 56යි කඩලු 4යි. ඩ්‍රයිව් කිරීම ක්‍රීඩක කඳවා තිබෙනවා. නිලකුණු පන්දුවක්. යොසත් මේ දක්වා පන්දු 33ක් වැය කර තියෙනවා මේ එක ලකුණු ලබා ගැනීමට. කඩු රැක ගැනීම සඳහා දැඩි උත්සාහයක 34 වෙනි පන්දුවට මුහුණ දුන්නේ. ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ දුවති දෙවීමට ආසන්න අවස්ථාවක්. අනවශ්‍ය පරිදි කඩලු අතර දිවයන්ට උණු උත්සාහ කරන සූදානම් නැහැ අනික් අන්තේ. කිසිදු සූදානමක් තිබුණේ නැහැ නිකේසල ලකුණක් ලබා ගැනීමට. නමුත් යොසත් අවශ්‍ය ඉක්මනින් පිටිකරණ අන්තය හුවමාරු කර ගැනීමට අවසානයේ හානියක් නැහැ නැවතත් පුනරුපණය. යොසත් ඝන තීරුවේ භාගයක්ම දුවගොස් හමාරයි. නමුත් නිකේසල සූදානමක් නැහැ. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පාර. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 56යි කල්ලු 4යි නැවතත් දසික. ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ වගේම දැන් අද දිනේ තුල තව කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් හෝ බිඳව දබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණොත් එහෙම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ඉතාමත්ම ප්‍රබල ස්ථානයකට මේ තරගයේ පත්වීමේ හැකියාව තිබෙන උත්සාහ ගන්නෙත් එහෙම තමයි. දැන් නැවත ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහය සාර්ථක නැහැ. නිමවා දකින්නවා 32 වන පන්දු වාරය 56යි කඩලු 4යි. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. පන්දුවර 32යි ලකුණු 56යි කඩලු 4යි. පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරමින් ඔව් මේ අන්තයෙන් පන්දු යපු විශේෂම පන්දු යවන්න වෙනුවට නව වේග පන්දු යවන්න කැදවනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ නායකයා. තාමත් ඔහු මේ අන්තයෙන් වේග පන්දු යවන්නට කෙරෙහි විශ්වාසය තබා තිබෙන ආකාරය තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ විශ්වාසය ගැන ඉතින් උට නැවත සිතීමට දෙයක් නැහැ. ඒ අන්තයෙන් කඩලු බිඳවන්න මේ SP කුමාර ඔහුත් කඩුලාභියෙක්. ඔහු තමන්ගේ වේග පන්දු යවන දෙදෙනා ඕනෑමට වඩා වෙහෙස කරවන්නේ නැහැ. එක් අයෙකුගේ එක් පන්දු වාරයක් යවනවා ඊට පස්සේ අනිත් පන්දු යවන්නක් ඇදවනවා. කෙටි පන්දුවක් එක් ලකුණයි
එක්වන්නේ 57 වන ලකුණ. අඩිසල් අපේ රත් මේ අන්තිමේ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යමින් සිටියා. කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. කෙසේ නමුත් ඔහුව මතකට නතර කළා. එස්.පී. කුමාරට අවස්ථාව ලබා දෙනවා නායකයා. කඩලු ලැබෙන අන්තිම කඩලු ලබාගත් පන්දු යවන්න වෙනුවට මොකද කඩලු 3ක් ලබාගත් පන්දු යවන්න වෙනුවට කඩලු සහිත අනෙක් පන්දු යවන්න කැඳවුණා. උණුසුම් දිනයක් ඉතින් වේග පන්දු යවන්න ඕනරට භාවිතා කරන්න බෑ. ආබාධිත වෙන්න පුළුවන්, විශේෂ කර වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් නායකයා ඔවුන් දෙදෙනාව ඉතාමත් හොඳින් කළමනාකරණය කරමිනේ පන්දයම සිදු කරන්නේ. නැවතත් එස්.පී. කුමාර. එවර පිටේනට පිටතින් පාරක් කෙලකින් උත්සාහයක් ගන්න නැහැ. පන්දුව නිදැල්ලේ යම් දිහහනවා. 57යි කඩලු 4යි 33 වන පන්දු පාරේට පැදෙන්නේ. යොෂිත් මේ දක්වා 1 ලකුණක් ලබා ගන්න පන්දු 39ක් ඔහු වැය කර තිබෙනවා. යසත් කඩුල්ල ආරක්ෂා කරමිනේ ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් මේ කල්ලු 4ක් බිඳ වැටලා අවසන් තින් දැන් ඔවුන් ආරක්ෂාව ගැන හිතන්න ඕනේ. ඒ වගේම ලකුණු තූරුව ගැන හිතන්න ඕනේ. ඉතින් පීඩනය එන්නම් වැඩි වෙනවා. බලමු කිංස්වුඩ් පිතිකරුවන් කෙසේ මෙහෙම පීඩනය හසුරුවයිද කියලා. එවරත් පිටින් සෑහෙන පිටින් පහරක් කෙලකීමට උත්සාහයක් ගන්නෙම නැහැ පිතිකරුවා. පන්දු නිදැල්ලයම දැන්නයි තරම් සාර්ථක ආක්‍රමණයක් නැහැ මේ පන්දුවේ නම්. විශේෂයෙන්ම අර නිසලගේ පන්දු යයි මහා සසදා බලද්දී උත්සාහ කරනවා කෙටි පන්දු වලින් මේ කඩළු දවා ගැනීමට එස්.පී. කුමාර. පෙර කාල සැසියේ තාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා නව පන්දුවෙන්. නැවතත් එස්.පී. කුමාර. ඉක්මන් ලකුණට ආය උත්සාහය සාර්ථකයි. එක්වන්නේ 58 වන ලකුණ. විශේෂම තවත් ලකුණු 350කට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් පිටුපසින් ඉන්නේ. හෙට දිනේ තමයි තරගයේ අවසාන දිනේ මේක 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයෙන් සා ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න නම් අවමශයෙන් කණ්ඩායමක් දෙවතාවක් දවා ගැනීම කියන අභියෝගයක් තිබෙනවා. ඉතින් කාලය, ඒ වගේම කාලගුණය මේ සියල්ල ඒකට තීරණාත්මක වේවි. එවරත් කෙටි පන්දුව ආරක්ෂිත පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වන විට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න කඩළු දවාගෙන සිටින්න. ඉතින් ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණොත් මේ දිනේ අවසන් වන විට තවත් කඩුල්ලක් 2ක් හෝ 3ක් දවා ගැනීමට ඉතින් හෙට උදෑසන ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙනවා. ඉක්මනින් ධර්මරාජ මේ සමයින් කිංස්වුඩිනම අවසන් කරමින් ඔවුන්ට නැවත පන්දුවට පහර දීමට ආරාධනා කරන්න. 396ක් පිටුපසින් ඉන්නේ. තා කඩළු 6ක් අතතිය තිබෙනවා. මේ කඩළු 6 තුලින් ඔවුන් කොතරම් ලකුණු ප්‍රමාණයක් රැස් කරාද කියන කාරණා විශේෂම අද දවස තුල කඩළු රැක ගන්නට උත්සාහයක් ගනිවිද කඩළු කොහොමද බිඳ වැටෙන්නේ මේ කියන සාධකත් එක්ක හෙට උදෑසන කාලයේ බොහොම තීරණාත්මක වේ තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් කරා යනවා නම්. එවරත් කෙටි පන්දුව කඩුල තුල තමයි ආරක්ෂිතව පිළිගන්නවා. ඒ සමගින්ම දකින්නවා 33 වෙනි පන්දු වාරය ලකුණු 58යි කඩලු 4යි. රුපියල් 50යි මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. Bringing you live action from the Pallekele International Cricket Stadium. Now the Kingswood College, they have scored 58 runs for the loss of 4 wickets. The first delivery of the 34th over, well negotiated by Yosat. He's been in there for more than 40 deliveries. He's more on the defensive side. Now we can see Dakshika Manukalpa, he has bowled 8 overs and only conceded 5 runs. Here Yahat joins me in the com box. Yes. Yahat. Yes, welcome. Dharmaraja bowling attack has been really good in this innings. Dakshita Manukalpa. Another single taken there. They have been really good
after this tea break, they've removed 2 more batters. Now the Kingswood College have already lost 4 wickets in their first innings. Yes, they need to build a good partnership here in order to give a good fight in this game. Dharmaraja College scored a massive 454 runs in the first innings. The deficit is just 5 runs under 400, and Nikeshal Nanayakar is a batsman with good reputation. He has scored more than 600 runs in the last season. Yes, he's been really good this season. On the other hand, Yosat has showed some real resilience throughout this match. He has faced more than 7 overs under his name, despite losing their captain early. They have showed some good signs. There has been some resilience, but they'll have to end this day. Losing 1 more wicket won't hurt them that much, but if they can end this day without losing another wicket, then they can surely be in this game. Yes, they need these 2 batsmen at the crease at least till the end of the day, then they can give a good fight in the next day. We saw how the Rajans came back strong after losing those 2 early wickets yesterday, Yahat. Yes, they built a really good partnership, unbeaten partnership till the end of this end of the innings. That's what these 2 batters have to emulate here at the last session of day 2. Yes, Kingswood need that from these 2 batsmen, Nishkesha Nanakar and Tabeko. In comes Dakshika to bowl the final delivery of his 9th over, and he ends it with a dot. After 34, Kingswood College are 59 for the loss of 4 wickets. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. Go 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 go. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor Noodle. ගට් එක ready කරන්න. Dettol Cool. සෙල්සියස් අංශක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට Dettol ආරක්ෂාව. රුපියල් 50 මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Sumedha Prasad Kumara coming in to bowl from the Rikilla Gaskada end. That's a good start to the over. He found the outside edge, but luckily for Yosat, it didn't went straight to the field. Unlike yesterday, the weather has been promising and it has led us without any interruption in today's play. There were too many interruptions yesterday, but today the game has its own way. And at the moment, Kingswood College are trailing by 395 runs with Yosat and Nikeshal at the crease. Nisala was the pick of the bowlers. He has bowled really well. He has taken 3 wickets already. Sumedha Prasad Kumara, he got the wicket of Kavija Kamage, captain of Kingswood College. That is to be mentioned, Yahat. He's been in good touch this season as well, scoring more than 1,000 runs. Yes. Keel's Crest, why settle for one flavour when you can have 4 in one pack? Enjoy Naimiris for that spicy kick, garlic for bold flavour, cheese and onion for a cheesy delight, and cheese sausage for a classic taste. It is perfect for parties, gatherings or birthdays. This platter is the secret of celebrating with your loved ones. Find it at your nearest Keel supermarket island-wide. Sumedha Prasad Kumara bowling the third ball of this over. Now we can see both these fast bowlers are targeting the shorter length, and the well-detected bounces have been delivered throughout this session. The first wicket too falling off a short delivery. A very good catch at the deep by Kavindu. You can see Sumedha Prasad Kumara, he has taken the big wicket of the opponent captain. On the other hand, Yosat too was very good while bowling in the first session yesterday, but wasn't able to pick up more than a wicket. In comes Sumedha Prasad. Left alone by Yusuf Tabekon. 4 deliveries done, 2 more to come up. Takshik Manukalpa on the screen, who's been operating from the Unnasgiria end. He's kept his line and length very tight
throughout this session. And on the other hand, Sumedha Prasad Kumara has to close out this over very well because he has bowled 4 dot deliveries to start up this over. But let's see whether how he finishes this off. He's been good throughout this spell. Targeting the shorter length more often. In comes Yosat to bowl the penultimate delivery. That's very well directed bouncer, let alone nicely. We had to lose nearly 20 overs yesterday due to interruption by rain. Yes, and it's good weather today. No signs of rain so far. We have around 25 overs to end the day. Hopefully we can get them all if we are to find a result out of this match. But for now, Yosat and Nikeshela have been showing some good resilience. Let's see what Sumedha can do. He's coming in to bowl the final delivery of this over. That's well played for a single at the end of 35. Randalls are 60 for the loss of 4 wickets. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip, please. Domino's Cheeselicious Festival. No one can get this cheesy. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රසයක් බැහැය. චර්පි චිප්ස්. රිදෙන්න දැනෙන රස. Dakshika Manukalpa coming into bowl from the Hunnaskirya end. Good start to the over. Satabekon facing Dakshika Manukalpa. He's failed 50 balls so far, scored 4 runs. He has played really well. The goal for this session for the Kingswoodians will be seeing this little phase out without losing any wicket, and that's played really well for a couple at least. Yes, it is another 2 runs added to the tally, and Yosat collects 2 more runs under his name. The keeper wasn't that much pleased with that throw. Yosat back on strike. You can see Yosat has scored 6 of 51 while Nikeshela scored 6 of 15 deliveries. Very contrasting. In comes Dakshika to bowl the 3rd delivery of his over. That's very well bowled. A dream delivery of an offie. Yosat did very well to bail out on the last occasion because there is a very strengthened slip cordon. We can see there are 3 fielders, including the wicketkeeper. There are 4 behind stumps. That 2 is very well bowled. Dakshika has been operating in a very good tight line and length throughout this spell. He's into his 10th over, has only given away 8 runs. Yes, the bowling attack of Dharmaraja College is very brilliant. They took 4 wickets early. Now also tightening the Kingswood batting. They are trying to go defensive, but no chance against this Dharmaraja bowling. And it is to be mentioned, Yahat, that their fielding has been up to the standards as well. Because when we compare to the Kingswood fielding, their fielding has been top-notch. They've held on to the catches. They barely considered any extra runs, fielding errors. And that's helped their cause. That's the final delivery of the over. And they collect another single at the end of 36. Kingswoodians are 63 for the loss of 4 wickets. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. Hamasitakma pipi de, rasa lemon rasa ye. Jeevithayama mihirai. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff. Chill when a lemon. Introducing the Kiehl's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. 9 miris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Kiehl's Crest Party Platter, making every bite a celebration. Sumedha Prasad Kumara bowling 37th over for Dharmaraja College.
It's very refreshing to see the batters realizing what the game is demanding from them and then providing that, because Nikeshala has scored 6 of 15 while Yosat, he's been patient, he's been calm, has only scored 7 runs out of 55 deliveries, but he does know the job which is demanded from him at the moment, because they just have to survive these 20 to 25 overs which is remaining on the day. They have to keep their hopes alive in this game. Sumedh Prasad Kumara, yet another dot delivery. He's been doing really well from one end, while Dakshika Manukalpa continues to bowl in from the Hunnasgiriya ends. Early on, it was Nisala was a menace for the Kingswood College batters. He has already removed 3 wickets, while Sumedh Prasad taking the wicket of Kaviju Gamage. Yes, Nisala Beratna got 3 wickets for just 10 runs in his 12 overs. 8 of them are maiden overs. That's very good numbers for a fast bowler. In a very good wicket, which has always aided the batters to come up and deliver such a spell for his side. He has been the difference between these two teams up to now, apart from those 2 double centurions. The pitch is generally somewhat assisting the batters, and to come up and bowl with that kind of numbers in a match like this, it's truly appreciative. And Nisala Abesing. Yes, sir. With the conditions, Dharmaraja bowlers are doing really well. No chance for Kingswood batters. They're trying hard, but not against this bowling attack. Runs are not coming easy at the moment for Kingswood College. Sumedh coming in to bowl the 3rd delivery of his over. It again going with a bouncer, but easily negotiated by Yosat. 3 more deliveries remaining in the 37th over of the Kingswood innings. They are still trailing by 391 runs. Early on in the day, we were able to witness a historic moment. 2 batters scoring double centuries in a single big match for the first time in the history of Sri Lankan school cricket history. In comes SP Kumara to bowl 4th delivery, beg your pardon. Yosat leaves it. 2 more deliveries to be negotiated in this over. Nikeshala Nanayakara, he too has scored more than 600 runs this season, and Yosat has bowled really well. He'll be coming with that confidence into this innings. Yes, Yosat Tabegon, he took the wicket of Pulindu Pereira, Dharmaraja captain, early on in the innings, but they couldn't capitalize on that opportunity which was provided, that breakthrough which was provided by Yosat. Unfortunately for them, in comes Yosat to bowl the penultimate delivery of his 10th over. Down the leg side, but there won't be any runs taken. 1 more delivery to come up. Kingswood College are 63 runs for the loss of 4 wickets. We are bringing you live action from the Pallekele International Cricket Stadium. Sumedh Prasad to bowl the final delivery. Can he close his over out well? Will it be a maiden? In comes Sumedh Prasad Kumar. Oh, it won't be. Will there be 2 runs collected, or it will be only a single to end the over? At the end of 37, Kingswood College are 64 runs for the loss of 4 wickets. And it will be drinks. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්නේ දැනෙන රස. Galaxy by Gold game on කරන සුවඳක්. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක.
probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor Noodle. ගත් එක ready කරන්න. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades to help you stay hydrated wherever you may roam, to provide healthy hydration for your whole home, and to nourish your growing family. With island-wide distribution, we've reached the homes and hearts of every Sri Lankan, ensuring healthy hydration for all. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. Hamasitakma pipide, rasa lemon rasa ye. Jeevithayama mihirai. Maliban lemon puff puff, lemon puff, lemon puff. Maliban lemon puff, chilven lemon. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තුමි සර විහිදේ හික් එක සිත දරවාගේ ෆයිනල් ෆැෂන් දබේ Heat එක බදේ වටේ hot and spicy guess මාතේ රසේ ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆන් තමයි Crystal clear, super stylish. Lovia V60 design. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. It's drinks here at the Pallekele International Cricket Stadium. We only left just a little more than an hour of play left in the day 2. And yet there appears to be another cloudy environment coming in, but let's hope that won't obstruct today's play. When we look at the batting for the Kingswood College, Chanul Kodituaku was removed by Nisala for an 18 runs, and then Adil Sharif was too bold of Nisala for 6 runs, and then Captain Kavija was somewhat promising with his defence, but he too was dismissed by Sumedha Prasad Kumara before Manula getting dismissed by Nisala for another 5 runs. Now at the crease are Yosat and Nikeshala. Let's hope that Yosat and Nigeshila do justice to the previous batsman and complete with the match. On the bowling card at Dharmaraja College, all focus on Nisala. He's bowled 12 overs, bowling 8 maidens and only giving away 10 runs and taking 3 wickets. With an economy of 0.83, that's superb on a batting wicket like this. And then Sumedha Prasad Kumar, who was able to pick the wicket of Kavija Gamage, the captain of Kingswood College. He too has been really good. And on the other hand, Dakshika Manukalpa, who picked 8 wickets last year, he has only given away 9 runs of his 10 overs. And there's Pulindu Pereira, the captain. He's bowled 1 over and that too was a maiden. And Lakwin, who scored a double century, and he's bowled 4 overs and all 4 of them have been maidens. But at the moment, these 2 batters have added 14 runs for the 5th wicket, and the Kingswood boys will want this partnership to keep going until the end of day's play. Indeed. Kingswood has much persistence left, and let's hope that that persistence helps them to win the match. But Dharmaraja, on the other hand, is giving up a good competition for Kingswood, and it is very promising, the game itself. Yes, Roy, it's again Dakshika Manukalpa. He keeps bowling in from the Hunnasgiri ends. Yosat facing. Yosat is more than happy to defend it back to the bowler because he's been given a job to be done for his side, and he's been doing it really well. And he fully understands that duty in his hands, and he will promise the crowd a good match. He himself has faced more than 10 overs out of these 38 overs of Kingswood College, and that's what is being needed from the Kingswood College batters at the moment, because a win out of this situation is near impossible for the Kingswood College at the moment. But if they can show some resilience and wait till the end of today's play, they can nearly survive these Rajan's bowlers. Let's not forget that the 2 batsmen, on the other hand, need to have a cool and calm mind amidst all this pressure as well. Yes, they don't need to get carried away by the comments made by the opposition in the field.
And that itself is a true skill for a sportsman like them. Of course, that's what decides where are you going to end up. Because there are many athletes, the level which you are going to end up will clearly test your attitude to survive on these pressure conditions. Talking about Dakshika, he's a left arm spinner and has taken over 45 wickets in the previous season prior to the match. That is very exceptional on his hand. It's a valid point, Robin. Last delivery of Dakshika's horse coming up. He found the edge. Had there been another fielder, that could have been straight into his hands. But still, it somehow finds the boundary to end the 38th over. Kingswood College are 68 runs for the loss of 4 wickets. A very costly misfield. රුපියල් 50 මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. "38 overs done. Kingswood College have scored 68 runs. This partnership is on 18 runs. Hopefully we can get a replay of the last delivery of the previous over. It was a valiant effort at the slip, but he couldn't get some hands on it. And that added another 4 runs for Yosat, who has moved on to 12 runs. That really could have been avoided if there was a fielder behind, but there were already 3 fielders at the slip cordon, but still somehow the ball went through them. In comes Anchor Newdale highlights the importance of gut health for overall well-being, immunity and mental focus, especially for athletes. The gut is linked to the brain, influences mood, anxiety and performance. Anchor Newdale offers a new range of products including yogurt, drinking yogurt with milk pouch DR20 probiotics and flavored milk, all designed to support gut health. Customers can experience these in a fun way at the Anchor Newdale stall by customizing their drinks with toppings. Anchor Newdale, keeping your gut ready for fun. While we were talking about Anchor, it's been anchoring the innings for Nikeshwar Nanayakara and Yosat. They've been doing it so well thus far. They were at 18 runs for the 5th wicket. But the situation demands more from them, Robin. And it makes it even harder with Nisala Aberatne bowling and in this over. Nisala back into the attack. Has only given away 10 runs in his 12 overs. He's been so economical. Has given away less than 1 run per over, including 8 maidens for a fast bowler. Indeed. In these batting-friendly conditions, he's been the difference between these two teams for sure, Robin. Well, Nisala is doing justice to his previous career with over 300 runs and taking over 30 wickets in his previous season. In comes Nisala to bowl the 3rd delivery of his over. Very well bowled, but equally well played, and they'll collect a single. That's what needs to be done by the Kingswoodians, because they have to keep rotating the strike, because that's these two batters. Yeah, it's also because the subtle steps that Kingswood will take will eventually lead them to a more promising end in the match. Of course, Ruin. Because both these batters, they have to see out. If they are to see out these 1 hour of play, they have to be confident in their defense as well as their stroke making. I totally agree with you, Amma. Now it's Nisala. He has given away only 1 run in the first 3 deliveries. Yosat facing. 4th delivery coming up. Well played. But there won't be a single. An equal persistence is present within the Rajans fielders, like the Kingswoodians as well. Just moments before, you saw on the screen Kavindu, who held on to that superb catch deep, which gave the breakthrough for the Rajans. That was a game changer, I have to agree with you. In
comes Nisala to bowl the 5th delivery of his 13th over, but he somehow has to reload it. I think now we can have a look at that wicket which gave them the opening. Very well directed short delivery by Nisala, and equally it was a superb effort in the deep by Kavindu. You can see in his celebration how much that meant to him as a fielder, as a Rajan. In comes Nisala to reload the penultimate delivery of his 13th over. Oh, that got the edge, but luckily for Yosat, that fell on no man's land. You can see the frustration in the fine leg fielder, but yet Nisala will be happy that he was able to induce that edge, but it's Yosat will be much happier than Nisala about that. Yosat will have to maintain a very sharp mind at this moment, as Dharmaraja fielders are not to be messed with. But I do believe that Yosat will have a calm and cool mind along with Nikeshela and bring a good game to Kingswood and do justice to the college Kingswood. That was signaled as leg byes. One more delivery coming up in the 39th over. This has been a promising partnership for the Randalls here at Pallekele. Last delivery coming up of Nisala's 13th over. Nikeshela is facing. That too was a bouncer. He couldn't negotiate it well at the end of 39. Kingswoodians are 70 for the loss of 4 wickets. රුපියල් 50 Melbourne සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා. හඳුන්වා දෙන Move Spray. Keep moving. Introducing the Keels Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. 9 miris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Keels Crest Party Platter, making every bite a celebration. We're back with Yosat and Nikeshela batting for Kingswood. Dakshika continuing from the Hunnasgiri ends. Yosat on 12 and Nikeshela on 7 runs. Partnership is on 20. Dakshika has been bowling in a really good line and length throughout his spell. Another forward defense from their end. With the type of bowler he is, I wouldn't mind if there is a leg slip for this bowler, because he's been turning it into the batter, the left-hander. Of course. But the line he's been bowling doesn't demand a leg slip, but still, with the kind of bowler he is, I won't mind having a leg slip for him. And they have opened up the offside with no fielders in the deep. They are inviting him for a big shot. But still, Yosat has been calm. He has faced 12 overs and scored 12 runs. 3 more deliveries coming up in the 40th over. Yosat may see taking those big shots as a risk, but it is those big shots which, with the risk, that make this game a very beautiful game as well. Yes, Rowan, that's a good point to be made. But at this moment, he won't be risking his wicket, because this partnership has been somewhat a headache for the Rajans. Indeed, indeed. In comes Dakshika to bowl the penultimate delivery. As well played. Will there be a single? No. That's straight to the fielder. That diving effort on the fielder, that surely stopped that single, because if that effort wasn't put in there, then a single was on offer. I have to agree with you on that one, Aman. At the end of 40 overs, we have Kingswood with 70 runs for the loss of 4 wickets. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක.
ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ඇතුළත් ඇංකර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍යයක තුල ටැන්ක් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. රුපියල් 50 මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. පන්දුවර 40යි ලකුණු 70යි කඩලු 4යි ධර්මරාජ පළමුවෙනි වලට ලකුණු 384 පිටපසින් ලසිත සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් තාරුක මේ වන විට පස්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එකාන්තයෙන් යොසත් පන්දු 75කින් ලකුණු 12ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒකතේ නිකේෂර පන්දු 19කින් ලකුණු 7ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ වන විට කඩු 4ක් දැවී යාම නිසා පීඩනයේ තිබෙන්නේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයත් එක්ක. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ක්‍රීඩක දෙදෙනා උත්සාහ කරනවා අද දිනේ නිමාවන තුරු මෙන්න පන්දියමේ වෙනසක් නවක පන්දුවන ඔනිජ සකල සූරිය. පාදක පන්දුවන්නේ කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. ධර්මරාජ නායකයා තමන් සතු සියලු තුරුම්පු අද පාවිච්චි කරනවා මේ කඩුළු දෙකෙන් එකක් හෝ දබා ගැනීමට. ඉතින් අද දවස් අවසන් වෙන විට කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් දබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණොත් හෙට උදෑසන නැවතත් ඔහුට පන්දුව බාර දෙන්න පුළුවන් නිසල අබිරත්නට. බලමු අද දවසේ මේ පන්දු යවන්න සඳහා ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයේ එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයේ රඳවා තිබෙනවා පන්දු රැකීමේදී. හොඳ පන්දුවක් ආසන්න අවස්ථාවක් තියුණු දංකැවීමක් තිබුණා පන්දුවේ ලසිත. හොඳ පන්දුවක් හොඳ ඔනිජ හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා. පාදක පන්දු යවන්නෙක්ගේ සිහින පන්දුව වීමට බොහෝ ඉඩක් තිබුණා නැවත පුනරූපණය. පිටත අග්‍රේ දැවටෙන්නේ පන්දුව සෙන්ටිමීටර් ගානක එහා මෙහාවක් වුණා නම් නිසක වශයෙන්ම කඩුල්ලක් වන්නටත් ඉඩ තිබුණා. සාර්ථකයි පායින දෙසින් එක් ලකුණකට අවස්ථාව දවසේදී කැපී පෙනෙන පන්දුවේ මේ නිරත වූ ක්‍රීඩකයා ඉසල් ලබේරත්න හු කඩුළු 3ක් දබාලීමට සමත් වුණා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන් අසරණ වුණා ඔහුගේ වේග පන්දු හමුවේ. කොට හොඳ සහායක් ලබා දුන්න අනෙක්කාන්තයෙන් වේග පන්දු යවූ ක්‍රීඩකයා සුමේද ප්‍රසාද් එක් කඩුලක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. යනුව ප්‍රබල කඩුළු 4ක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ මේ වන විට අහිමිව ගොස් අවසන්. නැවතත් පායින දෙසින් පෙර පරිදිමයි එක් ලකුණක් පහසුවෙන්ම පායින දෙසින් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඉන් පසු මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා නැහැ. මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා ඉන්නේ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ. ඒ වගේම ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඉතින් පිට ඉන්න විවෘත කර දී තිබෙනවා. සමයින් පායින විවෘත කර දී තිබෙනවා ලකුණු ලබා ගැනීමට. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැන වහර ලොං ඔන් හි සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්න අතර වාරයේ එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කර ගැනීම. තවත් ලකුණු 301ක් අවශ්‍යයි කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. කෙසේ වෙතත් තාරුක ෆලෝවන් එකෙන් බේරීම තමයි පළවෙනියෙන්ම කර යුතු කාර්යය වන්නේ. තවත් එක් දවසක් ඉතුරු වී තිබෙන නිසා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය පළමුව කර යුත්තේ එයයි. පසුපාදේ ක්‍රීඩා කියන්නේ තවත් පහසු ලකුණක් මම පෙරත් සඳහන් කරා. පායින්නේ ලකුණු ලබා ගැනීමට විවෘත කර දී තිබෙනවා. එක ලකුණු ලබා ගැනීමට මේ පන්දු යන්නේ සැලසුම කුමක්ද කියා. බොහෝ විට උත්සාහ කරනවා පායින්නින් පන්දු යොමු කර ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයා අතට ලබා ගන්න උඩ පන්දුවක් විය හැකියි. එවරත් පෙර පරිදිමයි පායින දෙසින් එක් ලකුණක් පහසුවෙන් මේත් සමගින් නිමාව දකින්නේ 41 වන පන්දු වාරයයි ලකුණු 75යි කඩුළු 4යි. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ 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 කෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ඇතුළත් ඇංකර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. Crystal clear, super stylish. New ViU V60 design.
කොතුමි ෆාම් තමයි. පන්දු 41යි ලකුණු 75යි කඩලු 4යි තවත් ලකුණු 379 පිටුපසින් ප්‍රතිකරන්තේ නිකේසල පන්දු 23යි ලකුණු 10යි අනෙක් අන්තයේ යොසත් පන්දු 77යි ලකුණු 14යි. තරුක ඊයේ දිනේදී පිතිකරුවන්ට වඩාත් උචිත වුණා මේ තරදිරුවේ වගේම අපි දැක්කා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා මේ පල්ලකැලේ තනතිරුවේදී. ඒ වගේම පන්දු යැවීමේදී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ උපයෝගී කරගත් උපක්‍රම කිසිවක් සාර්ථක කර ගැනීමට උන්ට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නේ ආරක්ෂිත පහර. ඒ වගේම අද මේ ඉනිමේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේ තමත් සාර්ථක වෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම. මේ ක්‍රීඩකයන් කණ්ඩායම් දෙකේම පන්දු යැවීම ගැන ගත්තහම තාමත් සැලකිලිමත් වී යුතුයි. වේග පන්දු යවන්නන් විශේෂයෙන් කෙටි පන්දු භාවිතය ඩ්‍රයිව් කිරීම ලකුණක් නෑ අවුලක්. අපි ඊයේ දිනෙත් කතා කරා උදෑසන වරුවෙත් කතා කරා මේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන් කෙටි පන්දු භාවිත කරේ නෑ. ඔවුන්ට කෙටි පන්දු අමතක වූවාද කියලා සැකයක් තිබුණා. නමුත් නිසලා බේරත්න පෙන්නුම් කරා කෙටි පන්දුවකින් වේග පන්දුවන්ට කරන්න පුළුවන් දේ අතර වාරේ දක්ෂික. හොඳ පන්දුවක් තරමක් ඉපිලීමක් සහිත පන්දුවක්. විශේෂයෙන් පල්ලකැලේ තනතිරුවේ ඉපිලීම උපයෝගී කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. අපි මේ තරඟයේ පමණක් නොවේ ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී පවා කතා කරනවා. පල්ලකැලේ තනතිරුව කියන්නේ හොඳ ඉපිලීමක් තිබෙන තනතිරුවක්. එහි වාසිය ලබා ගැනීම පන්දු යවන්නන් අනිවාර්යයෙන්ම කර යුතුයි. කීමක් එසේ වෙතත් ඒ වෙහෙස මහන්සිය නොතකා ThePapare අද දවසේදී තරඟ පහක් ආවරණය වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් විශේෂ ස්තුතියක් පුද කළ යුතුයි නිෂ්පාදන සහ තාක්ෂණික කණ්ඩායම් වලට උන් තිරය පිටුපස බොහෝ වැඩ කරනවා. ඉතින් විශාල වශයෙන් වෙහෙස මහන්සි වී ලකුණු 75යි කඩලු 4යි පිටිකන්න අන්තයේ යොසත්. හොඳ පන්දුවක් නිසලා බේරත්න පොන්රූපණය ආසන්න අවස්ථාවක්
නිසල ගැන ප්‍රථම එන් කතා කර සිටි ආර පෙර පන්දුවාරයේදී මෙන්න ඔහු දැන් සාක්ෂි සපයනවා. ඔහුගේ ඒ කතා කරපු හොඳ ඔහු නැවතත් පෙන්වමින් සිටිනවා මේ පන්දුවාරය තුලදී. ලොකු රන් අප් එකක් ගන්නවා නිසල පන්දු යැවීමට පෙර. වර අවස්ථාවක් නැහැ ලකුණක් කරා. නිසල අබේරත්න මේ දක්වා පන්දු අර 13යි පන්දු දෙකක් යොමු කර ලකුණු 11ක් තමයි ලබා දී තිබෙන්නේ. ඔහු කඩ 3ක් දවාගෙන තිබෙනවා. අද සවස් වරුවේ තවත් කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් දවාගෙන හැකි නම් ඉතින් හෙට උදෑසන අපි දන්නවා පල්ලකලේ ක්‍රීඩාංගණයේ වේග පන්දු යනට වාසිදායි පැයක් දෙකක් තිබෙනවා. ඉතින් නිසලට තමන්ගේ රාජකාරිය ඉටු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් නැවතත් නිසල පන්දුවනි දැල්ලේ අනිවාර්යයෙන්ම තාරුක කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් ලබා ගත්තොත් අද දවස සාර්ථකව අවසන් කර ගැනීමට ධර්මරාජ විද්‍යාලයට හැකියාව ලැබෙනවා. නිතතින් මේ තරගයේ මේ වන විට පාලනය තිබෙන්නේ වුන් අතේ. ඉතින් අද දවස සාර්ථකව අවසන් කරගත්තොත් තව කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් ලබා ගත්තොත් හෙට දිනේදී වැඩි වාසි තිබෙන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් සමගින් විශේෂයෙන්ම කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පැත්තෙන් ගත්තාම ජයග්‍රහණයට තිබෙන බලාපොරොත්තු තවත් ඈත් කරගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. තවත් කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් ලබා ගත්තොත් හෙට දිනේදී මේ 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය උදෙසා ධර්මරාජ විද්‍යාලයට හොඳ මාවතක් නිර්මාණය කරගන්නට පුළුවන්. තව කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් ලබාගෙන අද දිනේ අවසන් කරුති. කෙටි පන්දුවක් අපි කතා කරලා නිසල යොමු කරන කෙටි පන්දුව පන්දුවක් හෝ දෙකක් පමණයි පිට ඉන්නින් ඉවතට හෝ පිටිකරුවාට පහර දෙන සීමාවෙන් ඉවතට ඇදී ගිය අනිත් සියලු කෙටි පන්දු පිටිකරුවා ඉලක්ක කරගෙන යොමු කර ඉතින් හොඳ පන්දුවමක් ඒ අතර වාරයේ අද පල්ලකලේ ක්‍රීඩාංගණයට ප්‍රේක්ෂකයන් පැමිණ තිබෙනවා කණ්ඩායම් වෘත්තියට සහයෝගය ලබා දීමට. මහතරග ඉතිහාසය ගත්තාම ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්වන පැරණිතම මහා ක්‍රිකට් තරගයක් තමයි මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමය. වසර 118ක් කියන්නේ සුළු පටු කාලයක් නොමේ තාරුක. එවරත් කෙටි පන්දුවක්. ඔහු සතු හොඳම තුරුම්පුව තමයි තාරුක. මම මේ ඔහුගේ පන්දු යැවීම ගත්තාම මේ පන්දු වර 14ේම කෙටි පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් භාවිතා කරනවා. ඔහුට පුළුවන් දේ ඔහු හරියටම කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු සතුව හොඳ වේගයක් තිබෙනවා. පාසල් පන්දුවන්නෙක් සතුව තිබිය යුතු හොඳ වේගයක් තිබුණා. ඉතින් වේගයේ සමග යොමු වෙන කෙටි පන්දුව මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට ක්‍රීඩා කිරීමේ තරම් පාසු නෑ. මොකද ඔවුන් ටිකක් දඩබ්බරයි. ඉතින් කෙටි පන්දුව දැක්ක ගමන් ඔවුන් කැමති පහරවල් වලට යොමු වෙන්න. ඒත් සමගින් තවත් නිලකුණු පන්දුවාරයක නිමාව පිට යවනු ලැබූ දෙවන නිලකුණු පන්දුවාරය සමගින් ලකුණු 75යි කඩුළු 4යි. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. ලකුණු 75යි කඩලු 4යි මේ කිංස්වුඩ් රජයේ අතැතිව ආදි ශිෂ්‍යයින් දවසේදී මහනුවර පල්ලේකැලේ ක්‍රීඩාංගණයට ක්‍රොක් වී සිටින ආකාරය ඊයේ දිනේදී මෙවැනි දර්ශන අපිට දැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මොකද ඊයේ තරගයට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය සහ ධර්මරාජ විද්‍යාලයට අමතරව වර්ෂාවත් තරග කරා. වර්ෂාවෙන් ඉතාමත් බාධා වුණා ඊයේ දිනේදී. හැබැයි අද දවසේදී කාලගුණික තත්ත්වය මේ වනතෙක් ඉතාමත් යහපත්. අනිවාර්යයෙන්ම අද දිනේ හොඳ ප්‍රේක්ෂකයන් පිරිසක් පැමිණ තිබුණා. ඉතින් අපේක්ෂා කරනවා හෙට ඉරිදා දිනේ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රේක්ෂකයන් සංඛ්‍යාවක් ඒ කියලා විශේෂයෙන් මේ තරගය තවමත් ප්‍රතිඵලයක් ලැබිය හැකි තරගයක් ලෙසයි පැවැත්වෙන්නේ.
එන්නට අපහසු නම් ඔබට කනගාටු වීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ThePapare සිටිනවා ඔබ සමගින්ම මේ තරගයේ දින 3 පුරාවටම අපට සජීවී දර්ශන සැපයීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මේ තරගයේ පමණක් නොවේ තවත් තරග කිහිපයක්ම අපි ආවරණය කරනවා. ඉතාමත් වැදගත්. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව වන්නේ අන්න ඒ නිසා. නිකේසල පිතිකරුවා පන්දු 29 ලකුණු 10 යොසත් පන්දු 83 ලකුණු 14යි. තාරුක නිලකුණු පන්දු වාර දෙකක් එක ළඟ ක්‍රියාත්මක වුණා. දැන් පීඩනයේ තිබෙන්නේ පිතිකරුවන් සතු. කඩුල වලින් ලැබූ පීඩනයෙන් ඔවුන් නිදහස් වීමට උත්සාහ කරන ඔවුන්ගේ මං හිතන්නේ ඉලක්කය දිනේ අවසන් වනතුරු කඩුළු ආරක්ෂා කරමින් ක්‍රීඩා කිරීම. පන්දු 86කින් ලකුණු 25ක සම්බන්ධතාවය. පසුපාදයේ ආරක්ෂිත පහර තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. අසත් අපි පෙර ඕනිජ පන්දුවනට දුටුවේ පා ඉන්නේ ක්‍රීඩකයන් ළඟ රඳවා තිබුණේ නැහැ. නමුත් දැන් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා සහ මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා කැඳවා තිබෙනවා වලල්ල තුලට. ඒ වගේම ඔහු පන්දු යවන අන්තය මාරු කරගෙන තිබෙනවා. මෙවැනි කෙටි උපක්‍රම සිදු කළ යුතුයි තරගයක නැවත ඕනිජ. පියවර කීප ඉදිරියට පැමිණයි පහර එල්ල කරන්න එකවර රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අතර හරි පිතිකරුවන් දෙදෙනා පහසුවෙන් කඩුලුවක් දිව යමි. තවත් ලකුණු දෙකක් කරා ප්‍රතිමාරු කර ගැනීම. මෙන්න පන්දු රකින්න අතින් පිළි යනවා. ඉන්න අනතුරුව මිඩෝන් හි සිටින ක්‍රීඩකයා උත්සාහ කරනවා පන්දුව රැක ගැනීමට. ඒ අතර වාරේ තවත් ලකුණු දෙකක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්වට. ලකුණු පන්දුව. තාරුක මේ දවස්වල ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් දිහා බැලුවහම පාසල් තරඟ බිම ඉතාමත් උණුසුම්. හැබැයි ජාත්‍යන්තර තරඟ පිටියේ එතරම් තරඟ පැවැත්වෙන්නේ තරඟ ඇත්තේම නැහැ මේ දවස්වල. අතර වාරයේදී තවත් එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් ඒ අවස්ථාවේ දක්ෂ පන්දු රැකීමක් මිඩෝන් හි සිටි ක්‍රීඩකයා. එක් ලකුණකට සීමා වෙනවා. එක්වන්නේ 78 වන ලකුණ. ඒ වගේම NSL තරගාවලිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ක්‍රිකට් පිටිය උණුසුම් කරමින් ඉන්දියා ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලිය පැවැත්වෙන. ඉතින් ඔබට එයත් නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙන ThePapare වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ. පායින දෙසින් මෙන්න ප්‍රථම ලකුණු පහසුවෙන් දෙවන ලකුණු කරා ඉතාමත් පහසුවෙන් පැමිණෙනවා. ලකුණු 80යි කඩලු 4යි තවත් ලකුණු 374ක් පිටපසින් සිටින්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමට වඩා ඉතින් අදිනේ අපි දුටුවා ඉතින් සුවිශේෂී කඩයිමක් දුටුවා ඉතින් 202ක්. සාමාන්‍ය පාසල් මහා තරගයක 201ක් ඒ කියන්නේ ද්විත්ව ශතකයක් අපිට දැක ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. හැබැයි ද්විත්ව ශතක දෙකක් එකම ඉනිමකදී දැක ගැනීම ලැබෙන්නේ ඉතාමත් දුර්ලභ අවස්ථාවක්. ඒ අවස්ථාව අද දවසේදී පල්ලේකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ අපට උදා වුණා. අර හොඳ පන්දුවක් ඒ සමගින් නිමා දකින්න 44 වන පන්දු වාරය ලකුණු 80යි කඩලු 4යි. Introducing the Kiels Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. 9 miris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Kiels Crest Party Platter, making every bite a celebration. පල්ලකැලේ ලකුණු පූර්ව මේ වන විට ලකුණු 80යි කඩලු 4යි පන්දුවල 44ක්. අවසානයේදී ද්විත්ව ශතක දෙකක් දැක ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. මේ ලකුණු පූර්වේ අද දවසේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පරිදු වර්ණකුලගේ පන්දු 286කින් ලකුණු 203ක්. ඒ වගේම ලක්වින් අබේසිංහ පන්දු 292කින් ලකුණු 203ක්. මේ ශිෂ්‍යයින් අද දවසේ මේ මහා තරගයේ නැරඹීම සඳහා පැමිණ සිටි ආකාරය හෙට දවසේදී තමයි තාරුක් මං හිතන්නේ වැඩිම ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් දිනාගන්නේ. මොකද තෙවන දිනයයි හෙට.
එගේම ධර්මරාජ විද්‍යාලයට හැකියාව ලැබුණොත් තවත් කඩුල්ලක් දෙයක් ලබා ගන්න හෙට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා ප්‍රේක්ෂකාගාරය නම් ඉතා උණුසුම් වෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම. පන්දු 92කින් ලකුණු 30ක් මේ පස්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් උසස් සහ නිකලේශ අතර සම්බන්ධතාවය මේ වන විට හොඳ කෙටි පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේ. ප්‍රථම පන්දුව තාමත් හොඳින් නිසල කැඳවා තිබෙන්නේ නැවතත් පන්දුවේ සඳහා මේ ඔහුගේ 15 වන පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරගන්නේ අද දවසේදී වැඩි ගෞරව හිමි කරගත් වේග පන්දු යවන්න ඉතාමත් හොඳ එල්ලේ පතිතය ඉතාමත් නිවැරදි දවසේ සාර්ථකම පන්දු යවන්න කඩුළු 3ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 11කට. ප්‍රතිකරුවා නිකේෂල පන්දු 34යි ලකුණු 13යි. ඉනි මේ දල ලකුණු වේගය 1.81යි. සැකයක් නැහැ. ඔවුන් දැන් කඩලු ආරක්ෂා කර ගැනීමටයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. නැවතත් නිසල අබිරත්න. කෙටි පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරයෝ පිළිගන්නවා. අතර වාරයේ නිසල අබිරත්න තරමක ආබාධ තත්ත්වයකින් පෙළෙන හැඩයි. ඒ දර්ශනය නම් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට තරම් හොඳ දර්ශනයක් නොවේ. මොකද ඔවුන් සතු ප්‍රබලතම වේග පන්දු යවන්න. දවසේ දිගින් දිගටම පන්දු යැවි හැකි වේවිද? විනිශ්චයකාරතුමන් ඔවසලට පැමිණ අපට රූපරාමු ලැබුණොත් පන්දු යොමු කරයින් අනතුරුව පළතුරුවේදී තමයි මේ ආබාධයට ගොදුරවන්නේ. ප්‍රේක්ෂකයන්ට මෙන්න කණ්ඩායම් නායකයාගේ පොඩ්ඩක් දැන් හද ගැස්ම වැඩි වෙනා මොකද නිසල කඩලු තුනක් දවාගත් පන්දු යවන්න. ඉතින් හෙට උදෑසන ඔහු අනිවාර්යෙන් වැදගත්. ඒ වගේම තව පන්දු වාර දෙකක් විතර ඔහුගෙන් යැවීමට අපේක්ෂා කරන්න ඇති. පැහැදිලිව. අන්න නිසල තීරණය කරනවා ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් ගන්න. ඒ අතර වාරයේ මෙන්න පන්දු යොමු කිරීමෙන් පසුයි ඔහුගේ පාදය සම්බරතාවයේ ගිලිහි යනවා. එම නිසා වෙනුයි ඉතින් නායකයා තීරණය කරනවා තමන් සතුව ඉන්න හොඳම පන්දු යවන්න සුරක්ෂිත ගන්න ඔහුට විවේකයක් ලබා දෙනවා. සුමේදට අවස්ථාව ලබා දෙනවා ඉතිරි පන්දු කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. අද දවසේදී එක් කඩුල්ලක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා සුමේද හුව කැඳවනවා දැන් පන්දු යැවීම සඳහා. හොඳ තීරණයක්. මොකද හෙට දිනේට නිසලගේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් වැදගත්. විශේෂයෙන්ම ප්‍රථම පැයේදී හෙට දිනේදී ඔහුගේ පන්දුව ඉතාමත් අවශ්‍යයි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. කෙසේ වෙතත් අනපේක්ෂිත දෙයක් ක්‍රීඩාවේදී මෙවැනි දේවල් සිදු වෙනවා. මේ වැනි අවස්ථාවලට මුහුණ දීම තමයි කණ්ඩායමක් වශයෙන් සිදු කර යුත්තේ. ඔහු නැති අඩුපාඩුව සුමේදට පිරවිය හැකි වේවිද? ඒ වගේම නායකයා ගැන අගය කළ යුතුයි. ඔහු ඉක්මනින්ම තීරණය කරනවා තමන් සතුව ඉන්න හොඳම වේග පන්දු යවන්න ආරක්ෂා කරගන්න. සුමේද ප්‍රසාද් ඩ්‍රයිව් කිරීම එකවර රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පළමු ලකුණු සම්පූර්ණයි. දෙවන ලකුණටයි උත්සාහය. ආසන්න අවස්ථාවක්. හොඳ පන්දු නැවත බාර දීමක් තිබුණා නම් බොහෝ විට දුවදී දැවියාමකට උනත් හසු කර ගැනීමට ඉඩ තිබුණා. එකවර පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කවසේ සිටි ක්‍රීඩකයාට ඒ අවසරයෙන් තමයි දෙවන ලකුණත් කරා පිටිකරුවන් දෙදෙනා ගමන් කරේ. මේ පන්දු යමින් සිටින්නේ ප්‍රසාද් කුමාර. අද දවසේදී වටිනාම කඩුල්ල තාරුක මට අනුව ලබා ගත්තේ ඔහු විසින්. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා කවිජ ගමගේගේ කඩුල්ල තමයි දවා ගත්තේ. ඒ කඩුල්ල තමයි ධර්මරාජ විද්‍යාලයට අවශ්‍යම කඩුල්ල. නිසල හොඳ කඩුළු 3ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම කුමාර වැදගත්ම කඩුල්ල ලබා ගත්තා. නැතත් පහරක් එල්ල කරනවා. ඒවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් එක්වනවා ලකුණු පූර්වට. කාලකට පසු ලැබෙන ලකුණු 4ක්. ඒ අනුව ලකුණු පූර්ව ඉහළ නැංගනවා ලකුණු 86 දක්වා. නිකේෂලගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 19යි. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට තරමක සැනසුම් සුසුම් හෙලන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ලකුණු 4ක් සෑහෙන වේලාවකට පසුයි ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයෙන් මේ ලකුණු 4 එක්වන්නේ. ඒ වගේම නිසලගේ ආබාධය ධර්මරාජ ප්‍රේක්ෂකයන්ට කනගාටුදායක වුණත් කිංස්වුඩ් ප්‍රේක්ෂකාගාරයට එය තරමක සුභාරංචියක්. ප්‍රේක්ෂකාගාරයට මෙන්න පිටිකරුවන් දෙදෙනාටම සැනසුම් සුපලක්. මොකද නිසල දිගින් දිගටම ඔවුන්ගේ උරහිස සහ පපුව ඉලක්ක කරගනිමින් පන්දු යමින් සිටියේ. ලොකු හිසරදයක අවසානයේ අදත් කුමාර හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරුවා තුලටමයි පන්දුව. ඉක්මන් ලකුණක්. පළමු ලකුණු සම්පූර්ණයි. දෙවන ලකුණට උත්සාහය සාර්ථකයි.
හොඳ කඩළු අතර දෙවෑමක් ඒ අවස්ථාවේදී පිතිකරුවන් දෙදෙනා මේ පන්දුවාරයේදී තරමක පීඩනයෙන් මිදීමට මේ පිතිකරුවන්ට හැකියාව ලැබුණා. දැන් නිකේෂල උත්සාහ කරනවා ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගන්න. ඉතින් ඒක හොඳ දෙයක්. මොකද පීඩනය තමන්ගේ කරුණ තියෙද්දි ඒක පෙරලා පන්දු වන්නට දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔබට ඉදිරියට යන්න පහසු නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නිසලගේ ඉවත්වීමත් සමග පොඩි පීඩනයකින් තමයි දැන් කොහොමත් සෙල්ලම් කරන්නේ. එහි වාසිය ලබා ගත යුතුයි කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් විසින්. තවත් ලකුණු 366ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. ඔවුන් උත්සාහ කරන්න ඕනේ කඩළු ආරක්ෂා කරගන්නවා වගේම පුළුවන් තරම් මේ ලකුණු 455 ඒ දැවැන්ත ලකුණු පුවරුවට ළඟාවන්නට ලකුණු ලබාගත හැකි අවස්ථාවන් වලදී ලකුණු ලබා ගනිමින්. එහිදී විශේෂයෙන්ම එක ලකුණු දෙක ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. අවසන් පන්දුව කුමාර සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට. පිතිකරුවා නිකේෂල. කෙටි පන්දුවක් උඩ පන්දුවක් ගිලිහි යනවා. සොයමින් සිටි කඩුල්ල දවා ගැනීමේ අවස්ථාව අහිමි වෙනවා. අපි මේ දක්වා දුටුවා හොඳ පන්දු රැකීම්. නමුත් මෙවර අවසානවන්තයි පන්දු වාර 45ක නිමාව. ලකුණු 88යි කඩළු 4යි. ශනික වේදනා සමනයේ ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන move spray keep moving. තමයි. ලකුණු 88යි කඩළු 4යි. නමුත් මේක ලකුණු 88යි කඩළු 5ක් වීමට ඉඩ තිබුණා පෙර පන්දු වාරයේ ලබා දුන් උඩ පන්දුව රැකගත්තා නම්. නිකේෂලගේ උඩ පන්දුව ගිලිහි ගියේ තර්දු අතින්. ලසිත තර්දු රිච්ච සතක ලාභය. මෙන්න පුනරූපණය. උත්සාහ කරා කට්පහරක් එල්ල කිරීමට පිටත අග්‍රධාරයේ වදින පන්දුව එකවර රැක බැලීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. සමාව දිය නොහැකි වරදක්. නමුත් දැන් නායකයාට තවදුරටත් මුකුත් කියන්නත් බෑ. දීප්ත ශතකයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා අතින්නේ උඩ පන්දුව ගිලිහි යන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ තමයි ක්‍රීඩාවේ අවිනිශ්චිතභාවය. නොපෙත පන්දුව නිලකුණු පන්දුවක්. සියල්ල සිදු විය හැකි. මානසිකත්වයට එල්ල කර පහරක් විය හැකි ඒ තරඳුගේ. ඒ වගේම අපි දුටුවා ඉතින් ධර්මරාජ පිතිකරුවන් පිතිකරන ඉදිරියට අපි කතා කරමු මේ පන්දුවෙන් පසු. නැවතත් නොපෙත පන්දුවට ඩ්‍රයිව් පහර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. පළමු ලකුණ සම්පූර්ණයි. පහසුවෙන්ම දෙවන ලකුණට එක්වන්නේ 90 වෙනි ලකුණ. නැසිත අපි දුටුවා ධර්මරාජ පිතිකරුවන් පන්දුවට පහර දෙන විට කිංස්වුඩ් ක්‍රීඩකයන් පන්දුගේ උඩ පන්දු කිහිපයකුත් බිම හෙලනවා ඉතින්. මෙන්න පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. නමුත් මේ උඩ පන්දුව රැකගත්තා නම් කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම දැඩි අසුරිතාවයක. නිසක වශයෙන් අර නිසලගේ පිටේ නිවත් වීම තරමක අඩුපාඩුව පුරවා ගැනීමට හැකියාවක් තිබුණා ඒ කඩුල්ලත් ලබා ගත්තා නම්. විශේෂයෙන්ම නිකේෂලගේ කඩුල්ල හොඳින් පිටියේ ස්ථාර වෙමින් සිටින පිතිකරුවෙක්. හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂිතව පිළිගන්නවා. පන්දු 40කින් ලකුණු 21ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඔහු තරමක් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරනවා. ජොසත්ට සාපේක්ෂව. ඉතින් තරිදු ඔහුත් ඔබ සඳහන් කර ආකාරයටම තාරුක උඩ පන්දු කිහිපයක් ලබා දුන්නා. රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ කිංස්වුඩ් පන්දු රකින්නන්ට. ඉතින් අද දවසේදී මේ ලබා දීපු උඩ පන්දුව තරිදු අතින් ගිලිහි ගියා. අද දවසේදී නිකලේස්ට හැකියාවක් ලැබුණු තියෙනවා. මෙම ඉනිම තරිදු ගිනිම වගේම ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් කරගන්නට එය තමත් කැපිපෙන සිද්ධියක් වේවි මේ 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ. අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රිකට් කියන්නේ අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක්. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර තාක්ෂණයෙන් පරිපූර්ණයි. පන්දු වාර 46ක නිමාව ලකුණු 90යි කඩළු 4යි. Open a savings account at Commercial Bank and get your comeback debit card to make fast and convenient payments across the island. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තුමි සර විහිදේ හික්කක සිත බැඳා මාතේ ෆයිලෂන් බබේ හිටක බදේ වටේ හොටල් ස්පයිසි කැස් මාතේ රසේ ප්‍රීමා කොත්තුමි
90 for 4 after 46 overs. Saw a drop catch in the last over by the double centurion. Tharindu Warnakulage a favor in return, I guess. But still, he made the most out of it. Now you can see the crowd enjoying the cricket out here. Kingswood College 90 for the loss of 4 wickets after 46 overs. It should have been 5 if Tharindu could held on to that catch at slips. That was a regulation catch of Nikeshala. He has scored 21 runs. Let's see how many more runs he can add on to that opportunity which he has taken. We saw Tharindu making the most out of the chance he was given away by the Kingswoodians. And now Tharindu himself has given a chance to Nikeshala Nanayakara, who's been among runs this season, scoring more than 600 runs. So if Nikeshala can capitalize on that opportunity which was given to him, that will be vital for Kingswood College as we move on with this game. After losing their first 4 wickets for 50 runs, this partnership has been really good for the Kingswood College. They've added 40 more runs for the 5th wicket. They'll be wanting these two to end this day's play as well. Kumara, good line and length. Misala was the bowler that bowled brilliant line and length. It was on a good length and it was short and towards the body and caused a lot of trouble. But the on drive, it hit his shin and he was taken out. And in place of Misala, Kumara started bowling from the other end. Especially to turn up and bowl that kind of a spell in a batting friendly wicket like this. This was really a special effort. It's another dot delivery of Sumedha Prasad Kumara. He's been doing a really good job in his last 4 or 5 overs. He hasn't given away much runs. He has taken the big wicket of Kavija Gamage, the Kingswood captain. Yeah, that's a huge wicket for Dharmaraja. Kumara getting it. It was a lovely delivery that left Kavija Gamage. He was stranded trying to play that drive. Kavija fell as the 3rd wicket and Dharmaraja took the 4th as well. 82 overs bowled today. 16 overs remaining in the day. It's very well played, but stay to the field. We lost 20 overs yesterday and probably can catch up today. 20 more overs to be bowled. Dharmaraja batters had faced around 34 overs, and now these Kingswood College, they have batted 46, so they've have taken around 80 overs in the day, but still around 30 minutes of play remaining. The weather permits and if the light allows us, we were mentioning when the reading was taken yesterday, which Pallekele was doing, so it'll be interesting to see how much more play we have left on day 2. Probably it was darker yesterday. It's now starting to get a little dark, but 82 overs already bowled and 16 overs remaining in the start of play. It was 98 overs to be bowled on the day 2, and this is Kumara running in. This is on the leg side. And that's the end of the 47th over. Kingswood 90 for the loss of 4 wickets. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor Noodle. ගට් එක ready කරන්න. With the light getting deteriorated, it is more likely the spinners will be operating from both ends, I guess. There's a bowling change in the Hunasgiri ends.
The captain has brought himself on. Pulindu Pereira has bowled 1 over. That too was a maiden over. Let's see how he goes about his business in the last few overs of the day. Let's see Osat on strike. He has been really good with the bat, scoring around 18 runs, but has faced more than 15 overs out of these 47 overs. Good inning in the context of the game. They need to face as much balls as possible. Take the game to tomorrow. Can't afford to lose any more wickets today. That is the exact phrase to be mentioned, Kavin, because that's what has been demanded. That's the responsibility he's been given, and he's been doing it for perfection. He opened the bowling for Kingswood as well, did Yosat, and he took the important wicket of Pulindu Pereira. Now Pulindu bowling to him. Probably Pulindu can return the favour. Right arm off spin. Good line and length. Now Yosat has been really good. He has understand the match situation really well and has adapted. We'll see how he sees out these last 3 deliveries of Pulindu's second over. Tossed up on the leg stump. Thought the batsman was going for a sweep, but well managed by Yosat. After scoring a double century and bowling 4 maidens, we saw a little bit of football skills coming out of Lakinabe Singh. Yeah, he's had an excellent all-round game. He's bowled 4 maidens. Yes. Scored 200 and some excellent fielding as well. And he took a catch as well of the first wicket. Last ball coming up of the 48th over. And it's another maiden for Pulindu Pereira. He too has bowled 2 maidens at the end of 48. Kingswood College are 90 for the loss of 4 wickets. රුපියල් 50 මැල්බර්න් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Data hol cool. Celsius සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව. At the end of 48 overs, Kingswood College has scored 90 runs for the loss of 4 wickets. Nikeshal on 21 and Yosat on 18. You can see the partnership is 40. They've faced 116 deliveries. It will be Sumedha Prasad Kumara continuing from the Nikhil Nagaskar end. He has created an opportunity 2 days prior to this over. So it will be ideal for the Rajans if they can pick up a wicket or 2 in these remaining 5 to 6 overs. In swing, played all over it. Tried to flick it on the leg side. It was on the offside. A drive would have been the ideal option for Nikeshal. Can see the replay now. That's just nearly kissed the off stump. Sumedha has been bowling really well in this session. Can see the frustration in the faces of the Rajans because a chance was gone begging of Nikeshal in the previous over of Sumedha Prasad Kumar, and now he nearly created another opportunity. It nearly brushed the off stump, so they'll be licking their fingers in this over. Yeah, 2 quick wickets here will turn the tide more towards Dharmaraja. Still trailed by 364 runs. Yet again on the leg side. Would have been called a wide in the shorter format. He's done that occasionally. He's not consistently bowled in that good length as Kumara, as Misala has done. Misala has been brilliant
with that opening spell. Still by far the Rajans are well ahead in this game, but they will want 1 or 2 more wickets before going into the end of the day, because they'll have to end up this innings, and then if they are to enforce the follow on and pick another 10 wickets, they would love if they can get another 1 or 2 wickets before going into the end of day 2. Yeah, they did it last year. They scored 325 in 2 sessions and let Kingswood bat a full day, and 20 wickets was taken. If they can repeat that, Kumara running in yet again on the leg side. And Kavin, it is to be mentioned that the shift from a 2-day encounter to 3-day encounter and the way the Dharmaraja College batters adapted to this condition, that needs to be appreciated, because at one moment they were like 44 for the loss of 2 wickets, and they were kind of with an aggressive approach, but then after the lunch they came up with a plan, and that looked refreshing, and they were able to bat out 70 overs yesterday and then come out and finish 34 more overs today, and to put on a total of 450. That's really good to see from these youngsters. Was that another close one? Yeah, I thought it was pitching outside the leg stump. Otherwise, it would have been in line with the stumps, inside edge as well. Inside edge as well. But it was closer than we thought, of course. Big inside edge. Nikashela is somewhat having the luck which Tarindu had, but let's see whether he can convert his chances and maximize on them. Maybe Tarindu transferred his luck. It had to be some sort of luck. They needed some sort of luck if they are to keep themselves alive in this game. In comes Sumedha to bowl the final delivery of his over, well bowled, and punch straight back to the fielder at the end of 49. Kingswood College are 90 for the loss of 4 wickets. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තුමි සර විහිදේ හික්කක සිත බැන්දා මාකේ ෆයිනල් ෆැෂන් දපේ හිටක බදේ වටේ හොටල් ස්පයිසි ගස් මාතේ රසේ ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆන් තමයි. 49 overs done, just 90 runs scored. Last 2 or 3 overs have been maidens on the shot. But these Kingswood batters shouldn't get carried away by this good bowling performance by the Rajans. They have to respect when it's needed to be given. So Yosat has been doing it really well. Nikeshela, on the other hand, he was able to freely rotate the strike prior to these last 3 overs. He has to be mindful in this last phase of play. If he throws his wicket away, he'll be really disappointed. In comes Pulindu to bowl the 3rd over of this innings. A touch short this time. Pulindu has been throwing it up in the first couple of overs. 2 maidens on the trot. It'll be interesting to see. He's inviting Yosat to play over mid-off, but up to now Yosat has been clear with his plan and he's stick to it. In comes Pulindu to bowl the 2nd over. Well played. Straight bat offer this time. Good way to play the spinner. Play it straight through its merit. Yosat 99 deliveries for his 18. Pulindu with his 3rd delivery tossed it up again. Until that silly mid-off fielder is there, Yosat won't go for a big shot. So I believe it will be interesting to see remove that fielder and put that fielder in the ring on the offside and invite him to play a big shot over the ring in the offside, because there has been nothing happening for the spinners throughout this session. Yeah, and that has been the story when Kingswood bowled as well. Kawajagamage bowled 40 odd overs, had no purchase. I saw 1 delivery that spun in the first session, and that probably would have taken a crack. And 2 balls remaining in this over. Pulindu has been doing his job.
That's going down leg side. There was an appeal, but Ruchira is experienced enough to turn that down. He was going well past the leg stump. He fired it in, surprised the batsman on that occasion. Yeah, I think it was the arm ball. He was tossing it up and then fired it. In comes bowling to ball the final delivery of his over. He was frustrated with his effort in the fifth delivery and put one wide of off stump at the end of 50. Kingswood College are 90 for the loss of 4 wickets. Your favorite cheer! ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට 50 overs done, just 90 runs on the board for Kingswood. Four wickets done. Probably a change spin from both ends by the looks of it. No, Kumara has been called back. He bowled 4 deliveries of the remaining over of Nisala. And Kavint, the Rajans need to be careful here because if their prime fast bowler is already injured and they've given Sumedha Prasad Kumara back-to-back overs from the one end. He's bowling really well. He's been creating chances, but they need to be careful about operating these bowlers because if they are to win this game, they have to collect 16 more wickets. And the first hour of play tomorrow is going to be key for the fast bowlers to turn up and pick some more wickets if they are to make inroads here. And it was a good decision for Pallekele Pereira to send him to the dugout, have a rest, assess the injury, and he will be licking his lips in the morning session tomorrow. That's going to be an interesting passage of play. 50 overs done, and there's around 12 overs remaining in the day. That would have mean it's 62 overs for Kingswood and 18 overs remaining for the new ball as well. Yes. The new ball is going to be an interesting passage of play tomorrow. So there will be some assistance in the morning session tomorrow for the Rajans, but they will want at least a wicket more before going into the end of day's play. There's an interesting field here. There are only 2 fielders in the leg side, one on the fine leg and another one inside the circle. So they are trying something new here. A new batsman here will find it tough, really tough, to come in when the lights going down. It's getting darker as the minute passes. A good partnership, 40 runs of 130 balls. 130 balls is the fact to consider there. They are still trailing by 364 runs, but still they won't mind that at the occasion because that's not gonna matter. It's about surviving the overs which they have, because we have more than 10 overs today and there's another 90 overs to be bowled tomorrow. So what they should think is they have more than 600 balls to be negotiated if they are to survive this match from losing. So they should try to stick on to their plans. Yeah, just 16 balls needed for a victory. 16 wickets. 16 good balls can bring you the victory, but your fielders need to be alert to hold on to their chances, Kavin, because there have been chances put down. Yeah, that was the story of the innings of Tarindu. He really compiled a good double century. The way they came up today morning and after that scoring rate, that was very nice to see because they were scoring at a rate of above nearly 3 runs per over, and then to come up and score near 200 runs in just 33 overs or something, that was really, they wanted a win, and that intent shown by them, that was really wonderful to see. And Kumara has been bowling over the wicket.
would be interesting to see if he can come around the wicket and target the stumps more, because all the balls he has bowled has gone across the stumps, or it was down the leg side. These are the little things the Rajan captain can try if they are to break this partnership, because they've played somewhat freely without so many threatenings by the bowlers. There was a chance put down, but still they've been comfortable after that. Yeah, Yosat well set, 103 deliveries for just 18 runs, although he hasn't scored. He's faced 100 deliveries, and that's flicked to the leg side. It'll probably be a couple of runs and easily taken. Yosat moves on to 20s. 20 of 104 deliveries, and Nikeshal has been providing a good partnership as well. 22 of 55 deliveries, 43 of 133 deliveries. This is just what the coaching camp of Kingswood ordered when the fourth wicket fell. Yes, Kavin. Nikeshala is going with a rate of 40, while Yosat is operating below 20, but still that's what is being needed from him, and he is doing it really well. At the end of 51, Kingswood College are 93 for the loss of 4 wickets. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. Kingswoodians 93 for the loss of 4 wickets. Nikeshal on 22, Yosat on 20. Nisala was the pick of the bowlers. He took 3 wickets before going back to the pavilion, unfortunately, after that ankle sprain. And looks like Lakwin Abesing has been brought back. Who scored a double century and bowled 4 maidens. And took a catch as well. The catch as well. Only thing he has to do here is to pick up a wicket for his side. He has been a full package throughout these 2 days. If he can pick up a wicket and effect a run out, and it'll be really good. That'll be an all-round, complete all-round performance by him. No prizes for guessing the man of the match then. Of course, Kavin. He has represented Sri Lanka under 19 team as well. In comes Lakwin to bowl the first delivery. Straight to the fielder. With his performance throughout his last year as well, Lakwin is being expected to receive the prestigious Dagaba award as well. Their captain Pulinda Pereira and Isuru Pannala have already received it. So it will be nice to see if Lakwin can come up good with a ball. That's played really well. The fielder was inside the circle and he has cleared the mid-off with ease. That will be a boundary added to the Kingswood tally. That moves on to total to the 97 runs. Nikeshala has scored 26. But the plan was right there. Tossed up outside the off stump. He tried to smash it out of the ground. It was a good shot from Nikeshala. But really, Lakwin won't mind that shot because that was the plan. Mid-off fielder will continue to stay at that place and he'll continue to toss up. Let's see whether Nikeshala can cause a mistake and that will give us a wicket or so. So that is the plan here. Yes, he keeps tossing it up. Yeah, and Dharmaraja have 357 runs to throw away. Yes, of course, Kavin. Then we can see Yosat having a word with Nikeshal out there. That's what is important. You have to read the situation well. It was That's a huge appeal, but Lakwin knew that he's going down the leg side. It was the arm ball yet again.
It's really disappointing to see there are so many bowlers who tried the arm ball, but none of them have been able to put it in the right place. Yeah, they looks like they are going for speed more than direction, and yet again that's a good shot. The first 6 of the innings. And that brings up the 100 of the Kingswood College as well as the 50-run partnership between these two. Nikeshala moves into the 30s. Yosat on 20. That was really good shot because he used his feet really well, danced down the pitch, and the connection was perfect to bring up the first maximum of the Kingswood College innings. I believe we can see a replay of that innings, replay of that shot. Nikeshala going after Lakwin Abesingha. He was on the slot. He made the ball well outside the crease and dispatched it for the first maximum of the innings. Still, the bowler will be eyeing a wicket here. And the long off has been sent back. A dot to end the 52nd over. Kingswood College 103 for the loss of 4 wickets. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද? Slowly getting dark here at Pallekele. 52 overs done, 103 for the loss of 4 wickets. Partnership of 53 of 140 deliveries. As we see the Randall's Pavilion, the tent of Kingswood. They've been enjoying the day throughout, but these batters on the screen, they have to put on a show. They are to keep their hopes alive in this game. They weren't been able to win a TB Thennakoon Memorial Trophy for the past 67 years. Having a word with Pulindo, probably asking if the fast bowler can bowl. Only spin is the call, I think, by the 2 umpires. It looks like that. Umpire Ruchira Pallekele was signaling that if it will be okay if spinners are operating from both ends. Let's see who comes in to bowl the next over. Kumara has been taken out. And the helmet has gone off as well, and it's spin only from here. And some messages are coming in for the batters because we saw some aggression shown in the last over when the ball was tossed up. It will be important for Nikeshala to see these few overs out without throwing their wicket away. The light meter coming out. They'll have a look at and compare with the reading that was taken yesterday. If the light is worse, we will have the end of play. Let's see how this goes. He's going to have a word with his co-umpire. I think will it be the end of play, or do we have some more action left on the day 2 of this 118th Battle of the Maroons? In comes Dakshika to bowl in from the Rikilagaskada end. It's change of ends for him. He was bowling in from the Hunnasgiriya ends. Now there's a change of ends for him. We'll see whether this works in favor of the Rajans. The part-timers have been taken off. Lakwin and Pulindu are both part-timers.
and they've been taken out, and the premier spinner has been brought in, Darshika. I would want some more fielders wrapping around the bat and some chirping to induce some four shots from these batters if they are to pick up another wicket here. This partnership has been really well. They've scored 53 runs. Now they trail by 351 more runs. But Yosat has been really solid with his defense. And Nisal is back on the field as well. Looks like he's okay. These are good signs for the Rajans in the context of the game. Yeah, that's the fielder, Nisala. Fielding at mid-on. This is the captain, Pallekele Pereira. Had a conversation with the umpires. And that was uppish for some time. But luckily for Yosat, it didn't find any fielders. Two more deliveries coming up in the 53rd over. Dakshika coming in. He's aiming at the stumps. Bowling at a good pace, wicket to wicket. Here's bowled 5 dot balls. I think the message for the Kingswood batters is clear. They don't have to collect any runs. If the ball lands on a good area, you just respect the ball and see that out. At the end of 53, Kingswood College are 103 for the loss of 4 wickets. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor Noodle. ගට් එක ready කරන්න. I think it's the leg spinner Onija coming in to bowl from the Hunnasgiriya end. Nikeshal on strike. He had scored 2 boundaries from this end in the previous over, bowled by Lakwin Abesinghe. So it'll be interesting to see how Nikeshal goes about his business in this over. this is Onija by the looks of it. Onija de Silva, a centurion in the last big match. The leg spinner, the only leg spinner of the team for Dharmaraja. And comes to bowl the 54th over of the Kingswood innings. The ball will be turning back in to the left hand. Onija way outside off stump. Good fielding by Kavindu at mid-off. No runs. A single was scored off that. Here's the replay of that fielding. Kavindu has been really good in the field. The fielding difference has really shown here. Kingswood were really poor. That's where the bowler has to land most of his deliveries. If he is to bring a breakthrough for his side. Onija, he has bowled 2 overs and 2 deliveries, giving away 11 runs. Don't think Yosat will try any chances. Yosat has been very clear with his plan. There's an appeal for an LBW, but half-hearted, turned on by the umpire. Having a friendly word with the bowler. He's talking about the impact. Impact was outside the off stump. Onija coming in for his 4th delivery. Here again outside. Turns back. Sharp turn. He's getting some purchase of the wicket. That probably is because he's a leg spinner and has more rip. But the length he is bowling without much pace
he won't be able to trouble the batters. Let's see how these two deliveries turns out to be. In comes Onija to bowl the 5th delivery of his over. That's wideish down the leg side. Would be interesting to see if Onija has the googly in his armory. It will be surely interesting to see with a left hand on strike. But by the looks of it, I don't think so. But let's see. One more delivery coming up. It was short, and that ends the 54th over. Kingswood 104 for the loss of 4 wickets. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. Nikeshala 33 of 62 deliveries. Yosat playing as the anchor came in at the 4th position and he's faced 116 deliveries for his 20. Nikeshala has overtaken him, although he came in late. And it's Dakshika continuing to bowl from the Rikila Gaskada end. There are 3 fielders around the batter, but it's Nikeshala on strike, who's been scoring at a good rate compared to Yosat. But let's see what falls on this over. 90 overs bowled for today. Scheduled number of overs were 98 overs. 90 have been bowled. With the pace these spinners are operating, he might be able to finish at least 95 of them. And comes Dakshika Manukalpa bowl to bowl this. Oh, that was an opportunity put down. That was coming long time. And Kashyap at slip put down a sitter. That should have been taken. That was coming. With the way Nikeshala was batting, that was surely coming. He was standing at a wideish slip. There again, a regulation for slip could have got it. He was positioned a little bit wider than the usual position, but still that should have been taken. Yesterday we saw one of his catches were put down by the Kingswoodians. So he too is returning back his favour. 2 catches dropped. But who's going to blame him when he's got a double ton? Yes, Tarindu. 3 deliveries done in the 55th over. Dakshika will surely be disappointed. He's gone wicketless throughout this innings, but he's created opportunities and they went down. There was a stumping chance as well. Yeah, he's given away just 1 run per over. But he's bowled 15.4 overs for just 16 runs. He has been brilliant. Bowling at a very good line and length. He's been the spinner version of Nisala. Both have been really impressive throughout this innings. Just not the wickets to show for Dakshika. Yet again, short, defended, and that ends the 55th over. 105 for the loss of 4. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. Kingswood 105 runs for the loss of 4 wickets. And looks like that's the end of the second day. The light reading is being taken right now and the players are going off. Yes, the bails are off and that's stumps for day 2. Has been a good day, good productive day for the Rajans. But still, the batters
of Kingswood College. They'll be happy about the effort about the two batters out in the middle have put Yosat and Nikeshala. They had their chances, but they have added 55 runs for the 5th wicket after being put into a situation where they had lost 4 wickets for 50 runs with trailing more than 404 runs. But now they have cut down the deficit to 350, and then they still have 6 wickets in their hand in the first innings. So it will be all about the Dharmaraja College bowlers and the Kingswood batters in day 3. Yeah, it will be an interesting first session tomorrow. And the good news for the Rajans is we were able to see Nisala back on the field, so he'll be available tomorrow. There's the scorecard for the day. Kingswood College, Shanul was playing really well. He was out for an 18 by Nisala, and Adil Sharif, he was bowled by Nisala for a 6 runs. And then Kavi Jagamage, who was promising at the crease, was removed by Sumedha Prasad Kumar after scoring 4 runs. And then Manula, the left-hander, was removed 2 by Nisala. And after that, it has been all about Yosat and Nikeshala, who has put on an unbeaten 55 runs for the 5th wicket. Nikeshala is on 34 runs and Yosat is on 20. And bowling performance from Dharmaraja. Nisala bowled 14 overs, 9 maidens, 11 runs and 3 wickets. He has been the pick of the bowlers, and only the fast bowlers have picked up wickets. And Kumar 13.4 overs, 4 maidens and 43 runs for just one wicket. And Dakshika 16 overs, 9 maidens and 16 runs, and he has done really well. And Pulindu, Lakwin and Onija has they have been economical too. And the first wicket went at 36, and the second at 41, and the third at 45, and the fourth at 50, and they have now put in 55 run partnership, and this will be the highlights package coming up. Dharmaraja started off well. 4th wicket going down, we can see the replay, and then on, this session was all about this partnership between Nikeshala and Yasot. There were chances created, there were edges found, but still the fielders of Dharmaraja College, they haven't been able to capitalize on those occasions. We were praising about their fielding effort, but still at the last phase of play, they weren't able to grab those opportunities. 2 missed chances, and they'll be worrying about it in the dressing room. Let's see whether the drop chances will come back to haunt themselves tomorrow. After winning the toss yesterday, the Kingswood captain put in the Dharmaraja College to bat first, and they were able to remove the openers for 44 runs. And then came into the middle Tharindu Warnakulage and Lakwin Abesinghe. They put on a mammoth partnership of 410 runs for the 3rd wicket. They were unbeaten, both of them scoring double centuries in day 2. Tharindu 203 runs out of 287 deliveries, while Lakwin scoring 203 of 291 deliveries. This is the first in the Sri Lankan big match history that 2 batsmen scoring double centuries. And on the bowling aspect, Yosat took 1 wicket and Heshan picking 1 wicket. And in the response, Kingswood College lost their first 4 wickets for 50 runs on the back of some superb bowling performance from Nisala, who's taken 3 wickets for 11 runs in his 14.2 overs. And Sumedha Prasad Kumar removed the big wicket of Kavi Jagamage. And then it was all about Nikeshala, who's on 34, and Yosat, he's on 20. Both are unbeaten after adding 55 more runs for the 5th wicket at the end of day's play of day 2 of the 118th Battle of the Maroons. We'll be bringing you live action of day 3 tomorrow from the Pallekele International Cricket Stadium. But until then, it's stumps of day 2.
Stand by for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare. 3, 2, 1, roll. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග Welcome back to the Papare. Welcome to the live broadcast from the Papare. Good luck, guys. Good luck, everyone. The Papare, Sri Lanka's #1 television sports channel.